New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New UI. New AI Ray. New system, new system, new system, new system, new system, new system. New system, new system. PUBG Mobile 8th anniversary.
New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. 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 New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New aircraft vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI Ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
Eto na ang simula ng bagong chapter ng 2026 PMCL Southeast Asia Spring, fresh rosters, rising stars, and returning champions at marami pang iba. Ako nga pala muli si Kuko TV, kasama natin ngayon ang nagagandang si Miss Aya Plays. Aya, what's good? Everything's good right now, Kuko. Siyempre, first day ng ating 2026 PMCL Southeast Asia Spring na kung saan, katulad ng sinabi mo, meron tayong mga fresh faces, meron din namang medyo hindi na masyadong fresh, pero mas may fresh na perspective na dadalhin right now that it is already our battles coming in for 2026. Tapos nagkaroon tayo ng ibang mga roster changes, meron tayong ibang mga teams na maybe different yung mga players, yung iba naman galing sa ibang mga teams previously. So, hindi lang sa PH, kundi ganoon din sa Myanmar, Cambodia, and everyone else playing here in our region. So, napaka-exciting, Kuko, dahil nga ito na yung ating day 1. Yeah, this is the opening day, no? So sa mga nanonood ngayon through all of our platforms, make sure to share this live stream right now. Go ahead and click that follow button or subscribe button kung nasan man kayong platform, sa red app, sa blue app, or sa black app. At pag-usapan na natin, no, kung ano yung pwedeng mangyari dito sa napaka-bagong season ng PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Spring. By the way, speaking of bago, no, meron tayong bagong region joining in this PMCL Southeast Asia Spring, and this is the region of Hong Kong SAR. Uy, oo nga. So, napaka-exciting kasi katulad sabi natin mga fresh na perspectives, meron ding fresh team na makakasama natin. Kung nakaraan ng mga season, meron tayong mga teams from Brunei. Ngayon naman, we are gonna have a team from Hong Kong SAR. Now, saan? Exciting kasi to be honest, wala pa akong nakita na laro na nandun yung ating Hong Kong SAR. So, we are looking forward to that. Pero now, looking forward to our tournament format, we have here from April 15 up until May 3, tatakbo yung ating Torneo League stage coming in from first day, which is today, April 15 up until 20th yung first week, wherein we are going to have 20 teams distributed into 4 groups and so on and so forth. Pero ito, Kuko, grabe, prize pool, $30,000 US dollars. Paldo. Paldo. Ika nga, no? 30K USD. Again, the first placer will get $1,600 US dollars, and hinahati ito, no, between the league stage and also the finals. So, kung kayo ay naglalaro pa sa league stage, well, dapat talagang galingan nyo kasi malaki ang kapalit. And not only that, no, marami pang slots na ipamimigay para nga dun sa susunod na stage. But let's talk about the schedule. Laging tinatanong to, no, sa mga post ko sa social media, kailan nga ba ang PMCL? Ito na yung schedule ng PMCL from April 15, and then magkakaroon ng break yan, no, from 27th, no, or from 28 ng April, mag-aantay sila until the grand finals, which is from May 1st hanggang May the 3rd. So doon natin malalaman, no, kung sino nga ba ang tatanghaling first champions, no, para sa taon na to sa region ng PMCL. Uy, napaka-exciting yan dahil syempre, katulad sinabi mo, may mga nagbabalik. Actually, yung ating ibang mga team sa iba-iba lang yung kanilang bagong team as we enter this season. Pero ito naman muna yung ating groups. For week number 1, we have your Group A, Black Eagle Esports, MSI Austin, at Trapsos Esports, which actually hindi maglalaro for day number 1. Oh yes, pero maglalaro para sa araw na to, which is we have Group B, Team Nemesis, Observation Esports, NGGZ, Young Gun Galacticos. Group C naman, meron tayo dito Golden Cross, Time to Quick or TTQ, and the rest, no? Hindi na natin mababasa yan kasi napakabilis ng mga pangyayari. Actually, pwede pa nating mabasa kasi nga ito, yung mga teams, no, na maglalaro para sa araw na to. So kanina nasa TTQ na ako, meron tayong Gino Kusu, nakakapasok lang dito, no, due to some technicalities, and then we also have Good Game Esports. We also have OF or yung On Fire Squad, the Phoenix Esports, yung champions ng Myanmar, Hive International or Hive All-Stars, yung champion ng Philippines, champion naman ng wildcard region. We have Kill Enemy from Cambodia, and then we also have Terror Esports, Skull Collector, formerly known as 4 Pirates, 214 Pro, and yung Team HKG galing sa region ng Hong Kong SAR. And now, syempre, yung ating map lineup for the week
or actually for the rest of PMCL would be Rondo for the first game, 3 Erangel at 2 Miramar. Batak na kukuno yung ating mga teams coming in from PMNC. Ito rin yung ating mga nakikita na mga laruan. And even yung kakatapos lamang na Summer Cup, ito rin yung ating naging lineup for our team. So maganda talaga naging practice ng ating mga kupunan, especially for the PH teams na galing doon. Tapos ngayon sa Sabak for our PMCL, nakaka-excite ko dahil malapit na ngang magsimula pati yung ating game number 1. Yeah, nakaka-excite no kasi nga napakabagong season ng PUBG Mobile Challengers League and also maraming bago no. Lalo na sa region ng Myanmar. Ang daming bago lalo na dun sa champ nila na Phoenix Esports, si Simple Vein, si Super A1, si Dice no. Yan yung mga bago no na matutunghayan natin dito sa taon na to and also sa season na to in spring. Pero yun nga no, again, the road to PMGO Season 1 is now nearing. Pero bago ang lahat, no, i-promote muna natin itong napakabagong collaboration ng PUBG Mobile X. Itong Apollo. This is Apollo Mobile Automobile. Collaboration is live now, so celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with a hypercar power. Drive the legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emozione. Unlock exclusive Apollo theme items and experience rebellious German engineering. Available now until May 10. Grabe, no? Napakalupit ng mga meron ng mga Apollo. Taas pa. Ayan. Taas pa sa comment section kung sino na inakakuha so far ng ating mga nagagandahang mga vehicles. Yung Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emozione. Parang talagang no? Talagang very emotional. Yung ating pangalan, talagang doon mo makikita kung gaano kaganda inside of the game. So, if you guys want to experience this, don't forget to check it inside of our PUBG Mobile dahil hanggang May 10 na lamang yan. Yes, medyo mga ilang linggo pa naman, pero dapat hindi nyo na pinapatagal para na-enjoy nyo na agad. Yeah, less than a month, no, yung ating collaboration with Apollo Automobile. And by the way, guys, happy 8th anniversary nga pala muli, no? Sa mga naglalaro ng PUBG Mobile. Again, 8 taon na tayong nakikipagbakbakan sa battlegrounds. Mapa Erangel yan, mapa Miramar, mapa Rondo ngayon, no? Na madalas nang sigurong nilalaro kasi nga merong recall mechanics. Pero yun nga, no? Let's talk about Rondo habang tayo nag-aantay dun sa next na, na ipapakita natin sa ating screen. Yep. Rondo, again, a very interesting map. Ang daming mechanics. Pwedeng maggukay, pwedeng maglagay ng Toblerone, at kung ano-ano pa. Pero bago ang lahat, Aya, balik muna tayo sa ating mga casters, no? Sabi ng ating director, this is Kuko TV together with the lovely Miss Aya Place. And speaking of bago, no? Bagong gupit din ako. Wala na yung bangs ko bigla, di ba? Nawala ang bangs ni Kuko TV. Pero tingnan natin, ibig sabihin ba yan, Kuko, talagang fresh na fresh din yung ating magiging laban mamaya? Kasi fresh na gupit ka dito, no? Well, di natin alam. Malay natin, yung bangs ko pa lang, yung curse, no? Pero pag tinanggal natin yan, baka manalo na ang Pinas. Pero yun nga, let's talk about the caster predictions. Ayan na, nakangiti na yung picture ko dyan, no? Ikaw din, Aya, nakasandal pa, pero... Para sobrang iksi naman ang pagkakakat. Para namang malapit na ako mag-imana ng... Para na pero ito, prediksi natin ngayon, so ang tema namin ni Aya, isang ibang region, at tapos 2 Pinas, no? Yes. So here, we see yung ating kill enemy. Uy, actually parang mali yata yung nilagay yata dyan. Parang Phoenix Esports yung nilagay dyan. Pero anyways, it's Phoenix Esports para sa akin and kill enemy. And also we have Hive All-Stars. Para naman sa'yo, Hive All-Stars and NGGZ and also yung Jinokusu. Yep. Itong Jinokusu, by the way, ito yung former champions ng PMCL Fall. And I know why you picked it, Aya. Yes, definitely. Talagang nakita naman natin kung paano naging performance ng previous Burmese goals natin inside of the game, and that really gave us that impact ng PMCL Fall 2025. And I'm sure na nandun pa rin talaga yung kanilang charisma pagdating ng ating 2026 PMCL Spring. So looking forward to their performance as well. Kita rin natin kung ano yung kanilang galawan pagdating sa mapa ng Rondo. And the same thing goes for Hive and NGGZ. Also, one of the best teams right now inside of PUBG Mobile Philippine scene. So, sinerch ko pala Kuko, no? Kasi sabi ko, ano bang meaning ng Jinokusu na to? Talagang sinerch ko. So, ano pala yan? Japanese. Jinx pala siya. Jinokusu.
Pero galing sa Japanese. Ayun. Japanese, So, Japanese. pwedeng meaning yung mga superstition or yung jinx, literal nga. So, Jinokuso. Ayun. So, magiging it's hapon tayo for PMCL. It's a Japanese clan or parang org or group siya, no. So we will see kung ano pwedeng mangyari. Well, same lineup pa rin naman sila, Aya. It is still yung lineup nila unknown nila. May nila bago lang na Lilyatka. sub. Oo, may bago lang na sub. Pero I mean, sub eventually can get in the game kung inaalat talaga yung isa nilang player. Pero gusto ko lang i-clarify na yung Phoenix Esports na dapat kong nilagay dyan Ano dapat? is actually dapat Nemesis. Ayan. Kasi okay. dalawang Pinoy dapat ilalagay ko. Pero anyways, it's Hive All-Stars, Kill Enemy, and then yun nga, Nemesis yung nilagay ko dyan for Rondo. Napanood ko kasi yung mga laruan nila nung mga nakaraan. Lalo na yung Kill Enemy kasi nag-cast ako for English Yep. for Wildcard region. And Kill Enemy has been really doing well. Lalo na kapag nag-pop off itong si Carillo, aka The Van. Ang pangalan niya doon Carillo, pero kilala natin siya as Yes. The Van. Pero syempre, yung Hive All-Stars din meron ding player na tinatawag na Monboy, 'di ba? So parang pwedeng pantapat 'yan for Kill Enemy. Pero doon naman sa Phoenix Esports, let's just talk about Phoenix Esports na. Wag na natin pag-usapan yung nagkamali ako ng prediction, no. So Phoenix Esports, they were the champions nung nakaraang PMNC Myanmar spring. And nakakagulat yun kasi, di ba, it's always been YG. Yep. Yung laging panalo, it's always been YG, it's always been yung Jinokusu, or they were known as Xenox nung nakaraan. So, bago to, for PMCL. Bagong-bago nga. So, nakita lang natin ang lumang tao lang dyan. Lumang tao. Lumang tao lang dyan na si Gus, but the rest quite new para sa akin. And of course, for everyone na nanonood din ng PMCL, di natin to usually nakikita inside of the game. So, katulad sinabi natin, marami tayong aabangan na mga players. We also have here, nag-shuffle karamihan, especially in the Cambodian teams. Nagkaroon tayo dyan ng mga shuffle, tapos meron tayong mga lumipat. Tapos yung YG actually, meron din sila, katulad ng ating previously Burmese Goals, previously Xenox. They also have a one new sub-player na aabangan natin kung ipapasok nga ba nila inside of the game. Well, mahalaga talaga yung mga sub na yan. Kaya nga nagkaroon din ng mga reshuffling din, no? When it comes to the roster sa side or sa region ng PH. And speaking of shuffling the roster, nagbago yung pangalan ng 4 Pirates, no? So, Yes. 4 Pirates was acquired now by Skull Collector. And Skull Collector, kung nag-research ka, Aya, it is actually a clan from the Middle East region, no? Pero mga Pinoy din, if I'm not mistaken, Pinoy. Correct me if I'm wrong na lang dyan sa chat. Pero again, mga Pinoy din yung mga nagmamayari or nag-admins, no, dyan sa Skull Collector. So shoutouts, no, sa mga nanonood dyan, lalo na sa Middle East, kasi alam ko maraming mga Pinoy ang nanonood sa Middle East. Oo, actually, and still stay safe sa inyo dyan dahil hindi pa rin totally okay yung ating sitwasyon. Pero again, going back to the game, katulad sabi mo, ang dami talagang changes. So, ano pa rin to kumbaga, hindi man bago sa ating paningin lahat ng mga koponan. We have a lot of changes. We are expecting a lot of changes as well. Of course, inside of the match, kung paano nga ba yung magiging gameplay nila, paano nga ba yung magiging rotation, kaninong dropping point yung kukunin nino. So that is what we are expecting for day number 1. Everyone is testing the waters. Everyone is checking kung paano nga ba nila lalaroin yung the rest ng ating PMCL. And speaking of bago din, no, unfortunately, hindi sila maglalaro for today. This is the team of Athraftos Exile na pinangungunahan, no, nila Gray, nila Perfect, nila Shin, at saka si Boki. And also, we also have the sub player na si Seki, no. Ito yung mga clan na lagi natin nakikita sa mga community tournaments, no, in PUBG Mobile PH scene. Napapanood ko siya madalas kasi kami ni Pong yung nagkakas madalas sa PUBG Mobile Scrim Unity Tournament. And nakakatuwa, no, last year we have the hybrid Yes. Vampire ESP na ngayon ay nasa 214 Pro na. Ngayon meron tayong bagong salta na naman dito sa PMCL. So nakakatuwa na nag-grow, no, yung ating community dito sa PUBG Mobile Philippines. And nakakatuwa rin na yung isa sa pinakamatagal na clan na dito sa PUBG Mobile Philippines,
nakatapak na dito sa PUBG Mobile Challengers League. Tama, it is indeed their debut for PMCL, kasabay nga ng ating Skull Collector. So, I have high hopes for these teams. Nakita natin kung ano yung performance nila pagdating sa ating PMNC. Binalagbag yung mga ibang veterano na mga kupunan na hindi nga nakaabot for PMCL. So, we're now putting them on a pedestal dahil alam natin kung ano nga ba yung kanilang maidadala inside of PMCL. So, hopefully, that would be a good sign for the new teams na they have to prove themselves, but at the same time, wala kasing basis or wala mapagkokomparahan from their previous PMCL experience. So, this is gonna be their first time and this is gonna be them setting the standards kung paano sila lumaro pagdating sa PMCL. And let's talk about the wildcard teams, no? Ito yung nakas ko nga in English, no, for 3 consecutive days. And sabi ko nga, it was dominated by Kill Enemy, which is from the region of Cambodia. Again, Carillo, aka formerly known as Davan. Siya yung MVP, no? Finals MVP with so many eliminations. Though, merong isang nakapasok na ibang region. And this is yung Team HKG. And nabalitaan ko, no, while I was casting yung wildcard na region, some of these players actually played in big leagues like PMGO nung season 0. So last year nag-share ako sa timeline ko, 'di ba? Yes. Yung PMGO season 0 natin, Aya. So some of them did played, no, in those high tier tournaments, and right now nabigyan sila ng platform para makapasok nga dito sa PUBG Mobile Challengers League. And I would say na talagang malakas yung firepower nila. The only thing na kailangan nilang i-improve itong HKG na to, Aya, is how they play the objectives. At pag sinabi kong objectives, yung kapag ka placements, no? Kapag ka gusto nilang manalo ng winner, chicken dinner. And kung titingnan mo yung lahat ng mga teams na kasali dito, ang daming magagaling when it comes to playing the end game. We have Hive All-Stars. We have NGGZ. We have MSI. We also have for Myanmar, we have Yangon Galacticos, we have Gino Kusu, and now, yung bagong team, no? Sabi mo nga si Gus, yung kanilang IDL, matagal na naglalaro, pero yung mga kasama niya, mga bago. So, it will be a surprise for some of us na nanonood dito sa PH Broadcast kung sila yung umaangat sa overall rankings. And speaking of, sa mga matatanda na dito sa ating mga laruan, alam mo ba, habang going through dun sa ating database, kasi syempre, check ko yung kanilang mga IGN, yung kanilang mga birthdays and everything, nakalagay lahat doon. So, tinitignan ko yung mga birthdays. Ang babata ng karamihan ng ating mga players. So, bira yung makikita mong 19 yung starting ng ating birth year. So, pero bago yan, ito naman, another start na ating makikita inside of PUBG Mobile. It's time to squad up and team up for every number 1. More exciting events and exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song. So, marami na naman tayong bago pagdating dito sa PUBG Mobile at isa ito dyan. So, we have your Mini, a friend of PUBG Mobile, together with Bam Bam, a friend of PUBG Mobile as well. So, abangan natin yung ating theme song na dala-dala nitong dalawang to. Oo. So, sa mga nanonood ng live ngayon, press 1 kung para kay Mini kayo, and then press 2 para kay Bam Bam. Alright? So, Bam, that's Bam. how we engage. We have Bam Bam and Mini, press 1 or 2, kayo na bahala. Kung sino ang gusto nyo. Kung gusto nyo, press 3 para kay Miss Aya Place, di ba? Pwede yun. Kasali pala ako, no, sa ating mga pagbibili. Sayang, hindi umabot yung crop top kung ganyan, no. hindi natin na flex. Nandyan ako somewhere, guys. So, press 3 for Aya Place. Charot. Pero, again, going back dun sa ating mga naging mga tsikahan kanina. Grabe talaga, sobrang babata ng ating mga players. Merong 2000, parang youngest is 2010 kasi nag-16 siya nung March. Ayun. So, karamihan ganun yung mga age, mga nasa 20 or less. So, very mga bagets. So, katulad doon nung yung trend sa TikTok, yung pagka tinanong ka ng age mo, pagka 19, biglang may lalabas sa mga dinosaurs. So, tayo yung parang part. nalagay ako dyan, Kasama tayo doon, huwag ka mag-alala, sasama ko sarili ko. Parang na-content ako, nalagay ako sa mga yung mga Egyptian nakita na ko mga nga yun sphinx no? Pero anyways, no, again, this is
the 2026 PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Spring, meaning malapit na tayo no dun sa road to PMGO Season 1. Ang susunod nito sa mga nanonood no, ang susunod nito is PMGO Southeast Asia Finals. And we will have a chance. Kung makapasok man yung mga teams natin sa PH, may chance tayong pwede nating makalaban yung mga teams kagaya ng Team Fandom, yung mga nag-qualify na. Yep. We have Team Fandom, we have ito may Pinoy dito. Bigatron Yes. by Vitality, no? Which is nandyan si Federales or si Jolo, no? So, let's see kung meron nga ba tayong maipapasok dyan. And we have more than one slot na, Aya, when it comes to PMCL. So, may mga nagdarasal nung last year. Ayan na, sinagot na ni Ninong PUBG M. At nagbigay na ng additional slots, no, para makapasok sa next stage. Yun din talaga no, yung hinihintay natin. So really looking forward because again, top 3 nga ng ating PMCL Spring would proceed to the PMGO qualifier. So again, grabe yung prestige na pinaglalabanan ng ating mga teams coming in from our region. So alam mo ako, gusto ko na magsimula pero wala pa. Pero wala pa ito. Ano yan? Ito may nagtatanong kasi, no, may nagtatanong sa mga live natin, no. So red app, blue app, black app, kung meron nga bang English stream, no. So yes, we do have an English stream. It is being casted right now by Sir Cloud and Choo Choo. So you can go ahead and look for it. I'm not sure kung paano ko may bibigay ngayon, no. Pero hanapin niyo na lang, no. Go to the PUBG Mobile Esports Red App channel and you can probably see them there, or I'm not sure. Sa PUBG Mobile Philippines kasi, no? Meron din ata. Syempre PH. Meron din ba? Ayan. So pwede pala kayong mag-check dito, no? So you can check it out kung gusto nyo sa English broadcast. It is Sir Cloud and Choo Choo. And then for PH, it is Kuko TV and Miss Aya Plays. Pero yun nga, Aya, no? Ang tagal ng ating opening, no? Parang Talagang gusto ko pinapasabik mag-shoutout. tayo. Mga casters, no? So, pwede na, no? Pwede PMSL mo Ito na yan. na ang oras Oo. natin para mag-shoutout. Kasi do dami na yung comments mamaya nyo pa ito maririnig, guys. Actually, kung narinig nyo na to, napag-usapan na namin, basta, gets nyo na yun. Shout out to Enzo, shout out to Douglas, hehe. Ayan, shout out as well to Lee. Sabi niya, shout out Kuya Kuku Tristo. Ayan, shout out to you. Shout out to Dre. Yung mga Aya 10 fans, pasensya na po. Hindi po kami magkakasama ni Edo. Pagdating dito sa ating PMCL, iniiwasan po kasi ako, guys. Biruin nyo Oo. makakasama ko si Kuku, makakasama ko si Paolo B, makakasama ko si Vince G, hindi niya po sinama yung sarili niya. So, pasensya na sa mga fans ng Aya 10. Sit back and relax Aray kayo ko. dyan. Shout out to Leche Flan. Ayun. Shout out to Ryzen. Ay, Shout out to sarap yan. Kings, to Pau. Uy, shout out din Mikey King. Tas ito na nga, medyo na late lang ng slight. Shout out to Yanket. Shout out to Chicken Sandwich. Nakakagutom yung inyong mga pangalan. Pero ayan, kanya-kanyang cheer sila Kuku sa kanila mga Uy. teams. At sure ako, excited na rin sila. Wait lang, May nabasa ako bigla. Ano yan? Dito sa Blue App, sa PUBG Mobile Philippines. Sabi ni Ninong PUBG M, manood ng stream Uy. at sumali sa pamigay. Ayan Uy. na. I-comment lang yung personal upgrades mo for the year for a chance to win unknown cash. Uy. Tatlong best stories mula sa submissions on the stream ang mananalo ng 180 unknown cash bawat isa. So that's 80 UC, no? Kung di nyo alam yung meaning ng UC, unknown cash yan. Pero ito na, guys, 1 minute to go. Again, this is the opening day ng ating PUBG Mobile Challengers League. And again, mapa natin is going to be on Rondo. There's going to be Group B, C, D, E. And Group A, hindi sila maglalaro for today. So meaning neto, makapag-scout sila sa mga teams na maglalaro ngayong araw. Oh, malaking advantage din, no? Kasi after day number 1, sunod-sunod na yung kanilang mga laruan. Ibig sabihin, mamamaximize din nila yung stay nila inside of week number 1. And the first day is actually gonna be a buffer for them to study the rotation, study the dropping points, study the gameplay of all of those other teams. Pero now, 19 more seconds. Alam kong excited na kayo, guys, dahil kami ni Kuku excited na rin para masimulan na yung ating PMCL Southeast Asia Spring 2026. And this is again the group stage
week number 1, day number 1, kung saan sisimulan na nga natin sa mapa ng Rondo. Napakagandang offer yan, Aya. And as we fly to Rondo, will it be 2 flights or will it be just 1? Ito yung mechanics no, na tinatawag ko dito sa mapa ng Rondo. Yung flight paths, pwedeng 2 pero ngayon isa. Ang daming green, no? Ano nga ba yung mga green na yan? We have the recall towers. And then meron din tayong EMP zone, meron pang jammer pack at kung ano-ano pa. And hopefully ma-maximize yan ng mga teams ngayon na kasali dito as they are now dropping out. And again, expected, Aya, magkakaroon tayo ng bakbakan early in the game kasi they will try to utilize itong mga recall towers. Yup, lagi natin nakikita yung pagdating sa mapa ng Rondo. We are seeing those 1-3 splits para merong isang nagsesecure ng recall tower, merong 3 nakikipaglaban para maximize yung eliminations that they can get for the first few rounds of the game. At yun ang ating nakikita right now. We have here actually HKG in front of Yangon Galacticos. Wow, merong sumabay sa ating Yangon Galacticos, our world champions right here. Looking forward kung ano ba yung papakita ng HKG. Yeah, PMWC world champions last year against the team, which is from the region of Hong Kong SAR o Hong Kong SAR. Kalaban nila. Uy, meron na first knockdown. It's going to be onto the side of Hive. And now Phoenix, yung kalaban nila, the champions of Myanmar PMNC, si Daddy Gus. Ang kanilang IGL ay matutumba na nga. So more than likely, he will get recalled right away. Pero ito yung sinasabi ko, no, Team HKG, itong sila Monkey. We also have Xiao Jia. And itong si Zinx. Aya, itong si Zinx, grabe to. Yung ginawa nito ng wildcard qualifier. He did a 5v1 clutch. Imaginein mo yun, 5v1. Grabe, 5v1. So, tignan natin kung mangyayari ba yan dito sa ating mga bakbakan as YG. Na-miss kong i-cast yung YG, ha? Shout out sa mga YG fans dyan na nasa comment section. Ang daming mga nagpa-flood. Pero ngayon, flood muna ng mga nades yung ating nakikita as they're both actually targeting yung ating HKG. Nasa gitna yung ating mga tropa. Pero unang napabagsak, Nemesis ng ating WOM rather ng ating Nemesis coming from Team of Philippines. And as we're seeing that happen right here, focus pa rin YG and yung ating isa pang tropa coming from the other side, HKG pa rin yung pinapagitnaan pero hindi lumalabas yung HKG dahil siguro naramdaman nila medyo delikado yung paligid. Medyo delikado nga yung paligid pero uy, meron din palang nasa likod. Observation is right here pero may naglalaban na. Good game, Sun goes down and this is not so good games. Ito talagang team na to, no? Mahilig mang balagbag. Ito na sila Minor. Together with Jared, MM, and Jarrell. And si Jarrell, no? Yung tinaguriang finals MVP dun sa PMNC ng PH Hashdo. Uy, unfortunately, will nade himself down. Kaya will now push in. Kaso nga lang, QBZ yung kanyang hawak and Jared with that AUG at finish siya. There you go. That's gonna be 2 eliminations early para sa NGGZ. Uy, in fairness for NGGZ, they're starting strong so far pagdating dito sa ating game number 1, leading the pack with 2 eliminations overall pagdating sa ating leaderboards habang lilipat muna tayo sa side natin Neox Factory wherein we have your Phoenix, we have your Hive, and we have your Kill Enemy. Lahat ng prediction mo, Kuko, na nandun sa screen kanina, nandito magkakaharap sa iisang lugar at titignan din natin kung sino nga ba yung mga susunod na babagsak dahil nakaisa na pala si Pretzel early on with that nade. Saktong-sakto si Simple Vein. Ngayon mukhang Simple out muna ang kanyang may experience coming in from Pretzel pero meron din gagante. That will be Dice throwing that frag nade. Meron nga bang madadali o siya ba yung matatapos ang buhay dahil si Pretzel napakainit with that S12K. Mainit to Neox Factory, Battle of the Champions ng kanya-kanyang region. Champions of the Wildcard, Kill Enemy. Champions of PH, Hive, All-Stars. And we also have the Champions of Myanmar. We have Phoenix Esports at nabalagbag ng Hive All-Stars, ang champions ng Myanmar. And here comes the Wildcard Champions. Ito na sila, Campus. Feeling ko ito yung secret recipe ng Kill Enemy. Itong si Campus na dinagdag sa lineup nila. Special X though.
on the kill feed will go down, and Campus waiting for that right timing. Special X ay mako-confirm na ni Jared ng NGGZ. Pero Uy! nakita na nga dyan sa may bandang itaas, Monboy! Ganda With na. the spray! Pero na-down din itong si Raimon. Grabe, no, nagkapalitan. Pero ang ganda ng pagkakasilip kanya doon ni Monboy. Kaso ngayon, ako po siya rin yung nasilip ng maganda ni Mad Dog coming in from Kill Enemy, losing Monboy right here. Pero nakailan din no, na eliminations yung ating Hive. They already have 4 in an instant. Napakaaga na kanilang mga elims. Habang yung KE may ipid din sa taas with 1 elimination. And on the kill screen right there, meron na namang isa pang na-eliminate. NGGZ patuloy sa kanilang pakipagbakbakan habang si Pretzel gusto pa rin gantihan yung ating kill enemy with Mad Dog going down. Grabe, si Pretzel gusto atang umapat agad-agad. Make that 5 right there. Pretzel is on fire right now. Ano yun? Hindi sila nakapag-recall, Aya. The champions of the wildcard region, the region of Cambodia, unfortunately, they cannot get back to their feet. At sila ang mauunang mawawala sa mapa ng Rondo. Napakalaking kawalan na ito, Aya. Kasi remember, Rondo, this is where you can add so many elimination points. Kasi nga, yung mechanic na pag-recall, pwedeng gamitin. So, siguro nakalimutan nila na nanggigil, no? Sa mga champions ng iba't ibang mga regions, no, from PH and also from Myanmar. At ayun ang naging resulta. And now, for YG, they are just focusing on rotation. Merong isang nawala na, which is si Romeo. Not so sure daw, Aya, kung meron pang recall to. Itong si Romeo, pero hopefully meron pa for the side of Yangon Galacticos. And now we also have Observation Esports. Isa sa mga bagong salta Yep. sa PMCL. And kung titingnan mo, no, may mga familiar names dyan. Clay Jr., we also have Rex, no? If you remember yung Guardians of Angels, no? Doon sila naglaro last season. Yup. So, now medyo tahimik pa muna yung team na yon. Team Nemesis as well, medyo tahimik after that knockdown onto OM dahil siya nga yung pinaka-naunang mawala din sa ating bakbakan. Probably they're gonna take it slow pagdating dito sa ating Rondo map. Then eventually, if they pick up that momentum, saka pa lamang sila makipagbalagbagan din ng tuluyan. Pero SKZ, yung ating Skull Collectors, no, kumukhang sila yung kinokollect ng ating Phoenix dahil nakasalubong. Pagdating doon sa may daahanan, si Nikes would be eliminated. And probably one more of the players of our Skull Collectors, dalawa yung napitas. Tignan nila natin kung makakapag-recall. Pero 2-1-4 min, nagsisimula na rin ng bakbakan. At babangga ang HAG, sana, pero hindi nila magagawa kasi si Mankey ay mapapatay na ni Min. And by the way, shoutouts kay Chris Kuraming, no? Yung mga alaga niya to dati, no? Oh. In the hybrid Vampire ESP clan na ngayon ay nasa 214 esports na, and Min going for the spray down. Pero hindi tumatama yan. Min, siguro pinapalayo lang niya, no? Yung nagro-rotate dyan sa may area nila, just securing this area. Jared, though, medyo paparking siya ata dyan at parang titingin pero parang hindi rin yata niya gagawin. Min is now just focusing on not letting these teams, no, na dumikit sa kanila kasi nga, again, if you look at the minimap, dalawa lang yung nakaposisyon dito sa area na to. Uy, pero ito it's gonna be a full send from NGGZ. It's gonna be a 4v2. Uy, teka lang. Pinapalibutan ng ating NGGZ yung 2-1-4 throwing that nade pero hindi ko connecta yung kanyang granada nga naman. NGGZ Red would be taken down and would be eliminated in an instant pero mababawian Ryujin. NGGZ Janet sumabog sa kanyang harapan niya nade. Yung 2-1-4 men knocking down 2 more of the players of NGGZ habang umiikot si Minor para makapag-knockdown din para mabawian yung ating 2-1-4 and now this will be a nade to finish off Gaba yung ating 2-1-4 or will he opt to go for that revive dahil 1v1 yung ating laban. Mukhang sabi ni Moldora, alis ako, pero yung ating isa pang team Nemesis will be right here to join that engagement. Nakatakas ata ng tuluyan yung ating NGGZ, pero 2-1-4 Hash mukhang susugurin na. FBI, open up, and Hash will be eliminated. At mukhang yun ang katapusan ni Hash for na habang 2-1-4 ka po, nakatakas at kailangan ding mag-revive agad-agad. Grabe, high IQ plays yun for Minor. Terror Esports naman from the region of Myanmar. Medyo hirap dito ngayon. Kim Yoko, kailangan ng revive. Ito naman si Baby Shine. Nakatingin na nga dyan sa may Phoenix Esports. And again, going back no sa ginawa ni Minor, tamang-tama lang talaga na kailangan yung lumayas kasi siya na lang yung natitira. And remember, di pa sila nakakapag-recall. So pwede pa niyang ma-recall yan. All he needs to do is to either go back no dyan sa may blue zone, maybe try to get a recall tower up
and makakapag-recover sila with 4 members up alive. Pero yung 2-1-4, no, naipit sila ng dalawang teams, and that was Team Nemesis going for a really good third party. Ang ganda ng timing nila, no? Very, very well timed. Yun sinasabi natin, no? Kanina, yung Team Nemesis, they were just taking their time dahil nga delikado yung kanilang naging standing when WOM was eliminated. But eventually, they got back to their feet and they got back on track, getting 3 eliminations right away dahil nga saktong-sakto yung kanilang pakipag third party doon sa laban ng 214 and NGGZ. And for those two teams na kanina naubusan ng mga players, I'm not sure if may mare-recall pa ba sa side ng NGGZ dahil so far solo pa lamang doon yung ating tropa na si Minor. Pero for 214, he was already able to recall 2 of his teammates. At least 3 lamang sila ulit na makipagbakbakan. Pero pagdating sa ibang areas natin, Kuku, we have your observation, we have your OF, and we also have your YG na mukhang ito na nga yung bakbakan. Whiter X actually knocking down itong si Mernat or Marnet ngayon ang kanyang pangalan. Pero ito nang si Iter X for OF. Siya yung magiging anchor for the squad. Sa mga veterano, no, dito sa PMCL, yung iba dyan, Aya for On Fire, medyo bago din. Rex going for the spray as well, pero yun nga lang, tinamaan din siya. All at the same time, trying to actually go for a third party here, pero yun nga lang, say Cloud gets a headshot sa ulo itong si Kaka. Pero kailangan na nga natin gumalaw din kasi nga yung circle ay lilit na. Saan to pupunta? There we go. It will go to the side of GG, and also we have Skull Collector na nasa gitna. They're now focused on the objective, pero for now, OF, On Fire Squad, kailangan nilang mag-recover, pero itong YG, parang ipit sila ngayon. Currently, so far, 2 sila na nandirito, and 2 na nga ang wala, Marnet, at saka itong si Romeo, kailangan na nga nilang maybe umalis dito. Uy, ganda naman nun! Ang layo nun! Oh. It connected, and Kaka goes down. Another frag grenade, binuwat na ala John Cena, mga kaibigan. Pero ipapasok na sa may One more Dasha. try. Meron pa frag grenade, pero na-overcook. Yun lang, sayang yun. Grabe, no? Pero yun na nga, na-knockdown na. Kaya lang, unfortunately, that was not a successful elimination for the side of our Yangon Galactic kasi hindi rin naging maganda yung kanilang follow-up. But that is a good sign actually for On Fire Squad dahil nga makakabawi sila, makakapag-revive, and eventually they would be able to get inside of that circle, not unless sugurin na habulin sila ni Say Cloud from behind na slowly but surely ay lumalapit din pagdating dito sa ating mapa. But I think for OF, their priority right now is to get inside of that circle, which they are doing right now, at mukhang hindi rin maging maganda kung sila makikipagpalagan sa side ng ating Yangon Galacticos. Pero for Nemesis, they're just scouting the area dahil time to quick, pwede rin lumapit. Team Nemesis, ito yung nakakatawa sa no? Sa PUBG Mobile Philippines, nakikilala na tayo ng mga big orgs. Team Nemesis able to acquire itong sila Dale, Hades, and the rest. Uy, yun na nga! Nagranada na nga ni Sis itong si Rex. And now, HKG has the advantage, though may isang knockdown sa kanilang squad. Si Chin, uy, yun nga lang, pinasok na ng Observation Esports. Mankey goes down. Uy, 2 na lang ang natitira do for HKG. And si Chin, or si Yin, hindi siya makapagbato ng granada ng tamang-tama kasi di niya alam kung saan niya ibabato sa loob ng bahay. Chill guys though. May mapupuruhan ng mga bala gamit ng UMP na yon. Pero uy, pinasok na rin na headshot, pero napatay rin yung pangalawang observation player na si Clay Jr. And Team HKG survives this, and kung matitignan mo yung minimap, walang magta-third party. So that is a good sign for the side of HKG. Pero Jinkuso, actually, Master Ichi, medyo malapit. Pagdating doon sa tropa nating hindi pa na re-revive the OB Xiao Jia right outside of this house na hindi nga basta-basta makakapag-revive dahil pwede silang madali ni Master Ichi. Look at this, very open from his side. So hindi talaga pwedeng magpakampanta yung ating HKG with that nade being thrown. Sasakto nga ba doon sa ating mga tropa, nakadamage ng bahagya, pero not enough for him to secure yung knockdown na player. And Master Itchy, really good scouting ang ginagawa niya ngayon. Pa-close na rin itong zone na to with just less than 10 seconds left here sa ating oras. Pero habang nangyayari yan, now, Dice from Phoenix Esports will go down. Circle will also shift. At nakuha na nga ng 2-1-4 to, and also Skull Collector. So talagang yung Skull Collector, no, iniwasan nila yung mga bakbakan, no, sa unang laban. Opening day ng ating PMCL Spring Southeast Asia. And ngayon ay nasa kanila ang bilog. Pero ngayon, Master Itchy, tuloy-tuloy pa rin ang pag-scout niya. Marnet daw,
will go down courtesy of that blue zone. Pero itong si Master Ichi, slowly but surely, nagbibigay na ng information sa kanyang squad. Though, kailangan din niyang kumilos kasi look at the minimap, Aya. Malayo sila dyan sa circle na yan. They're actually at the eastern side, which is yung opposite side kung saan nag-switch yung circle. Pero may nag-push pala. NGGZ gets motion. Ito na yung Terror Esports. Pero parang sila yung natatakot ngayon sa NGGZ. Oo, talagang tinatakot sila dahil napakaganda ng kanilang pwesto dito to actually scare off yung ating Terror Esports at yun yung kanilang gagawin. Aalis muna sila sa ating mga pwestuhan and they would not push through with that positioning. Habang ito, speaking of positioning, parehas ng pwestuhan yung ating OF together with our Hive at si Kaka. Nako po, nakita na nga ni Hive Range. I'll be a knockdown from his end. Tapos babawian sila with those frag grenades pero hindi tatama, hindi ko konekta sa ating Hive. And one more will actually join in yung ating time to quick na confirm yung knockdown na player ng ating on fire, which is si Kaka. Sabi ng ating OF, hindi na ito ang tamang pagkakataon para mapagbalagbagan. This will be our chance to escape first dahil kung hindi, baka sila'y mahubos pa. Yung Hive, medyo late yung pagpasok nila sa loob ng playable area or yung playable zone, ika nga, and MM gets Kim Rexy for Terror Esports. Also, GG, mawawalan ng isa. So, NGGZ, ang dami na nilang mga knockdowns, ang dami na nilang mga eliminations. Currently with 7 so far. Pero tingnan natin to. We have here at the bamboo area, we have GC Golden Cross laban sa Phoenix Esports as Daddy Gus. Ito na ang mga champions ng Miramar. Let's now see kung paano sila papasok dito sa mga bahay. Actually, nasa labas pala. Or nasa ibang floor. Itong mga players ng Golden Cross. Crazy with a crazy shot pero hindi tumatama. Simple Vein naman. Ito try niyang hanapin yung mga players na iba pero ito na si Niyang MG for Golden Cross. He actually gets one down pero siya na lang pala ang natitira. Maglalagay siya ng molly para nga pang sunog pero nakita rin si Simple Vein as they eliminate the squad. GG's body sa side nating Phoenix and they are gonna have that chance para makapag-revive, para maging tatlo ulit yung kanilang mga players. But we have another battle going on. Sila pa rin yung nagkatagpo, yung parehas na upunan na gustong pumasok ng Circle Hive versus our OF na kung saan down nga doon si Range earlier on and now One Boy tries to cover up for his teammates right there. GG na X knocks down unknown. Tapos may madadali pa na isa sa side ng ating On Fire. Kaso on fire din yung ating OF. Hindi nila nakita through that smoke. That would be Special X and through that smoke as well. One more would be joining Team Nemesis. Tinapos, sinuldukan yung laban. Parang yung mga nilagay ko sa prediction nawawala. Kill enemy wala na. We have Hive All-Stars, wala na rin. So Phoenix na lang ang natitira para sa aking prediction for this match number 1. Ito yung pang fourth prediction ko, if ever napayagan ako. Pero Nemesis currently at the edge of the circle at nag-shift pa, and Skull Collector will take that circle still. Yung 214 nasa edge lang. We have HKG buhay pa, but they're outside the zone right at the eastern side. At parang ubos na ata yung mga sasakyan nila. At nabubuhay sila sa mga Toblerone na nilapag nila ngayon at nakikita nila itong mga teams sa paligid. There's also a bunch of teams na nasa labas din. And same goes to NGGZ. Pero tinamaan sa ulo, Jarrell. Naku po, delikado to for NGGZ. Baka nga i-push sila ng Phoenix Esports as now Minor goes for the recovery. At ngayon, kailangan nilang bilisan yung kanilang pagre-recon dahil nga yung ating mga nasa paligid malapit na rin sa kanilang pwestuhan. Just like, ang bilis mag-shift ng ating spectator. Yung ating Team Nemesis versus our Team Phoenix earlier on. Yan, tinutuloy nga nila yung kanilang engagement. The same thing goes for them and our NGGZ. So possible na masandwich yung ating Phoenix. So hindi sila gumalaw. Katulad na nangyayari ngayon si Daddy Gus na lamang yun na iiwan at hinahabol pa rin siya ng ating Team Nemesis and our NGGZ again could still join in the fun. Pero sabi ng Team Nemesis, we have to prioritize our safe zone dahil kung hindi, medyo mahapdi-hapdi na baka maipit pa katulad ng pag-iipit na ginagawa ng ating NGGZ. Sinisimulan yung Nemesis, nakisali pa yung ating SKC Skull Collector strict down one of the players of Team Nemesis. Yung ating iba pang mga koponan sa paligid, grabe. Gatekeep is real. Ang ganda ng pwestuhan ng ating SKC. Sila nalang pipili kung sinong kakalabanin. From 4 Pirates, ngayon ay Skull Collectors na sila. Ito na sila, Godspeed, Yatka. Kailangan nga lang ng revive. Nakahanda na siya with a JS9. Pero yun nga, hindi siya makaangat kasi nga mababaril siya.
Nangex naman. Uy! Andyan na pala si 7 Support as he goes in for the kill. Gino Kuso from the region of Myanmar will go down. And by the way, napanood ko rin yung clutch moments ni 7 Support no, dun sa wildcard qualifiers and talagang nag-improve yung gameplay nitong si 7 Support. And right now, sila naman ang mag-occupy ng bottom side ng ating bilog. Medyo maganda, no? Yung kanilang vantage point, parang nasa higher ground sila, no? Diyan sa may baba na yan. Pero tingnan muna natin yung HKG, TTQ naman, Mewtwo lumalapit na pero down to low HP. Ito naman si Shiyin. Magbabato ng granada. May tatamaan nga ba? Parang wala pa ata. Say Cloud, mananockdown din on the kill feed. Pero itong sila Zinx, tamang gapang lang, tamang bigayan no, ng mga utilities. Smoke para sa'yo. At nagtatago lang sila dito sa sa pinasabog yata nila o hinukay yata nila tong area na to, no. And again, that's one of the things na pwede mong gawin pero pagtatayo ka, matatamaan ka talaga. Since kitang-kita ni Minus ng TTQ and now 2 players left to go for HKG. Ang hirap tumayo. Ang hirap kasi hindi pa rin enough yung lubog na na-create ng mga nades nor for them to be covered from the side na medyo elevated from their end. So that is quite unfortunate for them for HKG na out of the game. Pero in fairness, matagal-tagal din yung kanilang naging performance inside of the match and they even have a lot of elimination. So ngayon, ito yung first na game na nakita ko with HKG and they're doing well so far. Let's see doon sa ibang mga matches. But with that circle, we have NGGZ being inside SKC na sinabi ko kanina maganda yung pwestuhan and even yung YG sa my western side. So this could definitely change the mechanics for everyone. Lalong-lalo na yung mga papasok pa lamang. They could easily be gate kept. Pero tingnan natin kung paano nga ba sila makipag-contest pagdating doon sa mga pwestuhan. Grabe yung in-invest ng NGGZ, no? 10 eliminations na yung in-invest nila. Tapos, sinuwertehan pa ng luck of that shift, no? Ng bilog. So, they now have the circle. Para sa akin, talagang pwede nilang kontrolin tong laban na to. All they need is that circle control maybe to try to overextend, no? Dito sa area kung nasan man itong Team Nemesis and also TTQ. So, ang probably na pwede nilang gawin dito is to go for third parties if ever man na maglaban itong Team Nemesis and also itong TTQ and probably itong Skull Collector din na nasa loob pero binabaril na nga itong si WOM. WOM needs to prone down at itong TTQ talaga tumitingin lang sa may Gedli. WOM naman babaril, tatayo pero hindi pa rin tama. Minus, ito try nilang pasukin itong eastern side. They have the utilities, they have itong mga hukay-hukay na to so they can probably get in the zone. Possible pa rin yan kasi SKC is a nice knockdown onto Minus right there. Pero GG na ang sisilip din si Mewtwo pero siya pa yung nakita at mas siya yung nadali ng mga bala ng ating tropa. Now they have to go for that revive. GG7 support knocks down Mewtwo. We have your SKC Dabe. Pinasabog yung ating Nemesis. That will be Dale going down. 7 support will be spotted by 214 ka po. Ang dami nang nangyayari because everyone is within the reach of everyone. Depende na naman kung sino nga ba yung inyong priority na i-target. As of the moment, Nemesis WOM will be knocked down as well coming from NGGZ at yung final player ng Team Nemesis, that would be Dale and Hades being confirmed by SKC and they will be out of the game ranked number 7. We now have 6 teams remaining for game number 1. Ganda ng momentum ngayon ng NGGZ. Tama nga ako, no, Aya. Going for that third party, Team Nemesis is on a pinch and they eliminate them. Lucky though, TTQ lucky, mamamatay, GG7 support. Mapapatay din ng Blue Zone. So Blue Zone is also taking effect. With 6 teams remaining in this matchup. YG, no? Tahimik pero buhay pa. Only 1 elimination in this matchup. This is not the usual Yangon Galacticos, no? Na napapanood natin last year. So parang feeling ko rin, no, Aya, nag-improve yung karamihan and nag-balance out, no? Yung buong liga ng PUBG Mobile Challengers League. Pero may mga granada. Binabato ngayon itong TTQ, parang maglalapag sila ng mga hukay-hukay dyan para nga makapasok sila sa loob ng circle. Pero yung GG, parang sila yung party poopers dito, no? Hindi nila hahayaan na makatawid ng road itong team ng TTQ. Pero ng X, todo bantay lang. Now checking kung meron nga bang dadaan. Pero uy, kamuntikan pa, buti na lang may Toblerone. And that is actually a very good defense
coming from their end para nga hindi agad-agad sila makita ng ating mga kalaban. Pero pagliit ng ating circle, SKC pa rin at NGGZ yung pinapaboran. Pero doon, more knockdowns will happen as this battle progresses. Time to quick lucky. Medyo hindi naging lucky. Nakuha na ni NGGZ Red. Habang yung ating GG naman nakafocus doon sa ating 2-1-4. Pero 2-1-4 ka po na knockdown si Nang X. GG, kailangan mag-recover ng X. Down on the ground. Uy, pero kita sa ilalim. 2-1-4 ka po. Goes for the pixel shots underneath ng kotse na yon. And now Min also is down. So kailangan din mag-reset ng 2-1-4 esports. Kailangan din nilang bantayan yung mga nasa likod. It is Yangon Galacticos going for the backstab. Pero nakita na ni Kapo. Gets one down. Romeo is now down. Nilabas na ang smoke grenade. Halagyan na nila yung mga sarili nila pero nandito na yung bomba ng 214 Esports. Romeo gets a splash damage. Hindi na siya mare-recover. Tinatry na lang niyang gumapang papasok ng circle. Minus will also get killed in the process. Smile though, tinamaan ng bala. Delikado, TTQ is now out of the match of 5 teams remaining in this game. Pero ito na, yung 214 able to get the players down. Pero yung team din nila ay knockdown. Dalawa na ang knockdown sa kanila and this is the time for NGGZ to third party and here comes the frag grenade from Gerald as he eliminates 214 Esports. Grabe, saktong-sakto yung granada tinigil. Yung streak na ginagawa ng ating 2-1-4. Pero ngayon, NGGZ Gerald nakita rin naman ng ating GG na si Nang X and more will be thrown as they would want to secure that elimination right here. Pero grabe, tatlong PH teams, isang Cambodian team yun naglalaban-laban para sa ating unang chicken dinner for our PMCL Southeast Asia Sprint. Pagdating sa ating circle, look at this, cramped up yung ating southern portion habang NGGZ Red solong-solo yung norte na ating pwestuhan. Let's see if that is gonna be a huge favor for NGGZ para sila ay magkaroon ng era for them to move around later on. Pero yung ating GG na katabi nila mukhang iniipit din yung ating NGGZ habang prenteng-prente, komportableng-komportable yung Skull Collector sa pwestuhan nila. Nang X, gapang matatag. Naririnig na niya yung buggy ni MM. Nice scouting by NGGZ. Nakabang lang si Jarel pero uy, parang sabi nila parang wala yata dyan. Uy, actually, si Minor pala kailangan palang i-recover. So for Team NGGZ, all they need to do is be patient. Baka malason pa sila ng good game esports as good game. Nang X getting closer and closer. 30 seconds left to go. At magka-countdown na naman tayo. This is by the way the final circle, Aya. This is already stage number 8. And at stage 9, closing na yan ng blue zone. Skull Collector down to 2 players left pero tamang tago lang talaga sila. Sa kanina pa nilang tinataguan ng X. Nakikita na nga nila ang galawan ng NGGZ pero ito na yung sasakyan ng NGGZ. Dadaan na nga. Uy, look at that headshot onto Minor. And look at that switch to the S12K knocking him down. 2 players left to go for NGGZ and Jared is on a pinch right now at baka mapatay pa ng Good Game Esports as now Minor will get confirmed. Oh my gosh, grabing performance yung pinakita sa atin doon ni GG ng X. Napakalupit ng galawan ng ating tropa as Eyes and the rest of SKC joins in the fun. That eliminates the rest of GG. At sure na tayo kung sino man ang mananalo, Pinas ang nasa taas. Talagang, uy, Philippines yung ating makikita because as we're seeing right here, Skull Collectors and GGZ, depende na lamang kung sino nga ba ang may magiging pwestuhan pagdating ng ating final circle at pag-close ng ating stage number 9 as we're seeing nades being thrown right here. That was a blind throw coming in from SKC Panda pero walang matatamaan and that would definitely give away his positioning para sa side naman ng NGGZ. Oo nga, tama ka doon, Aya. Nice call there by Aya Place. Kita yun ni Jared. So this means na mabibigyan niya ng info na merong tao dyan sa area na yan. So ang iisipin na lang ng NGGZ is kung nasan yung isa pa, which is si Aiz. Panda, I think he will set up a smoke here. Uy, magbabato na naman ng frag grenade. Walang tatamaan for now. A 2v2, all PH. It's gonna be a PH winner-winner chicken dinner. Kahit anong mangyari. Pero si Jared, tinatry niyang talunan, no? Looking at the area, checking if meron pang information na pwedeng makuha. Pero nagbato ng granada, it will be way too short kasi napakalayo pa nitong nila Panda. Pero if you look at the positioning of the players remaining, in my opinion, mas lamang yung NGGZ when it comes to positioning. Let's see kung paano to lalaroin ng Skull Collector.
Lalo na, no, yung kanilang pwestuhan dito, medyo, yun nga, hindi din ganun ka-ideal. And with that smoke, being ubos-ubos, pag naubos tayo ang ating smokes dito, pag nawala na sila ng mga utilities, talagang harapan kung harapan yung ating magiging bakbakan. And as they go for that gapang-gapang moments with that nade, saktong-sakto patungo kay SKCIs. They're just looking for the final one. And talagang sinicure yung pagkakaubos ng NGGZ pagdating sa ating Skull Collectors, and that is our first winner chicken dinner brought to you by Not So Good Games. Not So Good Games having good games. In the opening match ng ating PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Spring, napakagandang ending nun. 2 frag grenades in the end, and Skull Collector, wala silang magawa. Gumapang man, maglagay man ng smoke, talagang mabobomba agar. Yun ang pang-finale ng NGGZ. And NGGZ, by the way, Aya, bago't nangyari ang mga yan dun sa ending, napakadami na nilang elimination points. Yep. So this means that they will get the winner chicken dinner, which is +10, plus that double-digit count. And look at the 19? performance here. Oh my gosh. MM and Minor getting 6 each, and then 4 for Jared with 3. And if you do the math, Aya, magkano yan? 19. Yep. So 19 eliminations in the opening matchup ng PMCL. Grabe. NGGZ, sobra yung init na dinala sa atin. Coming in from the Summer Cup, being the champions. Now, we have them here taking that first chicken dinner pagdating sa ating day number 1. And Kuko, gusto ko na sabihin na isa sila sa aking prediction. So, Wow! parang medyo nabibigyan natin ng blessing, na-buff natin yung ating mga tropa. Hindi ko naman kinukuha yung credits. No? Siyempre sila pa rin yung nakipagbakbakan. Pero, again, grabe yung performance sa ating NGGZ. Everything was well calculated. Everything was on point. And with them, starting off a very good run for day number 1. Tignan natin kung saan nga ba aabot yung ating NGGZ. Feeling ko rin maganda rin kasi momentum nila, Aya. Yep. Remember Summer Cup, di ba? Yes. Nagkaroon ng Summer Cup and they were the champions. Pero for now, Aya, let's now watch the highlights and see the fantastic plays. And we are back here for the MVP of match number 1. Out of how many matches na meron tayo for the rest of the week, we have MM. 6 eliminations, 1058 damage, 6 knockouts with 2751 survival time, 29% team contribution. And grabe, no? Sobrang balance nung lineup na to. It's just a beauty to see kung paano nilalaroin itong mapa ng Rondo. Again, very aggressive in the early stages, mid-game. They were never resting, Aya. If you watch back the whole game. Early game, napaka-aggressive nila. There came a point na isa na lang inatera sila, which is Minor, if you remember. Yep. Diba? Naipit sila with 214 and Team Nemesis. And then, with that recall, yung sinasabi kong recall tower na yan,
napaka-importante. Mid-game, they were very aggressive in the northern side and then eventually, right at the end, they were able to execute yung plays na tama. And tingnan natin ngayon, yung top 4 teams. Grabe. Ito yung mga pinagdaanan. Ito yung ang daming pinagdaanan sa Sadvar match number 1. So, NGGZ with 19 overall eliminations and 3,728 damage. Doon mo makikita kung gaano kadaming bakbakan yung pinagdaanan natin NGGZ. Now, second to them would be Skull Collectors getting 7 eliminations and 1,313 damage. Good game naman with 6 eliminations and 1,923 damage. And 214 ending up on the 4th spot with 4 eliminations with 1,481 damage. So, pagdating sa kanilang mga utilities, palong-palo din ng mga nades and throwables and smokes yung ating NGGZ. Next to them would be GG having a lot of those smokes. And the rest, medyo balance na lamang din yung kanilang naging throwables. And for the overall match rankings as of match number 1, Philippines, ang number 1, 29 overall pa sa NGGZ. Ang laking bagay nun, Kuko, no? Biruin mo, one game pa lamang, one match pa lamang yung natatapos. 29 points agad-agad. And this is why Rondo is a very good map, no, replacement for Sanok. Yun yung pwede nating pag-usapan din mamaya, no. Pero again, this is just match number 1. Hindi pa tayo pwedeng mag-celebrate, Aya, no. Marami pang matches for today. We have 6 total matches for day number 1. Anything can happen. As far as teams na nasa top 3, yung Skull Collector, Aya, very passive in this Rondo matchup, which is again, hindi natin ine-expect na magiging passive sila. I just hope na yung firepower nila mailabas nila dun sa mga susunod na mapa like Erangel or yung Miramar, and hopefully magkaroon sila ng magandang laro din. Pero expect na yung ibang mga team, pangit yung laro for Rondo, the likes of Kill Enemy. We also have Jinokusu, mga top tier teams to, ha. Jinokusu, Kill Enemy. We also have Phoenix Esports. They will bounce back sa susunod na mga laban. Definitely, we are expecting them to make bawi-bawi. Alam naman natin yung mga teams na yan eh. Lalong-lalo na yung mga veterano na pagdating sa PMCL. Nagugulat na lamang tayo kung paano sila nakakabawi bigla-bigla. Ganun din yung ginagawa ng YG. That is also what we have been seeing for the side of Hive. Kung sinabi mo sa Gino Kuso and everyone else na pwede pa. At syempre, hanggat may laro, may chance ang makabawi pagdating sa ating mga bakbakan. So for the week number 1, day number 1, again, for match number 1, nakuha nga ng ating NGGZ for the map of Rondo. We still have 3 more Erangels next. Tapos may 2 Miramar pa nga. So mahaba pa ang ating araw. Yan, napakahaba pa ng ating araw. Time check muna tayo, no? Dito nyo makikita kung gaano katagal yung delay namin. Tama. So, time check, 7:07 PM, no? Yung ating oras ngayon dito sa Pilipinas. So, shoutout naman dyan sa mga nasa mga ibang bansa or ibang bahagi ng Pilipinas. Kung anumang oras sa inyo, no, ilagay nyo na sa chat. Pero guys, paalala ko lang, meron tayong pamigay sa ating Blue App, guys. Sa Go Blue to App, PUBG Mobile Philippines. Sa Blue App, guys, hindi sa Black App, hindi sa Red App. Meron tayong pamigay, sabi ni Ninong PUBG dyan. Manood lang ng stream at sumali sa giveaway. All you need to do is comment yung personal upgrades mo for the year. Uy. For a chance to win, UC best will be selected, no? At mananalo sila ng 180 UC, no? So grabe, maraming pwedeng paggamitan yung UC na yan or 180 UC. And now is your chance, no? Para manalo nga. Ako ba, meron ba akong personal upgrades? Wala. Kasi hindi ako nakakakuha ng mga skin. Pagka nag-open ako, Aya, ang nakukuha ko yung mga silver coins. Tama. Same tayo dyan. So, ako wala pa rin ako nakakuha ng mga upgrade. Pero, gusto ko lang ulit, nag-rank ako ulit eh. Nagbabatang ako ulit sa rank. So, ayan, sa mga nakaka-random namin, shoutout sa inyo. Kung nasan man kayo, dyan lang kayo. Maglalaro ako later siguro. Depende. So, kung ano Wait lang, saang mapa naglalaro si Miss Aya Place? Ayun. Madalas era, lalo ngayon kasi 'di ba dun sa sa bago nating team mode. So, favorite ko yung alien. Ayan, sa mga ka-alien ko dyan. Yan. Sa mga umutot-utot. Kasi gusto ko yung umutot-utot tapos lumilipad na yung alien ko. Ayan. So, hindi ko na masyado kailangan makipaghabulan ng mga sasakyan. Pero, ito,
tignan muna natin kung ano nga bang mga maging kaganapan. Of course, this is again si Mini and si Bam Bam na inaabangan na kayong lahat na magbalik sa ating PUBG Mobile. It's time to squad up and team up for every number 1. More exciting events and exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song. Ayan, press 1 na para kay Mini, press 2 para kay Bam Bam, press 3 naman para kay Aya. Pwede rin press 4 para sa akin, no? Kung meron mang magpa-press 4 dyan, ayan, shoutout sa inyo. Pero yun nga, again, the team up for everyone. Ito yung theme song, no, Aya, na inaabangan natin, no, ng PUBG Mobile and the Carry You theme song. Narinig mo ito, no, Aya? Ito, Carry You. Oh. Narinig ko na ba yan? Napaisip ako ulit kung narinig ko na ba eh. Pero, yan. Tingnan natin. I-search ko ulit mamaya kung narinig ko na ba yan. Pero again, ito ang ating mga tropa na si Mini at saka si Bam Bam pagdating sa ating PUBG Mobile. Kung nakikita nyo na ba sila? Hindi ko actually sure kung sinong friend sila, kung saan silang lugar galing. Pero ayan, si Mini and si Bam Bam ay maghihintay sa inyo sa PUBG Mobile. And speaking of PUBG Mobile, ito nga syempre yung ating PUBG Mobile Challengers League na sa mga kakapasok pa lamang, kakatapos lamang po nating match number 1. We still have 5 matches to go. So marami pang pwedeng maganap Kuku, pagdating dito sa ating day number 1. At yun na nga, yung kanina mga kaganapan, napakainit na agad-agad. What more yung sa ating next matches? Yeah, what more pa sa mga next matches, tayo ay pupunta na sa mapa ng Erangel, sa mapa ng Miramar, and these are the classics, no, na napapanood natin. Pero let's talk about predictions. Iba-iba yung ating prediction, no, from match 1 until match number 6. We have YG para sa akin, NGGZ na naman. And we also have 214 Pro. Yan yung aking prediction. Para kay Aya, NGGZ, pareho kami. We also have Hive, All-Stars, and Skull Collectors. Wow! All PH yung napili ni Aya. Oh, hindi po na ako baka kasi magtampo yung mga nasa comment section. Sabi natin, uy, Philippines. Pero again, sayang kasi kanina, Skull Collector na predict ko din. Pero second lang sila. So this time around, let's see if babawiin ba nila yung hindi nila natuloy na winner-winner chicken dinner from match number 1, or will it be Hive's chance, or will it be a back-to-back for NGGZ. So titignan natin kung paano nga ba yung magiging laruan pagdating sa ating mga predictions, and the same thing goes for you, YG, NGGZ, and 214. So yung mga ibang mga teams guys, makikita nyo din kasi nga iba-iba kami ng predictions sa every game. So ayun, makikita natin kung saan tatalab yung Caster's Curse at saan tatalab yung Caster's Blessing. Kung sino matamaan. Sa match 1, parang ako yung Caster's Curse, no? Oo yung mga champions, naubos yung mga champions, no? Yung bawat region. Again, champions ng... May mga nagtatanong kasi yung Phoenix Esports raw ba yung champion ng Myanmar? Yes. Nakakagulat, no? Naisipin na hindi YG, hindi rin Xenox, or now called Jinokusu, na ang nag-champion dun sa Myanmar. So, nakakatakot mag-predict tuloy ng Aya sa side ko. Kasi yung mga pre-predict ko is sila yung minamalas for the match. Pero hopefully, magbabago yung ihip ng hangin. Yung momentum ngayon ay nasa side ng NGGZ, and expected na yan na magkakaroon sila ng magandang laro. And more than likely, baka mag-top na naman sila. Pero not so sure kung magba-back-to-back kasi dito sa PMCL, medyo mahirap, no? Mag-back to back, no? 'Di ba? Very rare na mga ganung mga eksena, especially na kumbaga kahit sino pwedeng manalo, ganong type siya ng laban, especially that we have seen that happen before na halos iba-iba talaga every match yung nakakakuha ng winner-winner chicken. It is a rare case for us to have a back-to-back. So if that happens, talagang malalaman mo yung kalibre ng isang koponan. Pero I think bago tayo magsimula, it is our time to make shoutouts. Tapos mamaya pa ulit nila makikita, no? So pasensya sa mga ginaabutan ng mga shoutout. Kung sino na lamang nasa aking screen, yun ang aking babanggitin. So shoutout, ayan kay Mr. Kenkoy kanina, nagpapa-shoutout siya. Kay Satoshi Gaming, ayan, shoutout to you. Shoutout to John Wick, to Dior, na kanina pa rin nagko-comment, to Savvy, to Jean Gray, to Poknoy, shoutout to Greggy, to Nikki, to John. Shout out to, ayun, si Spam Silog, yung nakikita ko dito, si Solo Boy, ayan. Tsaka si JRK, Not Pro, and finally si WP Jerick. Yun muna yung ating mga shout out.
May nagbebenta kanina ng spam silog no? Kaya So, nga kanina, nakailang gusto kong report na bumili. ako Gusto kong bumili. Sabi ko, hinahanap ko yung nagbebenta Baka mamaya nawala na. Pero shoutout din kay may nanonood na caster din ng PUBG Mobile Philippines. We have Sir Mox nanonood din yan. Uy, We oo, also tsaka have si Kel King kanina. si Kiel King TV. We also have Pong Gaming MR watching this PMCL opening day ngayon. So, shoutout sa inyo. Hopefully, makasama rin namin kayo, no? Si Edo, nandyan ba? Kanina, nambubis. Ba't mo alam? Ikaw Nakita ko kasi, nag-comment. Oo naman Nandyan lang sila sa comment section. So, tignan natin kung sino pa yung mga ibang dadaan. Pero kasi, medyo, I think, tawag dito, magkakaroon tayo ng short break after match number 3. Tama ba? No? So, mamaya pa naman yun. But for now, we're focusing on to moving on to match number 2, which hindi pa rin agad-agad natin nakikita. I was hoping that we are gonna start quite early. At alam kong kayo din, excited kayo, tatanungin nyo ano oras talaga simula at ang dami nang sinasabi. Pero ganun talaga ang ating mga kaganapan, lalo na day number 1. So, i-expect nyo na yan kahit anong tournament, basta day number 1, we're gonna have a bit of those jitters. But we're looking forward na maging smoother after every match. So, game number 1, napakaganda rin naman ating nakita mga bakbakan. So, as we enter match number 2, we are looking forward na maging continuous up until match number 6. Pero may Kumbaga, kumbaga tayo yung alay, no? Sa mga Tama. tech issues na pwede mangyari. Tama. Ay, gusto ko rin i-shoutout yung Team Nemesis, no? Very active in social media. So, shoutout sa Team Nemesis na ngayon ay nanonood din sa ating live stream. Kumbaga, inaabangan kasi nila no, kung anong place yung team nila for each matchup, and that's very important, no? Sa mga social media pages ng ating mga teams. Speaking of social media pages, nakita natin na sa PUBG Mobile Philippines Esports, sumayaw yung ating mga PMCL representatives. Ayan, i-comment ng ating mga teams nating mga viewers kung kaninong sayaw ang favorite ninyo. Ayan, ikaw, kanino ba yung favorite mo dun sa mga nakita mo na mga sayaw ng ating mga teams? Gusto ko yung may hawak ng beat Kanino? Dalawa yun, di ba? Dalawa ba yun? Alam ko isa lang NGGZ? Oo, yun. Yun yata yun. Pero sino bang may hawak ng beat, Aya? Matanong kita. Hindi ko din alam, bukod kay Ian Mark, kung sino may hawak ng beat. Pero feeling ko tayong lahat, hawak natin ng beat. Pero ang kulit ang cute ng ating mga players. At least G sila sa kanila mga sayawan. Yung sa Hive, natuwa ako kasi yung dalawang nasa gitna, si Raymond at si Pretzel, parang inintay talaga nila yung pagkakataon na yun para makasayaw. Para memorize nila yung ating mga steps. And even yung yung Atra, very cute na kanila mga sayawan kahit dadalawa lang sila. No? So very chill lang yung ating mga teams. And of course, sumayaw din Sumayaw din yung Skull Collector, di ba? Oo. Kahit bago lang, talagang todo bigay, no? Hindi ba sila yung, hawak mo ang beat? Hindi ba? Alam ko sila rin yan Oo, parang, hindi ko maalala Tapos yung sa MSI, ang kulit din nila Lion dun tsaka ni FB, tsaka ni Claude very G, yun yung maganda sa ating mga teams. At least very game na game naman sila. Sino yan? Yung sinayaw yata ng MSI is yung yung low cortisol na kanta. Alam mo ba yan? Oo. Parang naririnig ko. Yun nga ata. Yun yung Vietnamese na kanta Tama. Tapos sino ba dito ibabanggit? 214. Ano ba sinabi ng 214? Sumayaw din yung 214. Sabi nga ni Madam Akira, ang galing Ang galing ng mga atabs niya Ano nga ulit yung sinabi nila? Balikan natin. Hindi ko naman kasi memorize Hindi ko memorize Hindi ko rin memorize kasi hindi ko rin memorize yung mga tunog, yung mga audio, yung mga music nila. So, hawak mo ang beat lang ang ating memorize. Yun lang yung ating Sure na sure. Ayan, shoutout again to all of the people in the comment section habang hinahanap muna ni Kuku yung mga iba pang sumayaw. Ayan, shoutout to Kaizen, shoutout to Jason, shoutout to Francis, to Clyde. Hindi ko alam yung title nung Hindi ko alam yung title nung sa 214 Pero ayoko rin naman sayawin sa live, di ba? Dali, sayawin mo na para makita natin. Ano ba steps nun? Basta. Ayokong gawin Naiya ka pa. Oo, naiya. Kaya mo yan. Mayayain talaga ako sa personal. Kuku para isayaw niya next game. Oo.
Ano na lang, Next match. ako na lang yung may hawak ng beat, no? Kunin mo na lang sa akin, ay. Ikaw na lang. Ikaw na lang yung may hawak ng beat. Oo. Hindi natin makikita. Di pa natin. Sayang na nakakapag-flash tayo dito. Pero anyway, para medyo humahaba yung ating mga chikahan. Hindi ko alam kung ano pang mga chichikahin natin. Pero sa mga nasa comment section, ayan, gusto ko magtingin sa Red Up. Meron bang mga nagko-comment sa Red Up? Oh, meron, madami. Madami sa Red Up. Ayan. I-shoutout din natin yung mga nasa Red Up para mabuhayan May mga naman kayo ng loob. may mga dumadayo nga ay. May mga dumadayo. Oh, May galing mga sa region ng Myanmar eh. Iba-ibang Ayan, mga oh. lugar. Ayan, shout mo na si Linnaeus Carl James, to Iris Lil, to EJ Carell, to Crosho RK. Yan. Shout out to Sandy Caballero, to Kayan Sardon. Nagpalit ng name ang 4 Pirates? Yes, ayan. So sila na po yung SKC. And shout to Resty Salaysay. Yan muna yung aking shout. Sa Blue Kaya Up ito ba? ulitin lang natin kasi nakikita ko konti lang yung nagko-comment eh. Again guys, meron tayong pamigay sa Blue App PUBG Mobile Philippines page guys ha. Punta lang kayo dun sa Blue App PUBG Mobile Philippines page, manood ng stream, tapos magko-comment lang kayo. I-comment mo yung personal upgrade mo for the year for you to get a chance to win 180 UC, no? I'm not so sure kung anong personal upgrade, no? Personal upgrade sa relationship, Totoong sa buhay ba? ano ba sa PUBG device? Oo. Sa PUBG ba? Baka kahit ano naman. Depende sa'yo Pwede ka maging creative, ano yung no? in-upgrade mo. Kung ano yung in-upgrade mo personally. Buhok mo, ganyan katulad ni Kuko, di ba? Nag-upgrade ng buhok niya. Ang init Kahapon, kasi. kanina. Ang init eh. Sobrang init sa Philippines. Ayan, shout out sa mga gusto na lang pumasok sa ref at maging hotdog sa freezer. Sa Sa panahon mga- na to, grabe ang init. Shoutout din sa mga solar boys dyan, no, na kahit sobrang init, Oh. todo basketball pa rin at todo walking sa labas, no? 'Di ba Grabe. nauuso 'yan, yung mga Just walking, Strava, ganon. jogging, Kung anong- ayan. Oo. Kung ano Ay, lang shoutout mga kay face ano? space nila dyan. Sino? Shoutout kay Vince G, laging kumpleto 'yan, 10k steps every day. Uy, Ayan, si Vince sana G. all. Hindi ko carry yon. Blooming ka kuku, sabi dito ni Asher sa ating Yun. Black App. K-pop sila Miss Aya. K-pop pala yun. Halatang hindi ako fan, no? Si Minnie daw, tsaka si Bam Bam. O, kaya pala. Ang alam ko lang yung mga dati. Yung mga lumang ano. Sino doon? Ay, shoutout kay ano, shoutout kay 21. Nico. Kay Nico, kaklan ko to eh. Kaklan ko to sa The Black Legion. Ayan. Shout sabi niya, out. Pogi naman ng mga naka-sunglasses na yan. Hehehe. Ayan. para akong ano eh, no? Para akong ano yung mga pinapanood ng mga matatanda sa ano, Oo. sa Black App, no? Yung mga Nandito drama. na ako. Ha 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 ha. Di ba ganun yun? True! Ay nako, yung aking Mudra Bells, yun din ang lagi pinapanood. Pero bago yan, the PUBG Mobile X Apollo Automobile collaboration is live now. Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with a hypercar power drive, legendary Apollo Project Evo, and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering, available now until May 10. Yun. Less than a month, guys. So, make sure to grab yours now. Sa mga kolektor ng mga kotse dyan, ay, may kakilala akong ganyan, Aya. Alam mo kung sino? Uy, sino? Si Pong. Si Pong Gaming, di ba? Uy, oo Grabe. nga. Laging may Sana skin yan eh. all. Saka si ano, si Nico, yung kaklan ko, yan. Baka naman, pamigay ka naman sa amin. O kaya, better yet, Tinong PUBG Mobile, baka naman. Ayan, baka naman. Or punta kayo sa PUBG Mobile Philippines page, guys, sa Blue App. Sali na kayo sa pamigay. Comment nyo lang kung ano yung best or personal upgrades mo for the year for a chance to get a UC. So, mapa sa character mo yan or mapa sa skin, mapa sa totoong buhay, kayo na ang bahala. Pero to, may basahin kaya natin yung mga comment nila. No? Ito si Chris Kuraming. Sabi Uy, niya, kilala ko personal yan. upgrade ko for the year. I've been playing PUBG Mobile for 8 years. Ooh, On my 6th year, I met the love of my love of my love. the and love before- of my life ata. Oo, nagkamali lang siguro. And Ah. before I hit the 8th year, from girlfriend, I got upgraded to fiance. Uy, wow! Congratulations! Grabe naman. Fiance last January and soon will be upgraded to wife.
this year to best personal upgrade so far. Wow. Kung ako yan, Ninong PUBGM, ako yan, kung ako lang opinion ko lang, pipiliin ko na to as one of the winners kasi grabe yan, Aya. From girlfriend, fiancé, at nakikakasal na, di ba? Sana all. Sana all talaga. Ayan. Pero sige, sana all. Baka mamaya mahaba-haba pa. Meron pa tayong mga pahabol na shoutout. Dahil syempre ngayon lang nila narinig. So ngayon natin sila shoutout. Shoutout to Curty. Ayan. Very, very supportive. Maraming salamat sa pagdaan. Shout to Clyde. Shoutout to Quit PUBG. Pero nandito pa rin siya nanonood. Shout out to you. Shout out kay Des Gaming. Ayan. Shout out to Jet Sim. Shout out to Clyde, ayan, to Yaje, shout out to Ren, shout out to Kat B, ayan, sabi niya pala, my favorite duo caster, hashtag kuya. Grabe naman, maraming salamat po. Ay, si Kat B, ano yan, moderator ko yan dati sa Discord, ayan, shout out Yan. Kat B. Ay, ito pa, Sino yan? may nagtatanong sa YT, may nagbabasa ba ng comment daw sa YT? Ako ang nagbabasa ng comment sa Shoutout YT. ko sila kanina. Ito si Linus Carl James, si Crosio RK, ayan. Nabasa ko na ang comment mo. Pasigaw daw, sabi ni Super Binks. Ayan, shoutout sa'yo. Anong klaseng Ay, sigaw bang gusto mo? Kanina, no? Wow! Sabi nung director natin, say something loud. Sabi ko, loud! Diba? Literal. Literal na loud. Ness na J Gaming, ayan, shoutout daw. Kuko TV Pogi, ayan, salamat, no? So, baka bigyan ko ng tip yung aking barbero, no? Kasi siya gumawa nito. Actually, mali yung gupit niya sa akin, pero goods na rin. Pero, ito pa, meron pa. Shout out, mga idol, si Atomic Boy PH. Ayan, shout out sa'yo. Sino pa ba? Ito, fan ng Myanmar. Si Buwan Mo Tuan 2282. Ayan, shout out sa'yo. Si Wang Ni 2K, sabi niya, hinahanap ka ni Wang Ni. Uy, si Wang Ni, shout out. Kala ko nasa Ito pa. backup nasa red up na siya. Oh. Shout out from Madrid, Spain. Crosio RK, grabe, no? Napapanood tayo sa Espanya. Anong oras na dyan sa Spain? Kasi ngayon ay 7:26 time check, no? Ayan. So, Cool. looks like we have a technical issue for right now. So, we're gonna go on a really short break, guys. Don't go away.
Used to hear a new calling. Used to be a real all in. Lifestyle, you would lead on me. Lifestyle. New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New aircraft vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI Ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
to hearing you calling. Used to be a all in. Lifestyle you would lead on me. Lifestyle. New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. Gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New aircraft vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI Ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
Used to hear a new calling. Used to be a all in. Lifestyle you would lead on me. Lifestyle. New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. Ang tagal, no? Andito na kami uli. Galing sa short break, no? Ika nga, and this is the PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Spring 2026. My name is Kuku TV. At kasama natin ngayon again si Miss Aya Plays at natapos na tayo, no? Sa match number 1. And hopefully this time around, ready na tayo for match number 2. Again, we're gonna be running towards the map of Erangel. And again, guys, we apologize for the long wait. Kasi nga meron tayong technical issue, no, na kanina pa nating finifix. But hopefully this time around, Aya, na-fix na lahat-lahat ng ating mga league ops. Sana, no? Sana wala na naging problema. And again, para sa mga this is a reminder not only for those teams in PMCL, pero sa lahat na naglalaro saan man kayo mga tournament, pag hiningan kayo ng mga UID, ng mga IG, and just make sure that it matches yung inyong mga in-game
na credentials para hindi kayo magkaroon ng mga problema. But again, dahil nga meron akong utang na mga shout-out, ayan, shout-out natin kasi mainit na yung mga ulo nila. So, para lumamig ng bagya. Good evening to Peanut Butter. Ayan, ihabol kita sa shout-out. Habol ko rin yung mga kanina pa nagagalit dahil nga para daw, parang grabe daw yung extension parang sa PC12. Shout out to Copy. Shout out to you guys. At yung mga nagpalista, ito na ang inyong time to shine. Shout out to WHSA yan, to Marvin Cutie, to Migs Zales, to Alfie or kay Wick. Shout out to Yancy Ducky ng Madi Fam. Shout out to Rosemary. Shout out to Shango, kay Dominique. Shout out to Optimistic Geek, Nova, and Brian TV. Ayan, isa sa aking mga tropa inside of PUBG Dami. Mobile. Pero, ang dami nga nakalista talaga sa akin. So, sa mga susunod na mapalista, ayan, utang muna ang inyong mga shoutout. Pero dahil ito na nga coming soon, right now, match number 2, Erangel na tayo. Yan, sabi nga ni Yeshua, nag-food trip daw tayo. Hindi pa nga kami kumakain ni Aya. So, hopefully ay matapos na natin tong araw na to ng mabilisan para nga makapag-food trip na tayo. Mamaya-maya, pero yun nga, NGGZ ang nanalo nung unang mapa, which is in Rondo. So they do have that momentum, pero dahil dito sa mahabang break na hindi natin inaasahan, baka mawala na sa kanila yung momentum. Kumbaga, yung init na meron sila na pwede nilang dalhin from Rondo to Erangel, baka nag-cool down na. So tingnan lang natin kung ano magiging setup na naman for NGGZ, and it's gonna be interesting as well yung mga dropping points nila, kasi we haven't seen them drop in Erangel para sa PMCL na to. There might be some challenges na pwede nga mangyari unless nakapag-scrims na sila beforehand, unless nagkabigay na sila ng kani-kanilang mga dropping points. And if ever man na magkaroon tayo ng mga hot drop, well, titignan natin dito sa match number 2. At ito na nga, tayo ay lilipad again from the map of Erangel at mukhang galing tayo sa may norte. Galing sa Zarkia specifically onto the side of Milta Power at maganda-ganda yung ating pwestuhan dahil hagip most of the parts in the main line of Erangel. Ang hindi lamang yung ating SMB and Novorepnoye we're in. We're gonna see teams supposedly drop in those areas. So this time around, it's either they opt to go for a vehicle to move into that direction. Not unless wala doon yung ating magiging first circle. Most likely they're gonna go to their secondary dropping point. But the question is, wala bang magkakaroon ng sabayan quite early in the Erangel matches? This is gonna be a northern flight path, Aya, from shooting range to Milta Power. So medyo mahirap to for teams na bumababa dyan sa may Sovsnovka military base. Same goes to the Novorepnoye and Circle. Saan nga ba to magpa-pop? That's gonna be the best or the next question here. Kung saan nga ba pupunta tong unang circle na to, kasi doon mismo natin makikita kung ano magiging rotation ng mga teams. Pero for so far, Hive International or Hive All-Stars going to Pochinki, and parang magkakasabayan yata sila ng Kill Enemy. Another squad going together is NGGZ at meron din silang kasabayan. And I think this is going to be Team Nemesis ba to? Or HKG from the region of Hong Kong SAR. Uy, ito na naman parang in fairness sa ating HKG. Siguro kasi at the same time, nakikipagpakiramdaman sila pagdating sa PMCL. So they're really usually caught in between those spots na meron na talaga nagda-drop ng mga koponan. So sinusubok din nila kung kaya ba nila yung kanilang katapat. Just like right here, we have NGGZ right in front of them, the number 1 team so far. So let's see if what will they be able to show us in front of the team. So 4v4 is still our battle right here. Wala pa ata masyadong gamit yung ating mga tropa. Tamang abangan lamang din muna kung sino nga ba ang unang susugod. Kaabatuan sila ng utilities dyan. Uy, Gino Kuso din. Naku po, 3v2 situation to. Lil Yatka now trying to cook up a frag grenade. Crazy. This is Golden Cross. 2 teams from the region of Myanmar. Yang MG, uy, from afar. Na-knockdown niya ito si Master Itchy. 1 goes down already for Gino Kuso. HKG naman, madadown ni Minor. Yung isa nila, pero ito na yung GC. Golden Cross. Dito group chat mga kaibigan. Golden Cross to, pero ITER X din. Naku po, ang dami pala nangyayaring laban. Team Nemesis and On-Fire Squad, Hades.
mababanggaan ang kanilang sasakyan, pero tong si Liliatka magbabato ng granada, delikado tong si Ronin needs to back out. Nandyan na yung frag grenade, mababawasan lang siya ng splash damage. And right now, si Liliatka, ang dami niya agad nakuha na frag grenade early in this matchup. So lamang na lamang siya when it comes to utilities, pero ubos na ang kanyang utilities. Wala siyang no choice mga kaibigan, lalapit na nga siya, pero yun nga lang, naratrat mga kaibigan ng MK. Ngayon nga lang, na-knockdown din yung isa nilang kasama. And now for JNK, unknown, still alive here, Golden Cross. Down to 2 na lang ang Gino Kuso. Godspeed, upstairs, pero na-down din. And Crazy gets the wipeout. Gino Kuso will be eliminated early. Oh no! Grabe, pangalawang team, agad-agad yung mawawala dito sa ating bakbakan. That'll be NGGZ eliminating the rest of HKG. Tapos yung ating Gino Kuso na ubos nga ng ating team GC. So that is quite surprising for us, especially for me. Ang taas din ang expectations ko. This is the lineup that we had for Xenox, that we had for BG. Pero ngayon, so far, for the past 2 games, wala pa silang nang ipapakita sa atin except for those total of 3 points that they had. So, let's see kung paano nga ba or kung kailan nga ba makakabawi at makakaahon yung Gino Kuso. And ito yung PMCL na inaabangan talaga natin, no? Talagang challenge each dropping point. Who will go for the respect, no? Minsan kasi nire-respeto na lang nila, no? Aalis na lang dun sa dropping point nila originally and will find a different dropping point. Pero here so far sa Pochinki, kill enemy still. At the aerial Pochinki, ito namang si Range, no? Parang nagtatry siyang mag-rotate, mag-flank dyan sa may eastern side ng ating screens. May hawak siyang PP Bison. Ito namang si Campos, merong AKM at saka yung kanyang shotgun. Pero ito namang si Astro, OP. Meron siyang hawak na M4 at saka SAT-97. And right now, talagang standoff yung nangyayari ngayon dito sa area ng Pochinki. It's all about who will get the first knock first. And kung sino man yung makakuha ng first knock na yan will have so much of advantage, kasi grabe yung spread na ginawa ng Hive. If ever man manak tong si Range, walang babackup sa kanya, walang magre-revive. Oo nga. Kaya kailangan talaga mag-double ingat ni Range dito sa kanyang pwestuhan under the tunnel. And dahil nga yung ating KE nandito rin sa ating pwestuhan, usually free yung ating Pochinki for the side of our Hive, but now they have a challenger right here, which we are yet to know if sino nga ba magkakaroon ng magandang panimula. Will it be Hive? Will it be our KE? Kasi usually binibilang natin, no? Kasi kung sakasakali man na KE yung makakuha ng puntos, eventually for the next matches, we are gonna expect next rounds of battle and then patuloy yung ating pagbibilang kung sino nga ba ang mananalo. Pero wala pa tayo nakita na first move from both ends. Medyo nananahimik pa, talagang tinatansya pa din kung ano nga ba yung kanila magiging sunod na move. Ang cute na pangalan na ito, no? Si Marl Buruburu. Ay, Burubu. Burubu. Nakakabulol. Tama. Mamaya, ipi-play-by-play mo yan, Yang si Marl Marl Burubu. Burubu. Oo. Medyo mahirap, no? Pero ang tahimik, no? Nung mga nakalipas na mga pangyayari dito sa unang mga segundo, unang mga minuto ng mapa ng Erangel match number 2. Phoenix Esports, again, ang kampyon ng Myanmar. Nakita natin yung nila, no? Yung inexperience nila sa PMCL nung match number 1 kanina sa Rondo. Maaga silang napatay, no? In that matchup. So hopefully naman dito sa may OG map ng Erangel magkaroon sila ng magandang momentum. 214 Pro naman or 214 Esports. Sila ay nagluluto dito sa may Northern Georgia Pole Apartments. And wala na silang kasabayan and nasa loob pa naman sila ng bilog. So parang feeling ko, no, mag-iipon talaga sila ng mga items na pwede nilang dalhin, no, in the mid-game. Eventually, pag nawala na naman yung circle sa kanila, dun sila magro-rotate. And speaking of rotation, wala pa masyado, no? Wala pa nga tayo masyado nakikita dahil medyo tahimik pa yung ating kapiligiran. We just had those early battles. Uy, napaka-open ng tinatakbo ni Wowe. Mukhang wala pa atang vehicle yung ating team Nemesis.
And speaking of Team Nemesis, we have seen their performance from match number 1. We have seen their eliminations right there. Pero alam din natin na mas maibubuga pa yung ating Team Nemesis. So abangan natin kung ano nga ba yung kanilang gagawin in game number 2. Though they lost Hades quite early in the game. Let's see then kung paano nga ba nila i-handle sitwasyon given that they only have 3 players and I don't think they have vehicles yet. So yun ang isa sa kailangan nilang i-secure agad-agad. Pero speaking of secure, masisecure nga ba yung elimination? YG meron Romeo dito, Boy Aya. nga ba o si OF Itorex? Meron dito Aya, medyo nagka-cut off ka. Aya, hindi kita marinig masyado, ano? Pero for now, it's gonna be Itorex and Romeo. Romeo magbabato ng frag grenade, hindi matatamaan si Itorex. Itorex, he does have the guns na pwedeng pang CQC. Meron siyang S12K, meron din siyang M4. Maglalagay muna siya ng smoke para nga maprotektahan niya yung mga paparating na YG dun sa angulo na yon. Pero napupuruan siya from a very awkward angle. Grabe yung angle na yun, ha? From YG, this is Say Cloud, if I'm not mistaken, from afar. Together with Romeo. And Romeo, medyo nahihirapan na nga siya kasi lumalapit na yung mga players ng OF. Alone na siya pero sinamahan na ni Say Cloud. Say Cloud together with Romeo. Sky with the SAT-97. Hindi sila makapag-push, no? Kasi nga dahil dun sa 4 ng Yangon Galacticos dun sa may malayo. And Sky will just have to wait on for that right timing. May granada na sumabog sa harapan niya. Buti na lang. Na-overcook yun ni Say Cloud. As Sky right now will try to reload and maybe try to back out for a little bit here. YG, nagkakaroon na rin sila ng magandang posisyon. Iba nilang mga tropa, naka-posisyon na para mabaril na nga itong on-fire squad. And as we're seeing it right here, dahil nga nakapiso na si Itorex, mukhang matutuluyan din yung iba pang players ng ating YG. Romeo Boy tamang dapa lamang muna sa may bandang gitna. And through that smoke, nagtatry si Itorex madagdagan yung kanila. Uy, no! Through that smoke, grabe, nagulat din ako sa paglabas doon ng ating tropa. Pero Romeo Boy, natuluyan ang DBS ng ating OF and more of the players from YG. Sinisipat-sipat din yung ating mga players coming in from On Fire. Pero sino nga ba yung On Fire? Hindi pa rin natin sure dahil Special X pwede ring malikuran si Say Cloud. Say Cloud, looks like magbabak na lang siya. Ito yung mga battles. Uy, wait lang. Romeo Ball, wait lang. Ba't iba yung pangalan niya? Wala siyang YG. Romeo Ball, mga kaibigan, nagkakaroon na So ng mga sila. bakbakan and On Fire. Oh my goodness. Napapatay nila yung Yangon Galacticos. This is not the Yangon Galacticos na kilala natin as TTQ also will go down. GG now joining in the fun. Nasa sandwich na ngayon itong mga players ng Good Game Esports. Romeo Ball, parang ang haba ng pangalan niya. Romeo na lang din. Si Shin Zoldyck din may papatay na nga. O yun, na-headshot din ni Itorex. Naku po, 1 player left to go for Yangon Galacticos and 1 HP left. Aya, kung nakikita mo yun, no. isang one hit na lang siya mga kaibigan. Isang one hit na lang, isang pitik na lang yan. Meron pang granada, oh no. Marnet, you need to survive for your squad. At ang daming ecoms na nilagay niya dyan. Tamang ecoms lang muna sa Gedli. At now yung GG, talagang todo bigay pa rin. Todo yung pressure na binibigay sa YG. Tema. Oo, sila yata yung may dahilan kung ba't may Oo. long Sa mga nagtataka kung bakit ang dami nating extension kanina, mukhang galing dito kasi kita natin na biglang nagkaroon tayo ng changes pagdating sa ating mga IGN. Pero teka lang, GG kaya, hindi kinaya ng mga bala ni Marnet from afar yung pag-take down sa kanya. So Marnet still survives the engagement right here, and as he goes for those bandages, tignan natin kung susugurin nga ba siya ng ibang mga players or what will his next step be? Yun yung question dito, no? Ano nga ba yung kanyang sunod na gagawin? Given na solo na lamang siya dito, tapos ang dami pa nating mga kupunan. And again, babalikan ko lang yung mga nag-comment kanina kasi diba yan, si Marnet, tapos si Smile, yung picture. So, ibig sabihin, sila nga talaga yung may problema kanina pa. So, Sino ba kung meron ang- man kayong aawayin, charot. Oo, sila yung may hawak ng beat. Yan, nasa kanila pala. Nasa kanila Oo. ang beat. Kaya palang tagal ng break. Kaya pala. So, alam niyo na. Oo. Hindi kami nag-food trip, guys. Kasi mamaya pa talaga ang food trip namin. Pero hindi pa rin tapos, ha? Hindi pa rin tapos ang laban dito sa area ng Pochinki. Pero meron nang sumali. Party-party na sa Pochinki. Kill enemy.
Terror Esports, and we also have Hive All-Stars, Pretzel. Tina-frontline niya itong Hive All-Stars, Astro OP, lumalapit na. Ito na si Raimon with the SAT-97. Gusto na nilang lapitan ang mga players ng Kill Enemy, ang champions ng wildcard qualifier. Pero kailangan din nila mag-ingat kasi sabi ni Pretzel, wait lang mga bossing. Merong players or teams na nakakarating lang dun sa may right-hand side. Pero Pretzel tatayo na. Nakita na nga niya with the spray. Nice! Spray from Pretzel. Able to knock down Astro pero hindi niya natuluyan. Kita pa ba niya yung player na yan? Yes indeed. Kitang-kita pa nga niya. And Mad Dog, hindi niya makwatrohan ng tama. Oh no, now as we're seeing here, yung kaninang dalawang teams lang na nasa Pochinki, sinalihan na nga tayo ng iba't ibang mga koponan na pwedeng magkaroon ng sunod-sunod ng mga bakbakan before KE Mad Dog, tamang sipat-sipat lamang din. Uy, trying to go for that knockdown, kaso siya pa yung nakita ni Baby Shine, and that will be the first knockdown of the team onto our Kill Enemy. Pero marirevive pa nga ba? Mukhang they are gonna go for that one. Galing doon kay Marl Burubu. Pero ito naman, nagkakaroon ng bakbakan SKC versus NGGZ. Again and again, ilang beses na nagkakasalubong. And speaking of salubong, sinalubong ng Buggy yung ating tropa for Nikes with the Nikes Oy! 1 baby. Kaso hindi nangyari yan dahil siya yung madadali ng S12K ni NGGZ. Ready na they're going for those revives later on. SKC dabi, sinecure lamang din Nikes at the same time, and we still have a full squad for NGGZ, tapos 7 eliminations na agad-agad. Nakita na nga natin yung firepower ng Skull Collector. Medyo inalat sila, no? Panda will have to back out now. And grabe, no? Grabe si Jared, no? Nag-survive 1 HP, isang 1 hit na lang. Kumbaga, kung ako yun si Jared, ngingiti na lang ako eh. Tama. Nabuhay pa ako dun. Napuruan ako ng S12K, pero shift na tayo ng bilog. It will now go to the western side of Pochinki. Team Nemesis in very good position. So ito na naman tayo, no? With the vehicles, Terror Esports, Emotion, kahit wala nang gulong yung isa, talagang drive lang din. Crazy will go down courtesy of the blue zone. Clay Jr. ay may eliminate ng NGGZ, and looks like yung momentum ay nasa NGG pa rin kahit ang haba ng break natin. Grabe nga eh. At least nadala nila yung kanilang init coming in from that previous match. And now, again, KE versus our TEO going for all of those nades. Pero hindi pa rin tumatama. Medyo may kalayuan pa yung ating pwestuhan. And as Hive also goes to that church, sabay-sabay sumusugod sa KE yung ating mga tropa. And they're now all focused on Kill Enemy. So mukhang grabe yung pressure dito sa ating mga tropa. Depende na naman kung paano nga ba nila or sino nga ba yung kanilang unang kakalabanin. And given that the circle is not favoring our KE right now, they are really gonna be pressured na pumasok later on. And Hive All-Stars continuing the pressure on to Kill Enemy. Mal Buru Bu. Napatay na or knockdown lang pala ng isang player ng Terror Esports. They're right in front of them dito sa screens natin. And Monboy, tinatry talaga niyang lapitan. Kailangan nga lang niyang mag-ingat, no? Kung narinig yung footstep niya, again, nadeable siya dyan sa likod ng bato. Kaya nga siya ay magbabak. Para nga hindi siya ma-nade. Siguro magkakaroon na lang sila ng rotation, no? On a different location. Probably a hard shift or hard rotation rather ang pwedeng gawin ng Hive All-Stars ngayon kasi talagang bantay sarado sila ng Kill Enemy. Hindi talaga magpapanaig itong team na to. Pero Simple Vein on the kill feed. Daddy Gus knockdown din. Looks like GG. Nagkakaroon sila ng advantage over the champions of Myanmar. Pero tingin tayo dito sa TTQ mga kaibigan. Oh, nice frag grenade from Mewtwo. Kamuntikan pa yung isang player ng Terror Esports pero nagre-recover sila. Ito na si TTQ Lucky. Pumasok na mga kaibigan sa loob ng warehouse pero na-nade siya. Pagpasok niya sa loob, Kim Rexy with the frag grenade. And we have our Kim Yoko. Sino kaya ang aayaw sa'yo as we go for those bullets in? Phoenix Esports now goes out. Galing naman sa ating GG habang pinagpapatuloy ng ating mga tropa yung ating bakbakan. Kim Yoko through that smoke. Trying to see kung paano nga ba nila kakalabanin yung ating time to quick right there now. Terror, will they bring that terror onto time to quick, onto GG, and even onto GC just right behind their puesto right
Here's yung ating GC naman na si Nyen MG will be seen by 7 support and that ends the rest of GC with 5 eliminations in their bags. Kanya-kanyang pwestuhan na kuko medyo open yung ating area right here coming in from GG and kill enemy na isahan na ng ating Hive. Pero Hive takes down KE Campus right there at yung dalawa si Mad Dog and si Marl Bu bababa na rin muna doon sa kanilang pwestuhan para lamang imahagip ng ating circle. Pero si Marl Bu na knockdown nga si Mon Boy and that will be one more on to Hive range dahil tahan to quick minus makikisali naman sa ating bakbakan. Paliwat kanan na yung ating knockdown onto the side of Hive Esports and that would be kill enemy taking them down one by one and makikisaw-saw pa yung ating GG at doon na ubos yung ating Hive. Na-pin down, no? Yung Hive All-Stars. Pero ito na yung pagpasok naman ng Terror Esports. Sila naman yung magpupush pero merong granada pala from Baby Shine. And TTQ will be out early. Pero habang nangyayari yan, NGGZ, Jarrell, tamang baril lang, no? From afar. At yung Hive All-Stars, no? Imbis na nag-hard rotate sila, they really forced their way through dun sa may area kung nasan man yung kill enemy. At nakita sila ng iba pang team, no? From afar at nabomba pa ng kill enemy. So talagang hirap na hirap yung Hive All-Stars. And now, mapupunta naman yung hirap dito sa kill enemy. And, uy! Headshot! Grabe. Kitang-kita ko yun. Jared with the headshot. Mal Burubu. Kailangan na niyang lumapit pero kailangan niyang pumasok. Mag-cover din kasi napakadami, no? Nang bumabaril dito sa tower na to. And right now, they will be able to get the revive pero how long will they survive? Kasi yung blue zone, ito na, lumalapit na. Grabe, kanina pa sila hinahabol ng blue zone and I don't think they would be able to go out dahil kita mo naman yung Terror Esports abang na abang sa kanilang pwesto and they're really giving so much of that terror vibes dahil hindi na makakalabas pa ng buhay yung ating KE Marl Burubu. Hindi na nga rin kakayanin pa trying to go for that healing galing moment. Ilan nga ba ang kanyang first aid para ma-survive? Will he just go and try para sana sa knockdown? Kasi hindi na talaga tumalaba and that will be the end of kill enemy here in match number 2. Yung mga champions, no, ng wildcard qualifier and PH champions will be out early. NGGZ still going strong. Nagtanong nga yung Team Nemesis page, ano bang pinapakain nyo sa players nila? And that would be the question as well for myself. Kasi grabe, palong-palo yung mga players ng NGGZ! Oh my goodness! The drive-by by MM, Nong-X will die in the process and GG will die eventually. MM with a combination ng drive-by tapos binaril pa niya yung last guy. Grabe! Grabe na talaga yung NGGZ. Still with a lot of eliminations and still a full squad. NGGZ is doing it right there. Pero doon sa kabilang banda, PH versus BH yung ating naging laban. Team Nemesis versus our 2-1-4. I saw that was Migs being taken down. I'm not quite sure if na-revive nga ba. Pero yun ang sagot, hindi na ma-revive ba. Demius takes him out alive. Our team Nemesis right there takes 1 for the count. At yung pagliit ng ating circle, binabalanse din ng ating NGGZ saan nga ba sila pupwesto. And that is quite an open field for them to take. Habang yung ating team Nemesis may gumagapang na ahas na kailangan nilang bantayan. And speaking of, Nemesis Dale would be spotted. Nabawasan pa sila ng isang player in Marnet. Will he be able to go for that heal up? Uy, napakaganda ng tutok. Woway, muntik-muntik ka na rin ma-knockdown pa. Pero maaabot nga ba ng pang-heal? Pero hindi na nga play zone. Claims YG Marnet. Nice defense there by Team Nemesis or NMSS. Kaso nga lang, napatay ni ni Marnet itong si Dale. Pero ito na, yung NGGZ pinupush na ng Terror Esports. Another challenger for NGGZ. Oh, look at that spray from Kim Yoko. Oh, as they were able to eliminate NGGZ, sila lang pala ang alas. Sila lang pala ang pwedeng tumapat sa NGGZ. Pero if you look at the eliminations na nagawa ng NGGZ, grabe, double digits na naman in this map. Definitely the last time that we checked, nasa may 14 yan. Pero ito, yung tumapos doon sa ating mga tropa, Terror Esports now getting one of the players knocked down. That was Baby Shine right there. Pero mako-confirm nga ba? Or will they be able to go for that revive? As On Fire moves around, will they go for that push? Or will they just maintain that distance? Buong distansya muna kanilang gagawin. Enough for them to have a better look
onto our Terror Esports, and enough for them na abot yung lead pag lumapit pa sila ng bahagya. Pero sa side naman nating observation, we still have here one player moving around at muntik-muntikan na ring madaanan si Motion, kaya naman nade ang kanyang inihahanda. On the kill feed, yung mga players ng Team Nemesis, they're down to 2. May napatay silang isa, and actually, that's gonna be Demios. Pero ito na, si Moshen magbabato ng granada. Kim Yoko gets the knockdown. Rex will be down for Observation Esports. Oy, may frag grenade din pala. Chill guys, chill lang kayo. Nandito na frag grenade ko, pero na-knockdown din. Itong isa for Observation with that Molly. Janboy 09 will go down. One more player left to go for the side of Observation Esports. Baby Shine. Ito na ang shining frag grenade. Ibabato na nga niya. Pero nandyan nga ba yung player ng Observation? Pero may frag grenade. Malapit, mumuntikan pa. Oh my goodness. Baby Shine, good thing na na-dodge niya yun. And 1 HP and a dream. There we go, chill guys. With a clutch recovery. Pero habang nangyayari to, Aya, gumagalaw-galaw na rin ang mga OF on fire squad. Ay sinacircle around na yung mga players ng OV at saka ng Terror Esports. As Baby Shine is down on the ground. Another frag grenade. Madadamage siya. Kakanaw cooking up a frag grenade. Baby Shine throws his own. Pero merong frag grenade sa likod. And Kaka gets Baby Shine down. And now, as they're still continuing this battle, last 3 teams, 7 players remain, and may dumadaan pang buggy doon sa may bandang Gedli. Now we have here John Boy trying to take him down, pero hindi nga tumalab yung kanyang mga bala. We have one final PH team left. That is gonna be 2-1-4. Ilan teams na lang ba tayo? 3 o 4? Ayan, 3 na lang pala. 2-1-4 versus OF versus OV. Ang gulo, no? Nandyan pa kasi yun eh. Terror Esports, wala na palang mga helmet na alive. There are 30 more seconds before that zone closes in. Pwestuhan talaga ang ating labanan. Medyo gulatan portion dahil yung 2-1-4 manggagaling sa baba. We have 2 teams around the hill portion right here na kung hindi sila basta-basta magkakakitaan sa baba, gulatan talaga dahil OF kailangan pang akyatin yung ating observation. John Boy magpo-prone muna sa ground. Kaka nasa likod lang ng mga ecoms pero meron siyang buggy. So we will try to go away for the meantime. Observation boys or Observation Esports mag-observe muna ng mga pangyayari. Chill guys, nasa likod lang ng bato. By the way, yung circle nag-shift papalayo sa kanila. So this means that Observation Esports will not have that advantage. Sila yung maghahabol ngayon. And for 2-1-4, look at them. Meron pala silang isang small wooden shack. And wala na rin tong sasakyan nila. Probably yung nasa likod ng wooden shack, no? Baka usable pa yung Coop RB na yun. Pero for Capo and Ryujin, I'm not sure if they can survive this. Uy, gagamitin pa talaga. Napakatapang nitong 2-1-4 Esports. They will use the Mirado. They will try to get in the circle as Janboy, gapang matatag mga kaibigan, and Special X waiting for that right timing. Hawak niya ang kanyang Scar L. Janboy, tamang gapang lang. Wala na kasi siyang no choice. Baka pwede niyang kunin yung Baguio. Ayun, no? Pwede niyang nakawin yun, no? Aya? Pwede. Tignan natin kung gagawin niya nga ba. Pero nades will be thrown. Pero hindi matatamaan dito si John Boy. Grabe, gapang sa open. Wala nang damuhan. Pero Special X, pwede siyang masipat. Mamaya onti lamang kung well aware yung ating tropa. Yan na nga ba sinasabi ko. Napaka-open niya from that side. Pero maganda rin yung ginawang pagbawi ni John Boy dito. And onting-onti na lamang yung kanyang buhay. One more nade and he will be thrown out. Kaso nakapaghilap, nakapag-sidestep pa. And that will be the end of OF. Special X galing dito sa ating observation at sila pa yung nababaliktad. Pero Ryujin masisipat din ng ating on fire Kapo. Uy! Nice one onto Kaka right there. Pero Kapo tinapos na buhay coming in from Itorex in the final players are left 2v1. Make that 2v2 kung mare-revive si OF Kaka. And more than likely, mare-revive to. Naglagay ng Molly dyan sa smoke. Chill guys. Together with his teammate na si Janboy or Janboy 09. Observation Esports laban sa Terror or On Fire Squad. And Janboy nag-iikot gamit ang kanyang Mirado. Pero ito na si Itorex. Lalapitan na pero naunahan ni Chill guys. And now one more player left to go here for the side of OF. Pero mababawian din a knock. A trade knock for either squad. It is now a 1v1. Oh my gosh.
Pero kita mo naman mga nasa labas pa ata yung ating observation chill, guys. Kapit na kapit yung ating circle doon sa kanila side habang si OF Kaka meron pang area for him to move around. Chill, guys. Ano kaya ang kanyang gagawin? Napakadelikado na ng ating final moments right here. And they are on the other end ng ating pwestuhan. Magkabilang mundo yung ating mga tropa. Chill, guys, versus OF Kaka. Talagang pakiramdaman. Will he use that buggy? Will he move around? Or will he just use that as a cover? Pero ang sagot, aakyatin ata ng ligaw yung ating OF. Chill, guys will use the buggy for an advantage here. Nasa likod ng airdrop itong si Kaka. Now will go for the spray. Nakita na nga niya. Tinamaan nga lang siya na critical hit mga kaibigan ng OF, and with the shotgun. Chill, guys. Actually, it's an AUG finish by Chill, guys. Observation Esports gets the win in match number 2. What an ending, Aya. Grabe. Trade, and then 1v1. Ginamitan ng buggy. What a play by Observation Esports. Grabe, GG! Well played indeed. Napakalupit ng ating mga nagiging final moments here in PMCL. And it's just match number 2 for week number 1, day number 1. We're gonna see more of those pagdating ng next natin na mga laban. So GG's again to Observation Esports, and that is gonna be their first winner chicken dinner for week number 1. Observation Esports from the region of Myanmar. Pinapakitaan tayo, no? Talagang kayang-kaya nila mapagsabayan dito sa PMCL Spring. And let's take a look at yung kanilang stats, no? Dito sa match number 2, 4 eliminations here for Chill, guys. Janboy with 1. Rex and Clay Jr. Wala nga lang sila, no? Here for elimination. Pero still, it's a good game. Total of 15 points. Kasi pag in-add mo yan, 5 eliminations plus 10. So, ibig sabihin lang nito, no? Kung i-add mo yung ending ng NGGZ, baka nga second place pa yung NGGZ, no? Or baka even more than that, kasi last kita ko 14, tapos baka nag-add pa sila, no? Yep. Ng mga additional. So it might still be NGGZ yung ating number 1 team for match number 2, pero tingnan natin muna itong highlights. So highlights, take it away. That ends our match number 2. And the MVP that we have here again is Observation Chill, guys, with 4 eliminations, 832 damage, 3 knockouts, 27-4-6 survival time, 67% point contribution. Grabe, mukhang Pilipino din, no? Mukhang Pilipino lang din dito si tropa natin si Chill, guys, eh. Parang very chill na chill ang kanyang aura. So, GG's again sa Observation Esports. Napakaganda rin ang kanilang start so far. So, with that happening, baka mamaya makuha rin nila yung momentum na nangyari sa ating NGGZ, having a lot of kills, getting that winner chicken dinner in match number 1, also getting a lot of eliminations in match number 2. So, baka ito na rin yung maging start para sa side naman ng ating OV. And ito na yung mga top 4 teams for match number 2, OF with 12 elims, OV with 5, NGGZ. Ito yung grabe, no? Palong-palo, NGGZ, 14 eliminations. How long can they go running ng gantong klaseng momentum, no?
na meron nga sila until now ay talagang grabe pa rin yung pinapakita ng NGGZ. And then we have Terror Esports from Myanmar as well with 7 eliminations. And it's all about utilities, Aya. Ang nagamit dito ng mga teams sa top 4. You have to have so much utilities in order for you to survive sa mga latter parts ng mga laro. Kasi syempre, you would have to throw those frag grenades para nga maka-knockdown, and then that would initiate yung mga engagements. Pero ito na. Yung match ranking, ito yung sinasabi natin, no? Ayun, no? Top 3 pa sila, oh. Even though na napatay sila ng early with 1 placement point, 15 total points ang NGGZ. Pero again, OF will get that number 1 rank. Even though na sila yung second kasi nga, mas marami silang elimination points. So 18 ang nakuha nila. And siguro ang storya ng ating laro dito, yung mga top teams na naman. Wala silang nakuwang puntos dito. We have Phoenix Esports. We also have Gino Kosu na 1 lang. Hive All-Stars with 2. And then yung Yangon Galacticos and also Kill Enemy. Yun yung mga top teams na usual na nakikita natin. Nemesis also having some bit of trouble in the early matches here that we have for day number 1. Definitely. So, medyo struggling pa yung mga teams na yun. We are not yet sure kailan nga ba nila mababawi yung kanilang momentum right inside of the match. But for the overall rankings as of match number 2, we have your NGGZ still on top. Syempre, dalawang napakagandang laro para sa ating mga tropa. 44 overall points for them. OF now in the second with 22. GG now with 18. Observation with 17, Skull Collectors with 16, 214 with 14, Terror with 13, Nemesis with 11, Hive with 10, YG with 8, and on to the second page, we have Time to Quick with 7, tied up with GC, we have HKG with 6, ganun din sa ating Phoenix, we have our KE with 4, Gino Kosu with 2, and the rest 0 pa. Syempre, hindi pa sila naglaro for day number 1, so we're gonna see them tomorrow, and we will see kung malalagpasan nga ba nila yung mga magagawang puntos ng ating mga players for day number 1. Well, expect yung Osja Esports bukas. Ito yung isa sa mga top teams ng Cambodia. Though, medyo di ako satisfied sa pinakita nila ng wildcard qualifier. Mas maganda pa actually yung pinakita ng Black Eagle Esports from Cambodia din. Which is yung nasa 19th spot, no? Again, di pa sila naglalaro, no? For today kasi Group A sila, bukas pa ang playing time nila. At Raftos here, and also MSI expecting also here na magkaroon sila ng magandang performance going into PMCL as they're one of the top teams here in the Philippines. Yep. So magandang magiging laban natin, no, for tomorrow, Aya. For now, it's all about NGGZ. And speaking of NGGZ, sila nakakuha ng Rondo. We also have Observation Esports who got the second winner chicken dinner of the day. Pero meron pa tayong dalawa pang Erangel, dalawa pang Miramar. So madami pang chances, no, yung mga teams dito sa group stage natin here on week number 1. Actually, sobrang dami, no? Hindi to kagaya nung napanood natin ng PMNC na ilang araw lang yung group stage. Again, this is 2 weeks of group stage and then 3 days of grand final. So, a lot of adjustments, a lot of talking time na pwede nilang gawin, no, para nga maayos nila yung kanilang gameplay. Definitely. So, abangan din natin kung ano pa nga ba yung kanilang mga pwedeng gawing mga twists, pwedeng gawing mga tweaks rather, pwedeng gawing mga adjustments in their gameplays in order for them to make habol-habol, in order for them to make a good run. Especially in day number 1, napakalaking factor if you have a good foundation when it comes to your points. Especially sa isang linggong bakbakan, you have to have most games na maganda yung inyong mga laruan. So with that happening, we had just finished 2 games. Meron pa nga tayong isang Erangel map before we reach the half of the day. Ganun kahaba kuko yung ating magiging araw. Syempre, day number 1 jitters, we actually sort of expected na magkakaroon tayo ng mga ganun mga ganap. So, hopefully by tomorrow, mas magiging smooth na yung ating mga kaganapan. So, mamaya onti lamang tayo mag-shoutout ulit dahil baka tayo maghihintay ng bahagya. So, nililista ko na kung sino yung mga magpapa-shoutout dyan. So, sa mga mag-comment pa lang by then, abangan nyo ulit after na match. Yeah, hopefully so. Pero yun nga, no, match number 3, waiting na tayo. No? Sana hindi tayo magkaroon ng tech issue. Speaking of the tech issue, again, yung ating suspect, no? Possible suspect is yung Yangon Galacticos and
Yangon Galacticos, this is not the Yangon Galacticos na alam natin na talagang dominant, no? If you remember last year, sobrang dominante nila. Parang, every single game, if you remember last year, parang inisip natin na sila yung mananalo. Pero Rondo, nakita natin, ang passive nila. And then here in Erangel, early game, napatay sila ng on-fire squad. Diba? Yep. Kakaiba, diba? Yung YG ngayon. Yep, kakaiba. Sabi nga ng mga tao, parang hindi YG eh. Parang hindi... Parang na-nerf eh. Oo, parang hindi yon yung inaabangan natin na Yangon Galacticos pagdating dito sa ating mga bakbakan. Sabi nga, wala na bang YG? Invited na ba? Nandito ang ating Yangon Galacticos, but they're not performing the way that we expect them to. Kaya naninibago ang lahat. Nasaan nga ba yung dating YG? Nasaan yung ating iniidolo na Yangon Galacticos? So we're still looking forward kung ano nga ba yung kanilang gagawin again para dito sa ating mga bakbakan, dahil for the past 2 games napakaalat ng ating mga tropa. Pero ito, hindi kayo aalatin pag ito ang inyong gamit. The PUBG Mobile X Apollo Automobile collaboration is live now. Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with hypercar power. Drive the legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering. Available now until May 10. So, meron pa kayong less than a month para ma-claim, para makuha yung ating Apollo at para ma-flex nyo na agad-agad inside of the game. Ganda, no? Sports car na red. Ayan, no? Kung sa totoong buhay hindi nyo kaya makabili, no? Dito na lang sa PUBG Mobile. Apollo Automobile. The collaboration is real, ladies and gentlemen. Apollo Project and Evo and IE. Ito yung mga pangalan ng mga kotse na yan. Kung mahilig kayo sa purple, ayan. Diyan kayo sa kabila. Pero ito, red yung kotse. Yan yung pipiliin ko kung bibigyan ako ni Ninong PUBG M, baka naman. Pero speaking of Ninong PUBG M, again guys, running pa rin ang ating pamigay dyan sa may PUBG Mobile Philippines, sa may blue app, no? Make sure to comment yung mga upgrades nyo. Kung meron man kayong mga upgrades, no, sa taon na to, comment nyo na. May chance kayong manalo ng UC, which is 180 each, no? Uy. Tatlo ang mananalo. So kung kaya yung nanonood sa red app, try nyo munang dumaan, or sa black app, try nyo munang dumaan sa blue app, sa may PUBG Mobile Philippines. Comment down below, ano ba yung upgrade nyo ngayong taon na to? Mapa-PUBG Mobile man, or mapatotoong buhay man, and you'll get a chance to win. Actually, pwede natin basahin, no? Yung mga upgrades nila. Pero bago natin basahin, meron ding tayong si Bam Bam at si Mini. Ayan, it's time to squad up. Team up for everyone. More exciting events and exclusive items coming to your way. Don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song. Press 1 kay Mini, press 2 kay Bam Bam, press 3 kay Aya, and press 4 kay Kuku TV down on the chats, yo. Abangan natin yung mga numbers na naman dyan. For the sake of numbers, talagang grabe yung mga numbers na nakita natin inside of the match. Specifically, again, hindi naman tayo bias, pero ulit-ulitin natin yung NGGZ. Grabe yung kanila naging performance. Match number 1, match number 2. I just hope that they can continue with what they have started, especially for the rest of the week. Kasi marami pa naman silang araw na paglalaroan. They have 3 more days after this one. So, again, we are looking for that consistency para sa side na NGGZ. Again, NGGZ, they have that momentum, so more than likely they will still have it going through match number 3. And we're almost halfway through, no, Aya. And after the match 3, usually dyan na natin nakikita yung pagod din ng ibang mga squad. Syempre, nakakapagod din mag-isip ng mga rotation, mag-isip ng mga gameplay or ng mga strats. As we are back at it again, by the way, we are your casters, Tagalog casters, or PH casters, Kuku TV, together with Miss Aya Plays. And guys, we're just waiting for the next match, match number 3, Aya. At habang tayo ay nag-aantay, puno na ba ang ating listahan? Pero bago tayo maglista or magsabi ng listahan, prediction muna tayo pala. My prediction for this match, Phoenix Esports, Team Nemesis, and Hive All-Stars. Para naman sa'yo. Uy, pareho tayo dito. Team Nemesis, 214 Esports, and Skull Collector. Bakit Skull Collector, Aya?
Actually, nakikita ko kasi for the PMNC and nakaraan natin mga tournaments, nagiging okay yung kanilang performance when it comes to the map of Erangel. But so far, hindi natin masyadong ramdam, no? So I'm hoping this match number 3, that is gonna be the case. And 2 and 4, they have been quite consistent for the past 2 games. Hindi man sobrang naging explosive nung kanilang mga elimination points. They have been in rank number 4, they have been in rank number 3. So maybe, just maybe, this is their time to get that winner-winner chicken dinner pagdating sa ating match number 3. And for Team Nemesis, we also know that they can do well in the map of Erangel. So baka kasi kinukuha pa lamang din nila yung kanilang momentum for the past 2 games. So now, baka may chance din yung ating Team Nemesis. So that is my prediction so far for game number 3. Actually, sayang ako, no? Nung match number 2. Kasi 2-1-4, kamuntikan makamanok doon. Kaso nga lang, napagtulungan sila, no? Ng on-fire at saka ng observation esports. So, nabanggit ko lang kasi yun yung prediction ko nung match number 2. Another one is NGGZ, which is, again, very consistent. Pero ngayong match na to, feeling ko magko-cooldown na tong NGGZ. At yung Hive, I think they will adjust kasi Sila naman. syempre nakita na nila yung kill enemy, nag-drop sila sa Pochinki. I will probably say na mag-a-adjust tong Hive. Siguro magro-rotate agad sila away from Pochinki kasi ang tagal nung nangyari ng na standoff eh. Abangan eh. Ang tagal nila na nasa Pochinki and then it lead them to just not rotating at all. Nag-ano lang sila. Dumiretso lang sila patungo sa circle kung saan man tumamba yung kill enemy. And again, yung mga errors no na or probably hiccup no ika nga. And I think Hive All-Stars have that capability na makapag-hurdle sa mga challenges na yan. Actually, I actually do agree, no? Given that we know yung nagiging pattern mostly for the side of Hive, pagka ganito na hindi sila nagkakaroon ng magandang performance for the early phases, nagagawa nila ng paraan. Kung hindi man middle portion, usually at the end, especially in the map of Miramar, pero actually sinabi mo, baka they could have already talked that out, tapos pwedeng this time around sila naman yung makabawi. So let's look forward doon sa kanilang mga kaganapan. Pero for now, ito na. Sa mga nag-aabang ng shoutout, feeling ko marami na rin nag-comment dyan, pero yung sa mga nalista ko lang kanina, ayan, shoutout to Joan Kevs Del Rosario, to Adrian, to Lai, and kay Mike na nasa nasa Saudi na ngayon. Ayan, shoutout to you guys. Shoutout to Enzo, ayan, tsaka kay Hayes, tapos kay Nova, ayan, mga na-shoutout na kanina, pero marami pang actually, marami pang mga nagko-comment, pero dyan muna kayo, mamaya natin ulit siya shoutout. Tingnan mo, pag nag-comment sila, saka natin mo siya shoutout, mamaya ulit. At gusto ko pala i-shoutout, si Direk Loki nandyan, at tsaka si Ate Cutie, shoutout to you guys. Oy! Si Joel Punsalan, no? Ayan, nasabi ko yung buong Name reveal. At kay Charm Joaquin, ayan. Ayan. Madaya tayo ngayon yung nang name reveal. Shoutout sa inyong dalawa, kay Direk Loki at kay QT, no? Na sana may tayo, no? May poster tayo ng casters no, for PMCL. No? Baka naman, Edo 10. Baka matapos na lang yung linggo, Kasali ka rin naman doon, Edo, di ba? Baka naman. Di ba? Tignan natin kung maririnig niya at kung magko-comment siya mamaya kung ano nga ba yung kanyang balak sa ating caster. Kasi ngayon lang natin, sayang yung ating mga photoshoot. Ngayon lang natin nakikita sa caster's prediction ayun, lang. Mahaba pa buko dyan. Oo. Kahit medyo 1/3 lang ako na nilagay. Parang dapat kalahati eh. Oo nga. Pero yun nga guys, again, this is us waiting for match number 3. Shoutout sa mga nanonood sa YT sa Red App. So shoutout sa inyo dyan. Ito si Linus Carl James, kanina pa nagko-comment. Sabi niya meow meow. Ayan na. Nagiging mga animal na yung mga nanonood sa ating Red App. Shoutout din kay ibang lahi ito from the region of Cambodia, si Tai Teng. Ayan. May mga bisita rin tayo no, from other regions. And hopefully na sila ay nakasuporta rin sa ating PH squads. Kasi sila ay nanonood ng Tagalog broadcast or ng PH broadcast. So, for now, ito basahin ko na siguro yung mga upgrades. Kasi kanina nakat ako dun sa mga promotionals natin eh. Ito sabi ni Stanley James, actually nilike ko to kanina. Sabi niya,
personal upgrade new to the game but achieve the Conqueror for Season 28 and 29. Almost legend na rin sa UR. Wow, di ba? Wow. Grabe. Sana all. Shoutout sa'yo, Stanley James. Shoutout sa'yo. At ito pa, mahabol. Sana marinig mo ito mamaya. Shoutout to Copy. Ayan, sabi niya, shutdown, Tita Aya. Shoutout to you. Good evening. Good evening sa ating mga tropa. Pero ito na. Yes, medyo hindi masyadong mahaba. Hindi masyadong, ay, hindi pa pala. Akala ko, ano na upcoming matches na Parang medyo nakakaramdam tayo ng onting ano dito, Kuko Onting stretch. Grabe, ano? Unat na ako. Oo nga Stretch na yung katawan ko. Yung dila ko at bibig ko. Ang dami na nating topics. No, grabe, ang dami nating mga downtime, no. Pero anyways, no. Good job to our League Ops, good job to our production crew for making this live stream really cool and really awesome. And we are coming to match number 3, guys. Again, wala tayong break, guys, ha. Kasi kanina nag-a-add ako ng mga 5 minuto Alam mo yung patapos na yung countdown, tapos mag-a-add ulit, no? Kaya nga Parang naglalaglag ka ng barya sa PisoNet. Parang ganun yun Tama. Extend po, PC12. Oo. Pa-extend po kami dito. Pero no more extensions, hopefully. Sana huli na itong kanina napakahaba ng ating mga chikahan. Pero speaking of chikahan, chika nga namin sa inyo sa mga hindi pa nakapanood at kakapasok nyo lamang for PMCL Southeast Asia Spring 2026. We have your NGGZ nakuha yung ating first game in the map of Rondo. Second game was taken by Observation Esports in the map of Erangel. 4 na laban pa tayo. Time check na naman. 8:38 PM. Parang yung huling time check ko parang 1 hour ago Grabe, ang tagal. Napansin ko lang, no? 7:26 yung pagkaalala ko, no? So, it's more than an hour now. We're waiting for the next match, which is Erangel. And in my opinion, nasa momentum pa rin or nasa NGGZ pa rin ang momentum ngayon. And tingnan natin kung kukunin na to ng ibang mga squads. Again, we have yung Gino Kuso sa YG, no? Pansin mo, na-eliminate sila napakaaga dahil sa rotation na, alam mo yun, magro-rotate sila dun sa area na kung saan meron ding team. So, feeling ko, no, may mga teams talaga na pinag-aaralan kung paano sila umikot sa mapa. And yun yung sigurong downfall na nakikita natin sa mga top teams na to. And again, this is just day number 1. Malay natin, day number 2, mag-adjust na sila sa rotation nila. Hindi na nila gagawin tong same rotation na ginagawa nga nila ngayon. And mapapa-adjust din yung ibang mga teams kagaya ng Observation Esports, Terror Esports, and the likes, no? And kanina nga, 'di ba, yung On Fire Squad, yung nakapatay sa mga players ng YG, 'di ba? Hindi mo i-imagine yun kung nanonood ka from last year, 'di ba? Usually YG Matic yung mananalo, pero dito 2026 YG binabalagbag ng On Fire Squad, 'di ba? Kakaiba talaga. Yup, that is a different scene pagdating dito sa atin kasi alam natin pag YG usually sila yung dominating, sila yung usually grabe mag-perform, pero hindi natin ramdam yung YG na hinahanap natin. Kaya ang dami nagtatanong, nandiyan ba yung YG kasi hindi naman natin na-feel yung kanilang performance so far. So, I'm not quite sure kung ano ba yung nangyayari inside. Mamaya guys, tatanong ko kay Smile, huwag kayo mag-alala. Charot. Mamaya ichichika natin sa inyo. Pero, let's see, we still have a lot of matches, hindi lamang for today. We still have the next days. Pero again, lagi natin sinasabi, mas maganda kung nakakaipon ng puntos early in the week. Ngayon. At tingnan natin kung meron pa tayong mababasa na personal upgrade, no? Ito, si ano na naman? Si Chris Kuraming. Personal upgrade daw sa PUBG. Solid M416 AKM user. Nakuha daw niya yung third upgradable AKM, which is yung pulsing light sa new guilt spin. Wow. Wow. Yung last was yun sa honor set pa na Lover's Blessing. Tapos simula na uso yung promotion matches. This season, malapit na ako mag-Ace Dome. And huge na yun for someone na di masyado nakakalaro. Oo nga. Malaki na yun nga for someone na hindi talaga madalas maglaro. Ikaw ba? Ano bang rank mo na, Aya? Ako, flat pa lang ako ulit kasi
tawag dito, nag-on off nga ako maglaro, diba? So, plat pa lang ako ulit. Balik ko lang. So, buti naman, ng mga nakaraang mga laro ay puro naman kami chicken dinner. So, shoutout sa mga nakasama ko. Shoutout kay Wiwo. Shoutout sa mga pamangkin niya, sa kapatid niya. Tapos, shoutout sa mga nakaka-random namin. Shoutout kay Bang Guevara. Ayan, shoutout to you. Ayan. Sa mga ka-alien Sabi nga ni ko. Aya. Sabi nga ni Aya, mga ka-alien nga daw niya. Yes. And Favorite ko talaga alien. yun. Alien dahil dun sa skin, no, na alien, no? Yes. Oo, Pinapupulot. yung kulay green. Oo. Oo. Yung umuutot. Yun talaga yung favorite ko doon kasi nga magiging mobile ka, ikot-ikot ka sa sa area. So utot-utot ka lang. So medyo para hindi mapapagod yung character ko maglakad. So hindi siya makakapag 10,000 steps. Mga 5,000 lang kasi the rest lipad. Ayan. So shoutout sa mga mahilig dun sa alien. Sa ating new update. Ayan, comment lang kayo dun sa ating comment section. Shoutout namin kayo dahil ito na. Coming Ayan soon, na. we are gonna fly again in the map of Erangel. Parang 5 minutes ago to sinabi sa atin. Kaya nga. Ngayon lang lumabas. Ito na. In just a minute, we are gonna be flying to the map of Erangel again. Match number 3. Again, sorry guys kung medyo natatagalan no, sa mga map pa natin. We're just making sure na maganda yung viewing experience nyo kasi nga, kailangan lahat ng mga players ay nasa loob ng room. And now, in a minute, kung kanina nakita natin yung flight path from shooting range to the area of Milta Power, what will be the flight path this time around? And yung circle kanina, nag-center around sa may boatyard. Eventually, pumunta dyan sa may bundok, no? Malapit sa may baba ng Pochinki, dyan sa may southeast, or southwest rather, ng Pochinki. Well, this time around, saan kaya siya pupunta? Will it go down to Sovsnovka Military Base or will it go up naman sa may area ng Stalber? Marami tayong tanong na dapat sagutin ng ating laro mamaya-maya. And in just 20 seconds, Aya, ililipad na tayo. Sabay na tayong lumipad, no? Patung sa mapa ng Erangel. Will NGGZ still be dominant and will the PH champions or Hive All-Stars be able to bounce back? Yung mga katanungan, lipad na natin to. Ang dami ko sat-sat. Let's go! At ito na nga, tayo ay papasok sa mapa ng Erangel at mukhang sa kabilang side naman manggagaling nga ring plane path but it's still coming in from the northern side of Erangel. At hahabol ko lang yung dalawang shoutouts natin dyan kay Rosemary at kay Sev TikTok together with Jason, kay Joker, ayan, kay Clyde as well. And now, ayan, mamaya na ulit ang ating mga pa-shoutouts dahil we are again inside of the match. Stalber onto the western side of Erangel. At ngayon, baliktad naman yung naging plane path kanina from Zorky. So this is gonna be quite different yet quite the same dahil hagip pa rin yung middle portion and yung most ng areas ng ating main island. And shoutout nga pala sa Team Nemesis page, may blue app, sabi niya, wow, prediction. Feeling ko kasi Nemesis, kailangan niya ng ng time para uminit. Yes. So more than likely, match number 3 would be the best time na uminit na naman sila Dale together with WoM and the rest. And ito na naman tayo. Hot drop session, HKG and Team NGGZ. Sabi ng HKG, wala kaming pake kahit kami ma-eliminate kanina. Uy, pero nakatama doon yung isang HKG, mapapabak na lang talaga. Itong mga players ng NGGZ Minor is down to low HP, pinasok na ng HKG at meron na naman! Gino Kuso na naman! At sila naman ang makakapatayan. Camper Tova from Golden Cross will go down. At nabaliktad na nga nila, no? Yung ihip ng hangin dito sa may boatyard. In fairness, at least, para dito sa side nating Gino Kuso, baka yun yung magdala sa kanila ng jump start in order for them to have a better performance right here in our day number 1. As Godspeed moves around the map, we have here the rest of the players of GC na mukhang lumalapit sa kanilang pwestuhan. Pero as we have the full squad na rescue na ng ating Gino Kuso, baka mahirapan din yung ating GC sa paglapit. Pardon ako po, yung ating NGGZ pinapahirapan ng ating HKG wherein meron na isang na-confirm, meron isang knockout. Let's see kung paano makapag-bounce back ng ating NGGZ. But if bounce back, nako po, yung nade ni Chiliput, maanghang-anghang na nalagay kay Liliatka. Si Chilipot, nandito na siya.
Chilipot, maanghang mga kaibigan ng frag grenade na yun, pero kailangan niya ng follow-up. Medyo mabagal yung follow-up ngayon ng GC. At naka-recover na nga yung na-knockdown niya at siya pa ata yung mapapalibutan ng Gino Kusu. Alam na ni Master Ichi kung nasan siya with that micro Uzi going for the spray, pero di nga lang siya natamaan. Pero may nangyayari din on the left-hand side of our screens. Ito na yung NGGC as they will go down, bow down to Team HKG. At yung GC naman, madadown na nga si Chiliput. And now, isa na lang or dalawa na lang ang natitira for the side of Golden Cross. This is crazy. Now surrounded by Gino Kusu. Ito na ata yung defending champions ng PMCL. Gino Kusu right now, kahit pistol lang si Unknown, magpupush pa rin and crazy. Mag-switch din sa pistol. And yun lang nakita ni Master Ichi. One more player left to go for Golden Cross. And now they're looking and finding that last guy. At alam na ata ni Unknown. Unknown now has the micro Uzi with that spray. Able to take them down. At nakabawi na nga sila from the last match. Bawing-bawi yung ginagawa doon ng ating Gino Kusu. Pero teka lang, Nemesis ngayon nakapag-walkback naman sa ating OF. And now we have our OF. We have your OF. Sino yun na knockdown sa side naman ng ating team. And Nemesis nagkakapalitan na gano'n. We only have your si Kaka kaharap ng ating team. And Nemesis, WOM right there. So that is gonna be a 2v1 situation trying to go for that heal up. Napahirapan agad-agad yung mga tropa ni Hive as well as having their own engagement. Naku po, nadali na rin. Imbis na makabawi, yung ating Hive mukhang inalat ulit. And again, that's the hot drop session and Pochinki Demios with that Vector magtanggol. Si WOM naman magbabak muna. And for On Fire Squad, only left with one. Si Kaka na lang na may VSS. Who would have thought, Aya, 2026 may gagamit ng VSS? At yun lang, for Writer X, nakita na nga rin na gumagapang patungo kay Kaka. And for Special X, malabo na rin tong ma-revive. And Kaka does have that VSS. Ito na si Demios. Tigidig na mga kaibigan with the horsey. And magro-rotate siya na maghahanap ng ibang angle para nga makita na itong last guy ng On Fire Squad, WOM, doing the same thing. But it does have that Dasha. And itong si Demios, more than likely, makikita na nga niya. Itong si Kaka, he cannot battle with long range kasi yung VSS, no? Grabe yung bullet drop niyan, medyo mahirap kontrolin. Pero Demios does have that Vector. And there you go, tinamaan na nga niya yung katawan. And now meron siyang DBS at yun. With a nice shot from afar and actually the finish from OM. Grabe, no? Talagang kahit na nagkaroon ng hiccups, yung ating team naman is losing Hades, getting most of their players knocked out earlier on, nakabawi doon sa side ng ating OF. And eventually, let's see, baka mamaya nakatulong kuku yung ating pag-predict dito sa ating team Nemesis as they gain their momentum and as they start that good performance here in the match. Katulad nga ng nangyari doon sa ating Gino Kusu. But unfortunately, anong masasabi mo sa ating Hive? Again, losing the full squad quite early in the match. Well, I think Hive needs to adjust. Not the dropping point, but yung positioning nila no, sa area ng Pochinki. I know for a fact, Aya, na talagang hometown na nila itong Pochinki na to. I mean, talagang memoryado na nila, no? Yung bawat sulok ng area ng Pochinki. And if nagkakaroon ng advantage yung kill enemy, maybe kill enemy is doing something different, no? And if they're doing something different, why not do something different as well? For Hive All-Stars, if they can do something different, kung di talaga kaya pa rin after even doing something different, Aya, well, it's best for them to go find a different dropping point in Erangel kasi ang hirap niyan. Lagi kayong may kasabayan and there will come to a point na magkakaroon talaga ng trade, no? Ng mga eliminations. And kung ako lang, I cannot afford yung mga ganong klaseng situation na kung saan mid-game, dalawa na lang matitira or tatlo na lang. More than likely, ang suggestion ko is to make sure na maging apat pa rin sila, no? From mid-game until the end para mas malaki pa rin yung tsansa na makakuha ng winner-winner chicken dinner. Definitely. Talagang as much as possible, you have to keep your team intact para mas malaki nga yung chance as you've said. And of course, better firepower, better strategies, and more angles will be covered inside of the game. But for KE,
At least they still have 2 players left. They have 4 eliminations, pero ito na nga approaching, malapit sa SKC, naramdaman ng ating KE. Sabi niya, parang hindi muna tayo makipagpalagan dahil dehadong nga pagdating sa ating numbers. And speaking of SKC, one of my predictions, medyo on-off yung kanilang performance. So, tignan natin kung magiging okay ba yung kanilang game number 3. For Skull Collector, no? Gusto kong makita yung firepower nila. Medyo nagkakaroon sila ng passiveness, no? When it comes to playing the game. They need to be aggressive. Hindi naman ganito yung laro nila nung PMNC. If you remember, nung 4 Pirates yung pangalan nila. Remember, sila yung aggressive against 214 Esports. Sila yung aggressive against Team Nemesis. And nakita mo yung mga highlights nila no, in PMNC. They need to bring back that aggressiveness here in PMCL. Siguro na nafe-feel ko na meron silang na nafe-feel ko na natatakot sila dito sa unang araw ng PMCL. Siguro nasa stage fright, meron kasi mga ganun no? Yep. Nasa stage fright ka pagpasok mo sa mga bigger stage and you have to overcome that in order for you to win. And for Skull Collector, I know and I think that they can handle that. Most especially naman nung grand finals din ng PMNC PH, nagagawan naman nila ng paraan. So, tingnan natin kung magkakaroon sila ng improvement as the day goes around for day number 1. Yup, so we're looking forward to that. Kung paano nga ba gagawin ulit ng SKC or previously for Pirates yung kanilang performance coming in from PMNC. Pero ito, isilip ulit natin yung ating KE. Kahit doon na lamang, china-challenge yung dumadaan na ating time to quick. Pero sabi din ng time to quick, hindi pa ito ang oras para kami makipagpalagan. Kaso as they move forward, they're also approaching yung ating Team Nemesis. Medyo malapit-lapit sa kanilang pwestuhan and they are actually roaming around the area right here. Will they push forward? Mukhang hindi pa rin muna. Ang daming nagaganap kuko. Kahit yung SKC, umiikot-ikot lamang din sa ating paligid. So for Team Nemesis, it will all boil down to, will they challenge those teams na dumadaan in order for them to take that knockdown? Tapos para mapahinto yung mga kupunan, or will they just watch those teams pass by the area? TTQ Lucky. Pag to, nasprayan, umuusok na. Sasabog na lang yan. And there you go for Romeo Balgi. Asan ba si Smile? Yun yung tanong no? Yun yata yung ginagamit niyang yung ginagamit niyang account, no? Siguro. Kaya nagkaroon ng tech issue kanina. Pero si Dabe will go down. Dinaanan lang ng HKG. And ito na yung inaantay ko for SKC, Skull Collector. They need to show something here. Their firepower nung PMNC kitang-kita, pero yung firepower din kasi ng HKG nung Wildcard Qualifier, talagang palumpalo rin kasi itong team na to And right now, you're seeing na talagang napaback off na lang itong Skull Collector at sila ay pupunta dun sa compound na yan. And this is a compound na talagang ayaw na ayaw kung aya. Sobrang daling ma-push. And at the same time, napaka-open, wala kang breathing space masyado, lalo na yung mga sasakyan mo. Madali lang yan mapop ng mga ibang teams na nasa higher ground and even on the other side ng location na yan. So, they need to, for now, hide sa mga bahay na yan and wait for the next zone to pop out. Yep, so again, that is not the most ideal spot. Pero yung ating 214 sinugod. Yung ating YG na nag-iisa doon sa ating pwestuhan, Migs, they'll receive a bit of those bullets in order for them to be pushed back para hindi na nga lapitan pa yung ating YG. Pero yung KE, sinisipat na ng ating time to quick and would like to secure that elimination already. So yung duo ng ating KE naging solo na lang ngayon at mukhang hahabulin pa ata ng ating ibang mga kalaban. Habang sa side ng ating YG, let's see what will they do. Tamang sipat-sipat lamang din muna sa paligid. Pero again, mukhang yun pala yung gamit nga ni tawag dito? Ni Smile. Ni Smile. Oo. So, nasaan si Smile? Kung tinatanong Ano kaya nangyari, no? Kasama ko kasi. Ay, hindi pala. Sorry. Kaya naman pala. Kaya medyo inaalat sila, pasensya na ha. Ikaw pala ang weakness ni Smile. Oo, bebe time daw muna. Charot. Kaya natatalo Hindi, babawi yan sila, sabi Uy, baka niya. magano Baka Ano? magselo si Edoten Hindi, tanggap niya.
Grabe na talaga yung ating ganap dito kasi naman ang tagal ng ating mga laban. In fairness, we are 12 minutes into the game pero 12 teams pa rin yung up and alive. So iilang pick-offs lamang yung ating nakita. Tapos the rest may kumakapit pa rin ng mga players. Ibig sabihin lang ito, mas gusto nila na ma-prioritize yung placement points inside of the match as compared to being more aggressive. Kasi dun sa kanina nating mga games, we have seen more teams being too aggressive na hindi naging favorable for them. But now, they are taking their time, especially na isa na to sa last Erangel maps that we are gonna see. Yun, kung nakita mo kanina yung pangalan ni Monkey, no? Yun yung sinasabi kong player na may global stage experience. Kung di ako nagkakamali, player siya dati ng TJB. Diba? Alam mo yung team ng TJB? So, kung di ako nagkakamali, just correct. Just correct me if I'm wrong sa chat, guys, ha. Si Aspirin Noob, shoutout sa'yo, Aspirin Noob. Ay, oo. Siya yung nagbibigay ng info about it. Kasi marami na rin tayong napagdaanan ng mga tournaments and again, nagbabago kasi sila ng mga IGN so di natin makita unless makita natin yung pictures. Pero ito na, yung bakbakan ng 214 ng X, though will drive by. Itong si Migs and ng X, mababawian din agad-agad ng 214 from that spray from Ryujin. 7 support tries to drive by spray pero hindi niya magawa kasi nga nakapwesto na yung mga 214 pero si Capo lalapit na pero siya ay napuruhan and also the blue zone is coming in as he goes down. 7 support with that aim at andito na rin yung ibang 214 min goes for the trade knock at tinuluyan niya agad-agad and si Nang X pwede rin niyang tuluyan pero maglalagay muna siya ng depensa para nga makapag-reset ang 214 Esports. Reset is what they need right now dahil sinusubra nga sila ng ating GG now 7 support right in front of them pero nagiliran, ginrepuhan ni Min sa may bandang tagiliran and that will be him ending the rest of our good game. Talagang mapag-good game, well played ka na lang talaga pero YG ngayon bumabawi at ito na ata yung simula. Ito na, ganito yung mga galawan ng YG na alam natin, nakiki-third party and they are pushing forward to be much more aggressive pero Kapo will be stolen from the side for 214 as they move around the map. Sinasalubong yung blue zone para hindi na lamang makasalubong yung ating time to quick with a few more HP lift. Grabe si Migs, onting-onti na lamang yung buhay. Mukhang naghihingalo na yung ating tropa, makakasalubong pa yung ating time to quick. He just have a few more seconds before entering at mukhang buhay pa naman at nakapagtago. Buti na lamang hindi focused yung ating time to quick sa pwestuhan ng 214. And Shin Zoldyck trying to set up a smoke here. Nasa edge itong 214 Esports, Aya. And, uy, TTQ, Mewtwo. Migs will go down, Migs. Kailangan ma-recover pero parang yung TTQ may ibang gagawin. Mas maganda itong pwesto na to. This is one of the power positions kapag ganito yung circle. Pangit pumwesto sa may sa may bottom side ng circle na to, Aya. If you go back to the map kanina, napaka-open at wala gaanong pwedeng mapuntahan dyan sa may bottom side. So, this will be the best position na pwedeng makuha in TTQ on it right now. Pero yung iba ay nasa may northern side. Medyo siksikan sila dyan sa may bundok sa northern side, ha? Siksikan indeed. Tapos medyo yung gitna, napaka-open kasi. So, open din. Wala masyadong nag-take unless ma-push sila na doon pumwesto dahil nga pag nag-move yung ating circle, pag nag-move yung ating safe zone. And speaking of, sa my northern side, meron na ibang teams right here. Kaso yung Team Nemesis, they're also not inside of that safe zone. Ganun din sa ating Phoenix, together with Terror and everyone else na mamaya onte, doon sila sisiksikan, magkakapit at magkakabulan pagdating ng ating next safe zone. So, ang dami pa, no? Ang dami pang pwedeng mangyari, Kuku. We have a lot of combinations that could happen. Pero yung top 3, sa nakikita natin, overall leaderboards, nabura na pala sa ating mapa. Oo nga, no? NGGZ, OF, and GG. One for PH, tapos dalawa for KH or Cambodia. And then for Terror Esports, uy, yun lang, killed enemy. Will be eliminated early na naman. So the struggle continues for the champions actually ng mga kanya-kanyang mga regions, no? From PH, patay na rin. We have killed enemy, patay na rin sila. And then for Phoenix Esports, well, for now, buhay pa sila, no? With the top 16, 6 points lang ang meron sila. Pero dito na tayo. For Team Nemesis, ito yung isa sa mga power positions kanina. Pero yun nga, nag-shift papalayo sa kanila itong circle na to. So medyo mahirapan silang lumayas dyan. Though
they can still manage, probably in my opinion, pwede nilang gamitin, no? Yung mga ridges na pwede nilang mapuntahan unless tigilan sila ng HKG, pero hindi sila tinitigilan ng Spray, and Demios right now having some pretty hard time on parking that Mirado. Pero ito namang si Lilyaka ng Gino Kusu, nasa open lang sila, and ito yung sinasabi kong open circle. Yung mga pwede lang mapuntahan or mabanggaan, yung mga small shacks, Yep. or probably yung mga haystacks, no? Na pwedeng coveran or gamitin nilang cover for the rest of this matchup. And for now, for Phoenix Esports, tinatry nilang na ngayon i-challenge itong HKG at baka masandwich sila. We have also Team Nemesis incoming. Oh no, kita mo yun, pagsisilip ka, lahat talaga pwede mo makalaban, katulad na nangyari doon sa side nating Phoenix. Now for the HKG, they have already 5 eliminations. In fairness, no, sa ating HKG, naging consistent sila so far. Hindi naman sila halos na zero pagdating sa mga puntos. Ano nangyari? Bakit parang na-zone yung ating Gino Kusu? Parang 2 players got knocked down. And that is a secure coming in from Team Nemesis Demios now. They're taking advantage of that moment na na-knockdown nga yung players natin ng JNK para mapitas isa-isa yung ating mga tropa. Habang HKG now starting off with that nade onto Dale. Madadali nga ba? Dinaanan lamang ang shooting star ng kanyang granada. So Dale is safe so far habang HKG focused to both PNX at ganoon din sa Team Nemesis. Dale, ang taong malunggay, try na nilang pumasok ngayon. Nawala na naman sa kanila yung circle, Umalis na naman dyan sa area nila, pero kailangan nila mag-ingat. Nandyan na yung Gino Kusu sa may left-hand side nila. And tamang gatekeep lang ang ginagawa nila habang pa-close yung ating zone. Medyo mabagal, no? Yung pag-close ng ating circle ngayon, pero kailangan na rin nila kumilos. As now, Demios is trying to go for that scout, pero tinamaan ng lintek, mga kaibigan, itong si Dale. Pero nakita na nga rin ni Demios si Unknown na dumapa na lang. Pero medyo delikado yung ginagawa nila. Wala sila sa cover. They do have a smoke. Pero pwede pa rin barilin ng Gino Kusu yung smoke na yan. Pero for Gino Kusu, hirap din silang tumayo kasi if you look at the bottom side of the minimap, binabaril din sila ng isa pang squad. And if I'm not sure, if I'm not mistaken, this is Skull Collector na tinatry i-pressure ngayon yung Gino Kusu while itong Team Nemesis ay nagre-recover ngayon. Ang dami nangyayari. Habang nades will be exchanged. Ngayon naman, Godspeed pushes forward on kay Moem. Oh, kaso yung granada tumalbog, sumabog sa harapan ng ating Team Nemesis and Gino Kusu as well will be wiped out sa kamay ng ating Team Nemesis, sa kamay ng Blue Zone at sa kamay ng iba pang mga tropa natin nakikisalo sa ating bakbakan Team Phoenix as well. Will be eliminated right there coming in from our time too quick. Pero sa dating Team Nemesis, despite them having only 2 players left, make that one dahil si Dale nasipat ng ating Skull Collector. Nangongolekta talaga ng mga bungo yung ating mga tropa. Pero ngayon, susugod nga ba, will he go for that crash? Pero mukhang hindi. Saan pupunta si Demios? Mayroong nakita na haystack at yun lamang kanyang cover. But from behind, Observation Esports joining in the fun. Literal backstab ginawa. Chill, guys. Ang hirap dun. Wala kang mapuntahan, no? As again, yung ating prediction, unfortunately, mapapatay na nga sila. Though they did have 6 eliminations in the bag for this matchup, so +6 na yan from their score. And look at that spray. Chill, guys. Knocks down itong si Sinks. And Sinks will go down and out. Grabe, no? Once na knockdown, talagang ko-confirm na agad-agad. Again, elimination points are very important in PMCL or any tournament ng PUBG Mobile. As for 214, si Mix na lang pala yung natitira and he's actually all goods in the hoods, mga kaibigan. Nasa loob siya ng small shack ngayon. At yung circle ay liliit na naman. It will now go to stage number 6. Where will this circle go? And sabi ko nga kanina, power position ng TTQ, pero parang hindi na. What a shift, and this is a very ugly circle, Aya. Napaka-open ng circle na to. Sobrang open. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Yung gitna. Wala talaga makakapwesto dyan kasi walang kahit anong cover, bato-bato lang, tapos itong shock na hawak ni Mig. So, that is gonna be so difficult later on. Pero para sa ng Terror Esports, they have 1 player knocked down. And I think they're gonna go for that revive. Nakapila pa yung kanilang mga buggy, parang hihingi ng ayuda doon sa ating gas station. But, will they be able to enter the safe zone? That is the biggest question right now. Dahil yung kanilang dadaanan, Kuku, bukod sa napaka-open, ang dami na nga ring nag-aabang.
Parang napanood ko na to nung PMWC, parang ganito rin yung circle, pero ito nadadaan na ang Terror Esports. Uy, pero may dumaan din, nakakampi niya, pero nandun si Xiao Jia with the spray. As he knocks down, itong si Kim Yoko, Baby Shine will go down as well. Si Kim Rexy naman ay babawi the headshot onto Xiao Jia. Pero ito na si Monkey with that grossa, pero hindi pa rin enough. As Terror Esports will shut them down. HKG, pero ito yung mahirap ayaw, wala pa rin sila sa loob ng bilog. Oh, no. Kailangan pa rin nila kumilos, walang time to go for the reset. And Skull Collector right now, collecting the bodies, collecting the bullets. Uy! Yun lang si Naix ng Skull Collector, maninade ng Observation Esports. Oh no, let's see if they are gonna be able to go for that up. Pero si SKC Panda masisipat din at alam nila na nandirito si Migs para sa side naman ng ating YG. Pinatalbog yung ating granada pero hindi sumakto sa pagpasok doon sa shack. And he's still surviving so far. Pero for the side, Terror Motion will be spotted. Down kay Lucky, masisipat din. Bawian lamang na knockdown. Marnet, mauubos din ang buhay isang may ng ating YG. And Lucky now will be spotted by Clay Jr. Yung mga nakakuha ng chicken dinner kanina, mainit pa rin. So far at mukhang gustong mag back to back dahil sila na lamang yung full squad kuku tapos 8 eliminations pa. Say Cloud, babatoan ng frag grenade. YG, ito na nga ba ang pag-angat nila muli? 3 eliminations so far. Migs ay mapapatay na. Observation Esports, John Boy will able to eliminate 2-1-4. Uy! Kamuntikan pa! Down to very low HP itong si Say Cloud. And another frag grenade, I think. Hindi, kinancel ni Rex ang kanyang pagluto. At meron siyang ilalagay siguro. Smoke grenade habang sila ay magre-recover. Si Aiz. Uy! Frag grenade from Chill, guys! Chill ka muna sa lobby. Skull Collector is out. SKC now being eliminated right here. Unstoppable na yung ating Observation Esports. And if this is not gonna go to them, talagang malaking tsansa ng ating time to quick. Pero overall, mukhang sila pa rin ata yung gumagawa ng magandang play. Kaso sinisira isa-isa ng ating YG as they took down one of the players of OV right here. Say Cloud goes for that push. Pero anyari doon, parang nabangga si Tropa. Pero with that nade in hand, lalapit ng kaunti para makakonfirm elimination. Pero YG Romeo boy, nadali na rin. So that is gonna be one player left for side of YG. Tapos 1 HP left. Para sa side naman ni Clay Jr. Naghagis pabalik pero walang natamaan. Isang wanit na lang si Clay Jr. Isang pitik na lang. And look at the IQ plays here by Young Gun Galacticos. Instead na isa na lang, pwede pang gawing dalawa. And for Chill, guys, not so sure kung mare-revive pa sila kasi look at Clay Jr. Wala na siyang first aid. Pamunas na lang, bandages na lang ang meron siya. TTQ, hindi pa siya nakita doon. Napaka-open na yun. Pero itong si Clay Jr. will revive itong si John Boy 09. As for TTQ, they have the advantage here with a 3-man advantage, though wala kasi sa loob ng circle yung dalawa nilang tropa. I think si Mewtwo lang yung nasa loob ng bilog, and YG will take that reset. So Say Cloud and Romeo will be alive and they are still inside the zone. Sure tayo, Aya, sure tayo na Myanmar ang mananalo ng manok. Pero sino nga ba ang mananalo talaga? Will it be OV, YG, or TTQ? Grabe, ang bilis no nung nangyari doon sa ating OV. They were a full squad earlier on. Ngayon na trim down tapos walang mga buhay. Mahirap yung nagaganap sa side ng OV. Chill, guys, will just bleed out in the open. 2 players left for the side of Observation, and talagang observe muna yung gagawin nila kasi wala na mga panghil. Basag-basag pa yung mga helmet. Time to quick. Pinanood natin na knockdown dito ni Clay Jr. They're inside the circle. They have, I think that is the only cover that they can take. Pero the rest, medyo open yung pwesto 1. Ang hirap ng gagawin dito ng ating mga teams kung paano nga ba nila mapupull off yung ating winner-winner chicken dinner. But so far, for time to quick, mas mukhang sila ata yung may advantage. I mean, they have the man advantage pero kailangan na nila pumasok. Kailangan pumasok ng TTQ sa loob ng circle. Pero I think nakapasok na sila, no? Yes, nakapasok na sila. Meron pala silang cover na nilagay dyan. Meron din airdrop pala. Buti na lang may airdrop doon na pwedeng pagtaguan ni Shin Zoldyck. And then they also have vehicles na pwede nilang gamitin as cover. And meron ding ridge dyan sa may right hand side ni Minos. Ayun may ridge. Kaya pala hindi sila makita ng Young Gun Galacticos, and even
itong Observation Esports. A very slow ending here. Pero look at that shift, Aya. The shift goes towards Observation Esports and also to the one member of Yangon Galacticos, Romeo. Kailangan niyang pumasok pero siya, yung nasa likod, siya yung huling papasok para nga mapatay or mabaril niya yung mga players ng TTQ. Grabe, ngayon ubusan na ng mga nades galing doon sa observation onto our time to quick, and slowly but surely gumagapang, gumagalaw, gumubuo ng pangarap yung ating YG para sila yung makapasok doon sa ating circle. Pero ganun din yung ginagawa nating time to quick kasi you only have 5 more seconds bago nga magsara yung ating circle. Clay Jr. with one more nade. Tatama nga ba doon sa ating time to quick? Medyo malayo ang pagkakahagis na bitin at hindi madadali yung ating TTQ. Now for YG, they're just moving around habang busy yung ating dalawang teams onto their eastern side. Pero sa nakikita natin dito, parang grabe, ipitan portion talaga. Exchange ng mga frag grenades, pero sino kaya ang mas magaling umasinta? Frag grenades now being expended by these teams na natitira. Another frag grenade coming in pero hindi pumapasok dyan sa may small shack. Pero ginamitan ng firepower ni Clay Jr. as he takes down one. Pero nandito na rin yung YG. YG tahimik lang. Gusto third party. Pero napatay na nga yung isa sa OV. So 2v, 2v3 ang nangyayari ngayon. And for YG, they're all good for now. Waiting for that right timing na makipagbakbakan. 6 more seconds left to go. And magkakaroon na naman tayo ng timer. 10 seconds yan after. Yan o, 10 seconds. After that, magko-close na ang ating blue zone. Yun lang, ang laka. Na blue zone yung isang player ng TTQ and now Mewtwo will still be alive here. Now makes it a 2v2v2. Myanmar ang mananalo sa laban na to. Pero si Minus tinatamaan na rin ang blue zone. Pero tinamaan din ng mga bala ni Say Cloud as he takes him down. And si Clay Jr. naman nakakita sa kill feed ng knockdown. So sabi niya, magbabato rin ako ng frag grenade pero walang matatamaan for now. Mewtwo kailangan na kumilos. Siya ay nakita na rin sa wakas as Observation will eliminate TTQ and now it's gonna be YG versus Observation. Frag grenade gonna be coming in. Yun nga lang, na-knockdown si John Boy. Oh no! Clay Jr. na lang ang natitira, mababaligtad pa ng defending PMWC champions. And now Clay Jr. Nasa kanya ang circle ngayon. Lalapit ang YG. Will he clutch this out for his squad? Pero tinamaan din ni Romeo with that AUG. And what a finish! Yangon Galacticos. Yung akala mong mapapatay na. Sila pa yung nakamanok. Oh my goodness. Grabe, nakakagulat yung ating naging sitwasyon. We have been talking about how YG has been passive during the first 2 matches. Pero ngayon, nagbabalik. Welcome back to the winner-winner chicken dinner scene. Yung ating Yangon Galacticos getting all those points in and getting that chicken dinner slowly but surely literal. Iginapang yung ating number 1 spot. They have been through a lot doon sa ating match number 3, ang daming mga naganap. Pero again, getting that chicken dinner with 7 eliminations, bumabawi, nagising na yung ating YG. They woke up, no? From that long sleep. Siguro, inisip kasi nila, PMWC na sila, invited na sila doon. Pero, kung isipin mo, in a bigger picture, ang pinaglalabanan kasi sa PMCL is yung road to PMGO. Hindi sila pasok doon. At kailangan nilang mag-top 3 in order for them to go to the next stage, which is PUBG Mobile Global Open. And guys, magaganap yan offline dyan sa Jakarta, Indonesia. And again, the road to Indonesia is still alive here for YG for now. Pero syempre, no, ang daming kailangan i-adjust ng YG, especially dun sa early stages ng kanilang laro. Pero tingnan muna natin ang mga nangyari. Let's watch the highlights here for this match.
And I am back here for the match stats. Let's talk about the MVP. It's gonna be Say Cloud ng Yangon Galacticos ang magiging MVP for this match. 3 elims with 544 damage, 3 knockouts with 29 minutes, 49 seconds survival time, 51% point contribution. So ang sinasabi lang dito medyo nabuhat ni Say Cloud ang kanyang team ng Yangon Galacticos. Pero again, Yangon Galacticos able to get a win for today, and even though na talagang medyo ugly talaga yung mga early matches nila, nababawi nila with this type of win. So they have the momentum. Ang tanong lang dito, Aya, is will they be able to hurdle past yung mga struggles nila in the early games, no? So, tignan din natin kung maging consistent nga ba yung ating YG after that good match here in game number 3. Medyo nararamdaman ko na yung paos ko. So, medyo chill, mellow down ako ng slight. So, sa ating OV, 12 eliminations, YG with 7, and Champion with 24, and 214 with 4. So, despite yung ating OV not getting that winner-winner chicken dinner, they have been very explosive in match number 3. So, marami pa rin yung may daragdag nila after that winner-winner chicken dinner ng game number 2. Hindi man nila nakuha yung ating back-to-back. Ang dami pa rin ng kanilang mga puntos. So, again, most likely tataas pa rin talaga yung kanilang ranking. Yung observation, medyo nagkakaroon sila ng momentum din. Parang yung same momentum na nagkaroon yung NGGZ nung una. Yung NGGZ medyo cool down na sila ngayon. Look at the standings that they have here for match number 3. Top 16 yung number 1 team ngayon sa overall. Pero yung match ranking ngayon ay napunta sa Observation Esports. They have more of that elimination points compared to Yangon Galacticos. Another team na kailangan natin i-call out. Actually, there's 3 teams or maybe 4. Let's talk about Phoenix Esports, Hive International or Hive All-Stars, Kill Enemy, at saka yung Jinokusu. Ano sa tingin mo yung problema sa laro nila, Aya? Hindi ko rin actually ma-pinpoint what is exactly wrong for those teams, pero ang daming naging changes siguro sa mga lineups ng ating ibang mga team. So sila rin mismo nag-adjust doon sa mga nakakasabay nila kasi they are with the same players, especially for Zev Jinokusu. And hindi lang din nila magawa yung pagiging aggressive na usual nilang nagagawa in the previous seasons. Now, it is quite different yung mga naging outcome pagdating sa kanila. So, despite them getting 6 eliminations, no placement points pa rin naman. So, yes, they still have a bit of that aggression, pero parang hindi naging well calculated pagdating dito sa ating mga bakbakan. Pero speaking of calculations, overall, we still have NGGZ on rank number 1 with 44, pero hindi nga gumalaw dahil 0 sila on match number 3. And now, Kuku, na pag-usapan nga natin, very consistent din yung ating OV after getting that chicken dinner in game number 2, getting rank number 2 and game number 3. So now, they are on rank number 2 with 35 points overall. And yung Yangon Galacticos, from the second page ng ating overall, na ngayon na nasa top 3 sila bigla, So anything can happen within the day-to-day. So kung makamanok ka, talagang aangat at aangat ka. Pero if you're gonna be consecutively not playing good, kagaya ng ginagawa ngayon ng Phoenix Esports na merong 6 total points, again, you are the champions of Myanmar national championship. So we are expecting a lot, tayong dalawa, Aya, we are expecting a lot from Phoenix Esports, and ngayon ang laki ng struggles nila. Pero tingnan muna natin, yung mga kakapasok lang ng live. Again, guys, yung nanalo ng first match is NGGZ from Rondo, and then from the first Erangel is Observation Esports, and then Yangon Galacticos takes the recent match in Erangel. So this means meron na tayong isa na lang for Erangel, and then meron pa tayong dalawang Miramar. By the way, guys, kung nagtatanong kayo kung may break, wala kaming break kasi ang tagal ng break kanina eh. Ito na yun eh. Ito na, talagang walang rest, water break lang. So, pag ako yung nagsasalita, pwedeng mag-break si Kuko saglit. Pag si Kuko nagsasalita, yun lang yung break ko din. So, kalmahan lamang muna natin. We have a few
more games. Actually, kalahati pa lamang pala tayo. No? Mahaba pa yung stretch natin. Pero ito, kailangan nyo lang i-try inside of the game. The PUBG Mobile X Apollo Automobile collaboration is live now. Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with Hypercar Power, Drive Legendary Apollo, Project Evo, and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering available now up until May 10. So, may oras pa kayo guys para subukang makuha yung ating mga Apollo cars. No, napakaganda niyan sa mga collector dyan ng mga skins ng mga kotse. Ito na yung chance nyo. The Apollo Project, Evo, and IE arrive in-game on March 20th. And matagal din no, yung collaboration na to kasi hanggang May 10 yung ating collaboration with this one. So, ipon-ipon na ng mga UC. And speaking of UC, guys, meron pa guys si Ninong PUBG M sa PUBG Mobile Philippines sa Blue app. So make sure you go to the Blue app, go to the pinned section, no? Doon nyo makikita yung instructions. Pero yun na nga, magbabalik muna tayo sa mga casters ng PH Broadcast ng PMCL 2026 Spring, Kuku TV together with Miss iPlay. So halata naman siguro, or siguro hindi halata sa mukha natin na gutom na tayo, no? So pag mga break namin or yung mga off mic namin sasabi namin na gutom na kami. Pero Oo, naglag ka ata. Parang nakastop ka sa screen. Nakaganon ko lang. Ayan, sige. Ako munang bahala sa'yo, Kuko. I got you. So again, caster prediction for me, it's 214. Team Nemesis and NGGZ. For Kuko, actually hindi, I think hindi maglalaro yung isa niyang prediction. So, he could probably predict someone else later on para dyan sa ating Black Eagle. So, ngayon, Skull Collector and NGGZ for him. Mine, I would have here 214, Team Nemesis and NGGZ. So, yung Team Nemesis, para sa aking prediction kanina ni Kuko for game number 3. Although, unfortunately, hindi nga rin sila nagkaroon ng super gandang performance. Pero that is still an improvement from the first two matches. 214, consistent sila actually for game number 1 and game number 2. Pero for game number 3, hindi naging maganda yung kanilang performance. So, let's see if they're gonna make bawi-bawi this time around for match number 4, match number 5, and match number 6. NGGZ, ito rin yung chance para makapag-bounce back. They got that chicken dinner as our intro in game number 1. Game number 2, they had a lot of eliminations at 14 despite them not getting a good placement point. Tapos, game number 3, na 0 yung NGGZ. So, yun yung chance natin. Ito, for game number 4, para makabawi nga inside of the match. So, ano muna si Kuko dyan? Tamang posing-posing lamang muna. So, hintayin muna natin siyang makabalik bago tayo makipagchikahan. Pero, speaking of chikahan, ayan, chichikahin ko yung mga nasa comment. Oy, nasa comment section si Rankid. Ayan, shoutout sa'yo. Si Khadija Gaming, together with Favwat Gaming, nadyan din sila sa ating comment section kanina. Si Edo10, si Aliyah, yung shoutout na sa inyong lahat. Pero, again, we have a few more matches happening. At ito na nga yung next natin. Malapit na naman magsimula. At least, wala na tayong super habang break. We have our Erangel match happening in 1 more minute. So, sa mga nagtatanong, sige yung mga naka-chicken dinner kanina for game number 1, that was NGGZ. Game number 2, that was Observation Esports. Game number 3, that was Yangon Galacticos. So, for the 4th game or the 3rd Erangel map, actually ito na yung last na era map, guys. So, alam natin na pag PH, usually better tayo sa Miramar maps. But we all still hope na PH yung makakuha ng ating game number 4. We still have a long, long way to go. Sana, nakapag-dinner na kayo, guys. Kami hindi pa. Kami ay nagugutom na. And ayan, share na lang sa comment section kung ano bang mga dinner nyo. Dahil nagsasolo cast muna ako habang hinihintay natin ang ating tropa. But we have 13 more seconds left before we start our final Erangel map. Again, this is PMCL Southeast Asia Spring 2026 Group Stage Week number 1, Day number 1. At
ayun, nakahinga ako ng mga 5 seconds bago tayo bumalik dito sa ating mga bakbakan. Plain path coming from the northern side as well. Si Vernie naman pababa ng SMB. So ang galing nung naging rotation ng ating plain path. So kanina from Zarki onto around Multipower. So from north to east. Tapos yung ating Stalber kanina onto the western portion. Tapos ngayon naman si Vernie gitnang-gitna pababa ng ating Sosnovka military base. And as all of that are happening, they are now dropping. As of the moment, we will see. Mayroon pa bang mga sabayan portion given a third Erangel map na natin to. Halos gamay na ng ating mga kupunan, yung ating mga bakbakan. So pagbalik ni Kuko, magdi-dinner na po ako. Pagbalik ni Kuko guys, magdi-dinner na ako. Naririnig ko na ang kalam ng aking sikmura. Pero again, for everyone who's watching, cheer for your teams right now. Sino nga ba ang pinaka-bet ninyo dyan sa ating comment section? Dahil, eto na nga, naririnig ko na ang Kuko TV. Welcome back. I will be Ayan. back. Ikaw muna. Well, kanina kasi nagkaroon ng blue screen bigla. The blue screen of death, mga kaibigan. Pero ito na, yung hot drop na naman ng NGGZ at HKG. First knock will go to HKG. Knockdown si Minor. Pero babawi si Red ng kanya shotgun finish. Uy, yun lang. Si Monkey mananockdown din. Si Shin ay mananockdown din. Monkey na lang ang natitira for HKG. And wala pa siyang ka-helmet, ladies and gentlemen. And now he will back out. And NGGZ, sila naman ang babawi sa round 3 nila. Pero hindi nila ma-finish yung team ng HKG kasi nga itatakbo na itong si Monkey. And he is now running away. Monkey, why are you running? He is now running habang chumichibog, mga kaibigan, itong si Aya. Ako muna, mga kaibigan, solo cast muna tayo. Kill enemy naman. Uy, nakita doon ni Range gamit kanyang micro Uzi. Itong si Mad Dog, pero hindi natuluyan ng todo-todo. Demios naman, na-knockdown itong si Iter X. Headshot sa ulo at tutuluyan agad-agad. Team Nemesis, sila naman din ang merong kalaban ngayon dito sa area na to. Pero itong si Kaka, matadaanan. There you go. Nadaanan ni WoM. Akala mo bowling pin, mga kaibigan, yun yung bola. Itong si WoM. And now, yung OF, isa na lang yung natitira bigla. And Team Nemesis parang na-figure out na nila. Na-figure out na nila kung anong gagawin sa on fire squad na to. And si Sky 26 na lang ang natitira. Tinututukan na ni Dale. Ito na yung Deplato 28 ni Dale. Nilabas na ang kargada, mga kaibigan. Yung malaking Deplato 28 niya. And Sky 26. Nag-aabang lang ng Pasko, mga kaibigan. Matagal pa ang Pasko. Kaso si Dale. Naku po, matutuluyan to. Oh no, kakanserin na nga niya. Oh my goodness, Dale. Si Dale, nai-imagine ko na yung mukha ni Dale nung na-eliminate siya doon. Pero ito na yung cavalry ng Team Nemesis. The backup is here. A 3v1 situation. He does have 3 shells left. Magre-reload, ladies and gentlemen. May mga barrel din yung mga players ng Team Nemesis. They have the S12 case, pero medyo nag-aalangan, mga kaibigan. Nagkakaroon ng second thoughts, mga kaibigan, itong Team Nemesis. Hindi nila magawa ng paraan, pero si Demios nasa malayo lang, kumakwatro just in case na magpakita sa may bintana itong si Sky 26. Sky 26, mag-ingat ka sa bintana kasi may babarel sa'yo galing sa malayo. Pero hindi yata nakita ni Demios. Hades, together with WoM, waiting for that right timing. Ito na, inaantay lang nila ang magkamali. Itong si Sky 26. Demios, nag-aabang pa rin ng biyaya din galing sa malayo. Frag grenade will be coming in. May matatamaan nga ba? Muntikan pa ata sila WoM sa may bandang ibaba. Pero bumaba na rin si Sky 26 as Hades will confirm him. And parang ganto yung nangyari sa Team Nemesis kanina. And Aya, nandiyan ka na ba? Tapos ka na bang chumibog? Yes. Ayan na. Yes. GG, well played ba doon sa Team Nemesis? And that is a full squad. Ibig sabihin, kahit pa paano ay nakakabawi. And hopefully, this will be the same storyline for the rest of match number 4 as our final Erangel match. Dahil Team Nemesis kanina nga, we both predicted for them. But unfortunately,
hindi rin ganun naging explosive yung kanilang performance, but they still had kills, so that is still something. But for Team Nemesis right now, starting off strong, that could be carried throughout the rest of game number 4. Pagbabalik tayo sa laban, Hive versus Kill Enemy. Actually, hindi ko na nabilang kung ano ba yung naging score ng ating teams doon, kasi parang eventually nagkakaiwasan yung teams when isa na lang or dalawa yung players na naiiwan. So for now, we are gonna take a look doon sa ating Hive and KE kung sino nga ba yung magwawagi. Pero sa side nating Phoenix, they're just moving around the map as well. Wala pa masyadong kaganapan. Medyo chill pa karamihan ng mga teams. Shoutout 10. Nabasa ko yung Black Up, no? Morning rant kayo bukas kay Fortro. Guys, abangan yung live ni Fortro. Or na mismo, no? Sa TikTok. Ayan. Pwede sabihin yung TikTok kayo, no? Madaya yung TikTok, pero yung iba bawal. Pero yun nga. YG. Sila yung nanalo kanina number 3 match 4. Ito yun po ano magiging plano ng Young Galacticos. Tapos na sila mag-loot. Yan sa may bandang Novo. They will go for this camp maybe. Or probably patungo dun sa and napag-usapan ko to, no? Nung nagcast kami ni Vince G sa English broadcast ng wildcard qualifier. So, early game, imagine early game, meron ka ng 3. Uy. Oo nga, no? Napakalupit, kaya talagang kailangan mo i-secure eh. Pagka ganun eh, kasi that is gonna be a huge advantage when it comes to the early battles. Just like what you've mentioned, napakaagang MG3. Malupit ang iyong mapapakita ang performance inside of the game. Pero speaking of malupit na team sa atin, KE and Hive, still kuku. Wala pa rin nangyayari. Si Marl Burubulang yung nakuha kanina. Pero the rest of the teams, the rest of the players, hindi nagkaroon ng direct engagement. Pero yun nga, no, Aya, tinitigil yung live eh. Ano ba yung tsura ko nung tumigil yung mundo ko? Ano lang naman, poster, may poster ka lang dun. So, sigil ako ng saletado na. Anyway, gusto ko lang tignan ko ano tsura ko sa live kanina. Kasi may delay kasi yung live natin. Anyways, we are now here sa Observation Esports naman sa rotation nila from Snovka Military Base. And kung mapapansin mo, halos pareho lang din yung ano, yung dropping point nila, yung rotation. This is like yung team na Guardians of Angels. So it's the same thing. Clay Jr. IGLing for the team. Pero ito na, yung Skull Collector. Ito yung inaabangan natin sa kanila, yung aggressiveness, no? Talagang rat-rat. Kung may makitang kalaban, babarilin lang. Lahat ng pwedeng gawin. Pero itong si Naix, medyo delikado to. Pag to naikutan ng kill enemy, down shot, walang mag-revive sa kanya. Napakalayo din. If you look at the minimap, malayo yung mga tropa nila. Pero certain now shift. Sino kaya ang nanin? Look at the Skull Collector. Yung Skull Collector, Aya, they're good when it comes to objective. Alam nila kung saan pupunta. Pero the thing is, kailangan nilang lagyan ng mix ng yung pagiging Actually, no, lagi natin na-observe katulad kanina, I believe that was game number 1 or 2, yung ating SKC laging pasok doon sa ating circle. Pero ngayon, speaking of pasok, mukhang papasukin na ng ating KE, yung ating SKC. They came from that Hive dropping point, now pushing forward onto our SKC. Pero sabi ng SKC, nope, not today. Hindi muna kami makikipagbakbakan. We are maintaining that distance in between them and our kill enemy. Kaya naman yung paglayo ng ating SKC, binigay nila yung pwestuhan onto kill enemy. But will kill enemy still push through later on? Or will they still start that battle despite the distance? Or kanya-kanyang buhay muna yung ating mga tropa habang time to quick versus other teams? Wala pa rin silang nakikitang kalaban. So mukhang prente pa yung ating mga kupunan at medyo tahimik talaga. Most of those 15 teams, tamang chikahan lang. Natawa ako sa chat ni Edo. Kapatid Ano na lang naman daw yan? ang tayo. Talagang medyo nagiinit ang ulo ko pag si Edo yung nagko-comment. Dapat binaban yan eh. Charot. Edo, no? Happy anniversary kay Edo.
Nung April yun, anniversary. Alam mo na, Edo, Ay, ano oo. yung anniversary. Si Marnet, nako po, natimbrehan ng Ocean Esports at ngayon, hindi na siya marereko. Siya ay papalibutan ng mga players ng Ocean Esports. There we go. Ni Clay Jr. And nasa ibang YG, ayun, doon may malaking compound, no? Yung malapit sa may Dolomite Beach. Pero hindi na nila ma-recover yan na nga. Pero ito na, yung Gino Kusu, gonna be GG versus Gino Kusu. Chibo, nagbato ng karanapmaan player ng GG Esports. Kailangan niya munang back, and that's gonna be best possible play gawin ng Gino Kusu. Pero uy, sabi nila lihat ka, ako naman yung out. Well, now area blue zone is opening in, so laban din nila yun. So kung mag-stay sa area na yan or they bail out, and looks like Gino Kusu will bail out from the scene. Yup, and as they do that, siguro mas nagiging mas gusto nilang maging safe for now, hindi na yung maging aggressive without any placement points kasi mostly, but all of their points are solely coming in from their eliminations and none from their placement points. So 0 para dun sa side ng kanilang placement, tapos 8 para doon sa kanilang eliminations, and I think yes, that is their point so far. So ibig sabihin mas importante na ma-prioritize nila na makapag-heal, maintain ng kanilang performance, makapag-maintain ng team for as long as possible inside of the game. But for Team Nemesis right, pushing doon sa ating 2-1-4, kaso nade ni Kapo yung sumalubong sa side ng ating Team Nemesis, and now they're gonna go for more nades, kaso si Hades, ako nasusunog, akala ko mag-God of the Underworld ka, pero bakit ka tinatablan ng hindi lamang Molotov, kung hindi pati na rin yung ating frag grenade. So bagsak muna yung ating mga tropa. Nemesis will lose more of their players. Yung ating Gino Kusu, nabawasan din ng isa. And actually, habang from a third party yung TT kaibigan, and now for Nemesis, wala na silang tao dyan sa taas. Alam na third party TTQ yung nangyayaring laban kanina. So, they're just going for the clearing operation. Migs wasting, gulat na lang sila, patay na eh. Kasi merong TTQ na bumabarel from up above. So for Phoenix Esports naman, smile to smile. Meron siya, at napapalibutan siya ng Phoenix Esports with nades, and now Smile will have to go out. Pero ang ganda na pag-ikot. Drive-by also from Romeo. Oh my God, binaliktad ng YD yung pangyayari. Now Phoenix Esports, they are surprised. Romeo will go down though. Pero nandito na si pero Simple, Vayne, and Phoenix Esports, the champions of Myanmar, is out. Grabe. GG's dito sa harapan ng ating YG. Sasabi ng ating YG, kami ang inyong champs talaga ng Myanmar. Binawi again, coming in from our team Phoenix. And ito nga pala, tawag dito? Ito si Smile, yung gamit niyang account, yung kay Romeo Bogi. Iba yung kanyang pangalan dito, at ibig sabihin siya nga yung may sala ng ating napakahabang break kanina. Kasi sabi ko nga sa inyo bebe time muna, kaya inauna yung ating kaganapan doon. Pero now moving back to the battle, 4 full eliminations for side of YG. Although they lost Marnet in the process, baka ito na rin yung tsansa ng ating YG na ituloy yung kanilang momentum coming in from that good run ng ating match number 3 as they took that winner chicken dinner. So we just lost 2 teams. Yung ating On Fire na Phoenix, but the rest are still up and alive. Kaya naman yung ating OV, kinakalaban naman yung DG. Chill guys, galing mag-granada na. Saktong sina down, grabe naman yun, ang kunat mo boy. So yun, papaback na lang. They will smoke. Circle will now shift as well. And mapupunta na nga sa yung circle na to. Yung Hive, they can get unity na pumasok. Rich nagsa-scout na. At itong namang GG, hindi sila makakuha ng magandang angle against Observation Esports. They don't have the circle as well. So wala nilang gumalaw din. For the spray through the smoke, pero walang tao doon. Kaya. Unfortunately, wala first. Parang ito na yung sinasabi ko, si Range. Nagharap na
Pero chill guys, napaka-open. And you only have wala masyadong cover. And now good spray down, good elimination there from Hive All-Stars. And si Range, tama eh. Nang iinis lang itong si si Range. Baga, binibigyan lang niya ng information yung tatlong player, Monboy, Prel, and Raimon, bahay nila. And now, Range now has full information kung nasaan yung mga kalaban nila. Kaso ito naman, NGGZ versus GG through that nade in ng X tamang sipa, tamang 4. Pero uy, anyari doon? A huge mistake coming in from NGGZ. Jarrell was able to nade Minor. Pero ngayon lalapit tayo kung ano nga ba yung magiging eksena dahil yung ating GG sa palamang ina-knockdown, tinuluyan si GG San as NGGZ Jarrell moves around the map. 3 players are still up and alive for our GG at hindi lamang yun yung kanilang kalaban dahil yung Hive malapit na pala doon sa kanilang pwestuhan. So focus muna yung ating good game sa side nating Hive. I'm not sure if plano ba ng ating NGGZ maki-third party. Actually maganda sana yun para malikuran nila yung ating mga tropa. But they also need to prioritize getting out of a safe zone. 2-1-4 naman. Focus muna sa ating observation esports habang nagsipulasan, nag-iwasan para nagkaroon ng raid. Umalis muna yung Hive, umalis muna yung ating GG habang yung OV inubos na ng 2-1-4. Observation Esports, mukhang di na nila magagawa tong laban na to. Parang nag-send sila kanilang momentum. Pero yung Golden Cross, they do have right now. Uy, kamuntigan pa si Nang X. Isang wanit na lang yun. Buti na lang di siya na at one frag grenade. Makaka-recover pa ng good game esports. And magkakaroon din sila ng information exactly. Look at this, NGG 5, the 2 top teams in the Philippines. MM bumangga na kanyang teammate. Pero knockdown na itong si Pretzel, napatay na nga rin eventually. Hive is right now down to 3. Paril pa rin ng Hive itong players ng NGG's will go down to just 6 HP pero babawi din itong si grabe naman yan, grabe yung pero yung HKG may eliminate na in red. For map manaknin. This is actually a third-party team from Cross na nagkakamp lang dyan sa kanilang bahay. Raymond down to 1 left. Jarrell naman. Lalapit na pero ganda naman noon. Monboy. GGZ. GG's para sa ating Hive dahil now they have 5 eliminations despite them having a lot of teams go around doon sa ating area. Ang dami na nakasalubong, dami na nakasagupa, pero still with 3 players, that is still a good count para doon and a good trade for the side of our Hive. Habang dito hinahabol ng mga nade yung ating isang player inside, I believe that is Team Nemesis. WOM ata yung kanilang pinapaulunan ng mga granada, pero hindi pa rin nadadali. Buhay na buhay pa rin SKC Rope. Meron ding ibang kinakalaban and that is gonna be our Terror Esports. And now 214 joins in the fun. Yung ating Hive naman ngayon, yung kanila magiging target, and as that circle closes in SKC, nako, this is one of the moments na wala sila sa loob ng ating circle, kaya kailangang lumarga, rumampa sa harapan ng maraming teams. And on rank number 11, our Hive will have to say goodbye. Maganda na sana yung kanilang start, but unfortunately hindi na-sustain dahil sa pagdating ng ating 214. That was a third party. Well played. 214 now has 7 eliminations in the bag. Tapos SKC tahimik na umikot at pumasok dito sa loob ng ating circle. But again, yung ating circle, laging napaka-open ang ating circle. Yung safe zone natin, wala masyadong pinapaboran. And with that happening, kailangan gawa ng paraan, kailangan humanap ng pwestuhan. Pero with this only shock right in front, bakit tumigil yung SKC sa napaka-open na area para puntahan lamang yung final player ng ating hindi pala final, rather, yung nag-iisang player na nakahiwalay for the side of K, pwede silang madali pag may nag-rotate na mga teams. That would have been better if nag-crush na lang sila directly doon sa shock. Pero ngayon, silipin natin kung paano nga ba nila i-handle yan dahil KE Astro, tamang gapang-gapang lang. Dito natin makikita yung inexperience ng isang team ng Skull Collector Aya. Kapag ka ganun, bangga na kung bangga. Pero meron na silang mga second thoughts na naiisip na baka mamaya mabaril sila sa malayo. Pero ito na yung
TTQ, ladies and gentlemen, crashing towards kill enemy. Isa na lang ang natitira dito sa may wooden shack. And there you go, Mewtwo gets campus. And then yung isang player ng kill enemy, nasa na nga ba? Nandun yata, dun sa side ng Skull Collector. Umiwas na doon sa may small shack. Team Nemesis also will be done for this matchup. 9 teams remaining para sa laban na to. Si Astro OP, tinatry na lang niyang pumasok dyan sa may edge, sa may bottom side ng bilog. And for Skull Collector, they do have one elimination, though they need to be aggressive. Dapat nating makita yan habang nangyayari to Actually, 2-1-4. Binabalagbag ang TTQ mga kaibigan, and Capo gets Mewtwo down and out. And then si Panda naman ay nakita rin ng 2-1-4. So 2-1-4. Doing a really good job dito sa mapa na to, and probably because ang ganda kasi ng pwesto nila sa circle. Napakaganda talaga. Nalapwestuhan kaso ito hindi maganda yung pwesto kasi pag open niya ng bintana masisipat siya ng ating 2-1-4. Kumbaga direct access yung ating 2-1-4 sa side nating Jinkoso, Gino Kosot, ganun din sa ating Time to Quick, throwing all of those frag grenades in. Meron nga bang matatamaan? Ang daming pinaulan pero nagsasayang na lang ata ng nades yung ating 2-1-4 throwables as well with those mollies in. Pero ang tibay ng Guardian Angel, napakalakas para sa side nating Time to Quick, and they all survived all the troubles being thrown by our 2-1-4 habang YG exchange of nades din ang ginaganap sa harapan ng ating Terror SKC. Now finishes off the final player of kill enemy, and with those nades in, with that follow-up, nakapitas yung ating YG sa side ng ating Terror at walang Terror sa side ng ating YG sa kanila pagsugod kahit dadalawa na lamang talagang binabalagbaga sa Cloud. Nasunog yung ating tropa na knockdown ni Kim Rexy. Kim Rexy now, I think they know that they have the advantage. Isa na lang ang katapat niya, and Romeo, that smile! Last guy ng YG will be eliminated by Terror Esports. Yangon Galacticos yung nanalo nung nakaraang matchup. Uy, meron pang granada. This is Gino Kuso trying to go for the third party. Pero medyo malayo pa sila dyan sa may Terror Esports. They do have the compound, pero ito na yung Skull Collector TTQ mga kaibigan. Bumangga sa Skull Collector, and si Panda na lang ang natitira with a 3-1 split. I'm not sure what they're doing, Aya. Ba't ganun yung 3-1 split nila? Wala sa loob ng bilog yung 3-1 split nila, and TTQ takes that advantage. And they need to set up smokes kasi nga yung 2-1-4 kanina pa nang iirita sa sobrang layo nilang lokasyon. And as for Lucky, uy, Panda! Tinry pumasok sa UAZ but will be finished by TTQ. That ends the rest for Skull Collector. Nabulol pa on rank number 7. And we still have 6 teams up and alive right here. Gino Oso, Master Itchy, nasipat ni 2-1-4. Grabe, palong-palo yung 2-1-4 natin. Unstoppable at 10 eliminations already. At mukhang magdadagdag pa nga habang Terror inuubos na ng ating GG. And that will be 7 support, eliminating the rest of our Terror Esports, leaving us with only 5 teams. Isang Philippine team, isang Cambodian team at 3 Myanmar team. And so far, so good for the side of our 2-1-4. And I think sila yung prediction ko, no? So for game number 4, let's see kung i-epekto ba ulit yung Caster's Blessing pagdating na match 4. So ito na naman yung Aya buff. Ladies and gentlemen, 2-1-4. Sila rin ba yung napili ko this time? Ay, hindi. Ang prediction ko this time is NGGZ, SKC, saka BKE. Pero sa'yo, oo nga, 2-1-4 Team Nemesis saka NGGZ. Pero tingnan natin ngayon, 2-1-4. Kumikilos na. Nasa Merado na sila. And they're trying to get... Uy, nice! Ryujin, ang layo nun. Frag grenade knockdown from long distance. Ala Stephen Curry, mga kaibigan, ang pagbato ng frag grenade na yon. And now 1 player left to go. For TTQ, si Zin Zoldyck na lang. Kailangan niya ng malakas na nen, mga kaibigan. For TTQ as he tries to crawl towards the team. Nakatabi lang niya rin. And this is Golden Cross na ngayon ay nag-aabang na lang sa loob. And actually parang ang alam nila is isa lang yung team na nasa tabi nila, which is yung good game. And Zin Zoldyck will survive for now for TTQ, but for how long? Kasi nawala na naman yung circle sa kanya. Grabe, iniiwan ng bilog
yung ating time to quick, and it's actually favoring our 214. So by the looks of it, maganda yung pabor pagdating sa 214. Kaso ganun din sa side ng ating GC, not unless malason ng GG, malason ng time to quick, and even yung Gino Kuso, yung ating GC, pwedeng matrim down yung ating GC. But other than that, mukhang okay din yung sitwasyon pagdating sa 214. They're maximizing their western side, and even the middle portion, they're really establishing their dominance para makuha nila yung pwestuhan at para mas maipit nila yung mga teams at mas magsiksikan doon sa may eastern side. And Kaya tries to go for that tap spray pero walang tatamaan for now. Golden Cross nag-aabang na kanina pa. Si Nia MG. Ngayon magbabato ng Molly pero pinush na talaga sila agad-agad ng GG. Wala nang intro-intro. Talagang kakatok na agad sa mga pintuan pero pagpasok niya, nag-aabang pala ito si Ronin with that S12K. And may eliminate na agad-agad. 7 support will also, or Kaya rather, will also be down to low HP. Buti na lang makakapag-heal siya. Pero grabe, nakabang na yung mga granada sa kanya. Binabato na, uy, meron pang stun grenade. Hindi na bulag, pero magbabato rin siya ng sarili niya. Pero alam na ng Golden Cross kung nasaan. GC versus GG, pero there you go. Nien MG will go for the elimination. And now that we're seeing it, full squad 214, full squad GC, final player of time to quick. So magiging fair yung ating bakbakan, lalo-lalo na pag naubos na yung ating time to quick. Or pwede rin na makisali nga siya at makilason doon sa dalawang kuponan. So makikita natin kung paano at ano ang plano dito ni Sin Zoldyck right now as he crawls his way inside of circle. Masisipat ba siya ni Kapo? Masisipat niya ba si Kapo? That is our question right now. Pero they're going into their vehicles. Grabe, tahimik na tahimik lamang pero masisipat ni 214 min, and that is elimination. Pero nakita rin ni GC Ronin si 214 Kapos. They're doing that. So one knockdown on side 214 at full squad pa yung ating GC. Yan, MG, grabe, akyat bahay mga kaibigan ng mga Golden Cross. Though they don't have the circle, so I'm not so sure kung ano talaga ang plano nila. Probably one player lang, yun nandyan sa may bubong, and then eventually yung iba, iikot at gagalaw. It is a 2v3 situation, or actually 2v4, kasi i-revive pa ng 214 yung isang player nilang na knockdown. Circle is within the reach of 214, parang nasa'yo talaga yung buff ngayon, Aya, no? Oo nga. Sana mas umepekto para sa 214. Although, yun nga, full squad pa rin yung ating GC. Hindi natin sure kung paano ba magagawa ng paraan ng 214. Although, yes, they have that circle, pero tingnan natin, ang dami pa kasing pwedeng mangyari. Sana they are gonna be able to gatekeep this circle well, yung safe zone, at para harangin na lang lahat ng ating GC. Tapos makadagdag pa yung sakit ng ating blue zone. That is gonna be a favorable situation para sa side ng 214. 214, total control na to, no? Dalawa sa gitna. Actually, isa sa gitna. Tapos dalawa sa north, isa sa south. Grabe. Total control to ng 214 min. Magbabato ng granada, naspatan na itong si Min. At umiikot lang itong Golden Cross. Golden Cross right now with a drive-by. Can they go for the knock-up? Sila pala yung mana-knockdown. Min with that beautiful spray of that AUG. He knocks them down. And tutuluyan niya agad-agad. May kasama pang Molotov. 15 eliminations by the way for 214 Esports. And now, makikita na rin nila itong si Crazy. Crazy ka ba? Ito na. Yung 214, si Chilipot na lang ang natitira. Makaka-knockdown pa ng isa pero napakadami talaga. 214 Esports gets the win in match number 4. GG, well played! And Ayas Caster's blessing ay naibudbod sa ating 214. Second puntos na kasi NGGZ for match number 1. They took that chicken dinner. Now for 214, getting that chicken dinner in match number 4 as the final Erangel map ends. So sabi dito ng ating mga tropa, binasic nila yung ating mga bakbakan at napakaraming elimination. So that is gonna fuel up yung puntos, yung rankings sa ating 214 pagdating sa ating overall rankings. Let's see kung pagdating sa Miramar, may dadala pa rin nila yan. Because look at this. 18! Oh my gosh, 18 eliminations for 214. Second to NGGZ kanina na 19 nung game number 1. Grabe, no? Ginawa nilang Rondo yung Erangel. Usually, ganyan yung dami, no, na pwede mo makuha in Rondo. Pero now here in Erangel, since they have that high ground advantage, they took advantage of that. And look at Min and Capo.
that combination, 6 elims each sa kanila, 4 para kay Migs and then Ryujin with that 2 eliminations. Good pick up to, no? From 214 Esports, no? Ganda ng pagkuha nila kay Migs, pero yun nga. Panoorin muna natin yung highlights for match number 4. And we are back here for the stats for match number 4. MVP. Itong si Min ng 214 Esports, 6 eliminations. Grabe, no? 1-1-1-1-1. Lahat na ng 1. Nasa damage for Min. Ginawang binary, no? Itong damage niya, pero knockout will be 5. 28-43 ang survival time, 22% ang kanyang team or point contribution. Min from 214 Esports is your MVP. MVP, talagang nagdala ng napakagandang plays inside of the match, dealt so much of that damage in order for them to claim their way through that winner chicken dinner. Grabe, from the rookies that we had nung kanilang Hyra run during the previous PMCL split, ngayon proving themselves worthy even more under 214. Look at that, 18 eliminations and 3-3-3-7 overall damage. Next to them would be Time to Quick, despite na third lang yung Time to Quick, and last player ngayon nakita natin gumagapang kanina si Zen Zoldek with 7 eliminations and 1-2-0-2 damage. GC Golden Cross with 3 elims and 1-3-7-9 damage, at yung ating GG na tinry din naman na makilaban with 5 eliminations overall and 1-5-5-1 damage. So, napakadami. Kaya naman pala, Kuko, di ba kanina, meron tayong nakitang portion doon na ang daming sinayang na nades ng ating 214, ang daming sinayang na mga mollies. Look at the throw balls used. Ang dami pa talaga nila naipon. So, marami silang buffer, kaya naman they used it all. 30 nades, 35 smokes. GG's talaga para sa side nating 214, and they took that number 1 spot again with 28 overall points. Grabe, no? 28 in Erangel. This is big for 214 Esports. 12 naman for TTQ, 9 for Golden Cross, and good game. YG with 6, 5 naman for Terror Esports, Hive, NGGZ, and Gino Kuso. Yung Gino Kuso, no, Aya, kung mapapansin mo, sila yung defending champions ng PMCL. They're able to get points pero paunti-unti lang. So, I'm not sure what's the plan for Gino Kusu. I think they're still adjusting kasi nga bago rin naman yung mga teams na kasali dito, no? Meron nga tayong team na galing sa region ng Hong Kong SAR. So, talagang mapapa-adjust sila, no, sa mga nangyayari ngayon dito sa PMCL. Well, for the others, still struggling itong Kill Enemy at yung Phoenix Esports. Again, the champions of Myanmar and also the wildcard qualifiers. Talagang nagsastruggle sila ngayon so far in day number 1. Ooh, look at this. Bagong number 1 team, 214 Esports is the new number 1 team in the overall ranks. Pero tayo sila ng tayo sila ng NGGZ. So, di pa sila pwedeng magsaya, di pa sila pwedeng mag-celebrate. It is still very early, in the week as well. As for the others, Skull Collector, they're not
going for eliminations, pero they're going for placement points. And top 7, not bad in my opinion. Yep, definitely not bad for SKC right here. Pero grabe, ang galing nung ginawang run na ating 2-1-4 right here. Tied up nga sila with the total points, tied up with a chicken dinner. Kasama natin NGGZ. Though, ang nilamang talaga nila yung ating placement points kasi doble nung sa NGGZ. So that just says to us na grabe yung aggression ng ating NGGZ. They were able to took a lot of those elimination points in, but just a little bit of those placement points kasi yung 10 points pa nga dun from the placement ay galing dun sa kanilang chicken dinner. So that means piso lamang yung nakuha nila for the past 3 games sa placement. And speaking of games, for the past games, NGGZ again took that match 1, Observation Esports for match 2, YG for match 3, 214 for match 4. Iba-iba yung teams kada laro na ating nasisipat. Pero ngayon natapos na yung Erangel matches at lilipat na tayo sa mapa ng Miramar. This might be a different battle altogether again. And shoutout kay Madam Akira no, ng 214 Esports. Tuwang-tuwa yan. Ngayon nanonood from Middle East. No? Nasa Middle East kasi si Madam Akira ng 214 Esports. So sana ay natutuwa ka ngayon. Number 1 ang team nyo. And hopefully ay tuloy-tuloy na for 214 Esports to. And for the next map, Miramar. 2 Miramar map. This will totally reset everything kasi nga iba yung terrain, iba yung mapa. We will probably see some other teams na magpa-flourish. I am thinking of Hive All-Stars, Hive All-Stars, feeling ko medyo na ano sila sa sa mapa ng Erangel Medyo na pick off sila doon kasi nga sinasabayan sila ng kill enemy. Dito naman sa mapa ng Miramar, Pekado yung dropping point nila. Ang tanong, meron bang sasabay sa area ng Pekado? We are yet to see that. So, napaka-interesting talaga ng mga nangyari so far for day number 1. Ang daming adjustments and most of the teams talagang tinake yung chance nila para mag-adjust, plan for every map, tapos i-apply the next game kung hindi man, most likely tomorrow, especially natapos na nga yung ating Eras Tour or yung ating 3 Erangel matches pagdating dito sa ating week number 1, day number 1. So, 2 more Miramar maps. Malalaman natin mamaya yung ating mga predictions dyan kung tatama ba ulit si Aya Plays. Pero ito, tatamaan kayo ng napakalupit na kantahan dahil it's time to squad up and team up for every number 1. More exciting events, exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song brought to you by Mini and Bam Bam na mga friends ni PUBG Mobile. Mini or kayo ba ay Mini Squad or kayo ba ay Bam Bam Squad? Yan yung tanong dyan Kayo ba ay maghahawak ng pan or kayo ay naka level 3 helmet no? Gaya ng hawak ni Bam Bam. So team up for everyone. The Carry You theme song ng PUBG Mobile will be soon there. So for now, tayo muna ay babalik sa mga casters. Wala tayong break nung mga nakaraang matchup. Hopefully meron naman tayong break this time around and we are back at it again. This is Kuko TV. Hindi na ako yung no break daw. So no break for now for us. Kuko TV and Aya is back at you again. And so far, Aya, number 1 ang PH team na 2-1-4. Pero tignan natin kung sino nga ba ang ating prediction for the next match. Para sa akin, Gino Kusu, tapos Hive, All-Stars, and then 2-1-4 Pro. I think they can try to bounce back. Parang halos same lang tayo Actually, tig-isa lang tayo ng pinagkaiba. Oo nga. So sa'yo, Gino Kuso, sa akin, YG, yung aking isang prediction. Pero again, going back, ang daming nangyari for the past matches. Pero proud lang ako na tumama yung prediction natin para sa side ng 2-1-4, tapos yung NGGZ ng match number 1. So hopefully, dito sa next 2 games natin, PH pa rin kasi PH naman yung ating mga predictions mostly. So it's either Hive or it's either 2-1-4. Tingnan natin kung ano nga ba yung mangyayari. Well, let's see what will happen on the next map. Sabi ko nga, yung Hive, All-Stars, ito na tayong time nila na bumawi. Pekado drop, baka na naman kill enemy na naman yung kalaban nila. I think kill enemy has that strategy na what if i-drop natin to together with Hive All-Stars.
Sila ba ay mag-a-adjust? Yun yung tanong nila sa sarili nila. Mag-a-adjust ba ang Hive All-Stars or kami ang mag-a-adjust? Kasi kung mas maganda yung pinapakita ng Kill Enemy, more than likely Hive All-Stars will try to adjust. Pero syempre, yung Hive All-Stars kasi sanay na sila sa dropping point nila na Picado, na Pochinki, 'di ba? Yung mga gitna, yung mga magagandang spots sa mapa. So, we will see if Hive All-Stars, if they can bounce back. Another squad na inaabangan kong mag-pop off is yung Jinokusu. Yung former Actually. Burmese Goals last year na ngayon ay tinatawag ng Jinokusu. So let's see if they can bounce back. Kasi nga, nung Erangel, may kasabayan sila sa boatyard di ba? Yep. Ang dami lang mga nag-comment ng mga W. W214. Sabi nila dyan sa ating comment section. And again, napakaganda ng kanilang naging performance. Just like what you've said, usually yung ganung elimination output possible or usual rather sa mapa ng Rondo dahil nga doble yung chances na makakuha ng eliminations. Pero basic, small things. Sabi nga ni Ate Kitty sa comment section, sabi daw ng 214, small things para dito sa side ng ating 214 Esports getting 18 eliminations in just one match. So ang laki nga ng kanilang inariba pataas ng ating scoreboard after that performance. So, pwede rin though na mangyari sa ibang teams. So, yun yung motivation for the other teams and also a reminder for those teams on top na hindi maging kampante dahil pwede ring magawa ng ibang kupunan. Coming soon, ang ating match number 5. Just a minute. Ang kailangan nating antayin. Wala tayong break, no? Talagang larga tayo from match 2 Grabe. to match 5. Baran. Kaya mo pa ba, Aya? Ako, kaya ko pa. Basta mamaya, kakain tayo Wala akong choice. kakain tayo ng bonggang-bongga. Tama. Talagang buffet ang kakainin namin ni Aya mamaya. Pero for now, titignan natin kung sino ang magbo-buffet at kukuha ng winner chicken dinner for match number 5. Again, shoutout sa lahat ng mga dumadaan ngayon sa ating social media pages in the blue app, the red app, and also in the black app. And advance congratulations na rin sa mga mananalo ng 180 UC dyan. Kasi meron tayong pamigay guys sa blue app. Kung bumisita kayo sa blue app sa may PUBG Mobile Philippines, we do have that pamigay or giveaway na pinamimigay ni Ninong PUBG M. And for now, saan nga ba lilipad itong eroplano dito sa mapa ng Miramar? And will we have a very good circle or will we have an ugly circle? Kagaya ng mga nakaraang mapa nung Erangel. For now, let's start this matchup. Let's fly in to the map of Miramar. And we are back in the game. Pero this around, iba naman ang ating mapa manggagaling sa may southern side, Partona, onto the middle portion of our main island. Exciting kasi parang refreshing sight. Nakakapagod din minsan. Isunod-sunod dating Erangel, tas tatlo pa in one day. Now, we have different terrain, we have higher grounds, and we have a more landmass to move around para sa ating mga koponan. So, nag-drop na agad-agad yung ating kakatapos lamang na winner-winner check their takers, which is our 214. So, the rest are now proceeding to their dropping points. I'm looking at Hive right now. Kung meron nga bang sasabay, just like what you've mentioned earlier on, katulad na naging sabayan nila ng ating kill enemy for the Erangel matches. So, as they proceed to the area of Picado, so far, not sure kung mayroong sasabay, hindi natin Parang meron. pa, pero Parang meron nga. Actually, Oo. dalawa. Oo, Tama ba? Parang dalawa. Parang dalawa yung sasabay Oh, no. sa Pecado. At nagulat ako, walang bumaba ng Partona. Merong bababa dyan sa may Valle del Mar. Walang pupunta ng Puerto Paraiso. And ito yung sinasabi natin, tatlong teams sa Pecado. Oh, no. Pecado Wars, ladies and gentlemen. Anong team to? This is team, Phoenix Esports. Bumaba dito sa may Pecado pero nagkakabakbakan sila na Kill pa Enemy. din. And Kill Enemy, one player goes down. Dice with that micro Uzi. Pero yung Hive, All Stars, makikinig lang sila sa mga bakbakan na nangyayari at pwede rin silang third party sa mga nangyayaring laban. Shotgun! Si Campos na knockdown niya si Simple Vein as he eliminates him right away. And Phoenix Esports, ano nangyayari? Yung mga champions ng bawat region
Bakit sila nagkakasabayan? Sa Rondo, nagkasabayan sila. Ngayon naman sa Miramar, nagkasabayan din silang tatlo. Sabay-sabay pa. Prisikaw, sabay-sabay din sa may Erson Martin. We have our team nemesis versus Gino Cuso. Hinagisan si Hades. Natamaan ng bahagya pero buhay na buhay pa rin. Two play. Ooh, nice one with that shotgun jump shot action coming in from Hades. Dalawa yung napabagsak. Grabe, bago yun jump shotgun. Ayan, bagong term. Jump shotgun. Para dito kay Hades on to our Gino Cuso. Tapos kinakaharap pa si Unknown. So that is gonna be trimmed down to a 2v2 situation right here. Sino nga kaya ang magwawagi? Nade in hand para kay Woem. Iikutan si Unknown. Sasalubungan sa may bandang Gedli. Pero iniwasan ng slide with that nade being thrown. Walang matatamaan. Pero sabi ni Unknown, atras muna ako sa get. Godspeed. Try na rin niyang sumali. Pero Nemesis down to 2 na naman. Lagi silang nababawasan in the early stages of the match. Hades does have 14 bullets left together with 2. Kaso nga lang yun. Nakita ba nila? Hindi nila nakita. And then, no! For Team Nemesis. As Gino Cuso takes San Martin for their own. But again, the trade happened. It's a 4-2 trade. And yung Gino Cuso, medyo magiging chill na lang sila, feeling ko. From now until probably the end. Pero tuloy pa rin ang laban. Pecado Wars is still commencing or still happening. And Marl Burubu, try niyang magluto ng mga utilities. Smoke lang yung nilagay niya. And now, frag grenade will be cooked. Mababanda nga ba niya? Ay, naku, mali. Nasa first floor itong si Dice. Si Daddy Gus naman, nagparinig na, alam na ni Mad Dog kung nasan siya. So Mad Dog will try to isolate. Titry nilang i-isolate itong isang player na si Dice. Naku po, may ipit na to. Meron isa sa taas, meron isa rin sa baba. Pero si Mad Dog, ala ka. Ba't ka umalis? Papasok ka na lang dapat. Pero ito na, Atras baba, sila Mad Dog. Hindi nila makita. Hindi nila makita si Dice. Ano nangyayari? What's happening? What's happening? Grabe, parang litong-lito yung ating KE. Ano nga ba yung gagawin nila kay Dice ngayon? Kaso andyan na yung ating Hive. Makikisal na rin sa bakbakan. Tapos si Daddy Gus, makikisaw-saw din doon sa ating bakbakan as KE Campus now faces Hive Raymond with that knockdown. Kaso kailangan mag-reload ni tropa. Nahabol pa ng mga bala ni Monboy that takes down KE Campus and Daddy Gus will be taken down by KE Marl Burubu habang si KE Mad Dog secures the elimination. PNX Dice will be the final player with that nade being thrown. Walang madadali yung ating Hive. Pero ngayon 1v2 yung bakbakan at natapos din yung ating Phoenix, leaving only 2 players left for KE. Kaso may Molly na hinagis patungo dito sa ating KE. Yung ating Hive naman palung-palo na with that push. Sinusugod na isa-isa. Final player would be Mad Dog right here. One will be taken down. Kinanser yung ating idol. Kaso yung Hive ng gigil, inubos na rin yung KE. The Battle of the Champions in Pecado. Napakaganda ng early game in Miramar. And the Battle of Champions will be taken by Hive All-Stars. A much needed one for Hive All-Stars. They already have 3 eliminations, So, magkakaroon sila ng konting momentum, Even though na nawalan sila ng isa. Ganun talaga, pagka 1v4, Imbis na ika-clutch mo 1v4, isama mo na lang sa hukay yung isa. Which is yun yung ginawa ng Kill Enemy. So, medyo nakita mo naman yung galit, ng Hive All-Stars. Talagang niratrat nila yung crate ng mga players ng Kill Enemy. Ratratan. Para nga naman syempre, grabe. Pero mo yun, mula game number 2 ng Erangel, kasabay nyo, yung ating Kill Enemy hanggang match number 5, papunta ng Miramar, kasabay pa rin, sinabayan pa rin ng ating KE, ang ating Hive. So, with that, at least they ended the battle with a good note in favor of our Hive dahil nga 3 eliminations for them. So 1-3 trade, hindi na rin talaga masama para dito sa ating Hive as they start a good streak in the map of Miramar. Pero para sa side nating NGGZ, na tied up nga ngayon sa ating 2-1-4 na mas maraming placements. So number 1 yung ating 2-1-4. We will see kung paano gagawin nating NGGZ na balansehin yung dami ng kanilang eliminations sa kanilang placement points. So, tatahimik muna, yung vibes ngayon dito sa Miramar. GG, medyo kakaroon sila ng
late rotation dito kasi naglulut pa rin sila even though na may blue zone na 2-1-4 naman. They have the momentum from match number 4. They are now currently in rotation. Sila ay nagloot dyan sa may Valle del Mar. Looks like they're gonna go for a rotation. I think papuntang eastern side to. Yeah, papuntang eastern side yata to, no? And they're just probably checking kung meron nga bang mga teams na nakapwesto rin dyan. And you can see now Migs leading the way for 214 Esports. Ito si Migs, no? Ang dami nilang team na nasalihan. Ang dami niya ng mga achievements, no? For himself individually. And feeling ko 214 Esports, parang feeling ko ang ganda ng combination, no? Isang veteran na si Migs, tapos yung mga baguhan nakagaya nila Min, nila Capo, no? I mean, di naman sila ganun kabaguhan na, pero syempre, no? Meron na silang 1-year experience dito sa PMCL. Maganda na rin yun, no? For 214. And now, NGGZ, medyo humupa, no? Yung kanilang pagiging hot. And ngayon, dito sa hotlands of Miramar, let's see kung babalik uli yung kanilang firepower. Uy, may paano pa. May pa-zoom in sa ating camel na Sip nagpapahinga ka na muna. muna sa disyerto. Ayan. Kami rin gusto na rin namin magpahinga at ngumuya ng damo. O, yung ngumuya ka ng damo? Nagugutom na rin Aya. kami. Grabe ka, Aya. Uy, hindi. Mahilig kasi ako sa gulay. Ayun. Kaya naman. Dahil ano tayo ngayon naka-healthy living. Ayun. Uy, Salad. makukuha nila yung ating yung ating truck at napakadaming makukuhang loot ng ating mga tropa. So, paldong-paldo yung ating hive pagdating dito sa ating mga gamit. Once they finish off Boom. this truck and get all of those equipment in, so dito pa lamang ay kargadong-kargado na nga yung ating hive. Yan, ito yung nabanggit ko kanina, no? Imaginein mo, merong loot truck na dadaan. Tapos may mga ano ka na, level 3 helmet. Ayun, no? May malunggay ka pa. Diba? Malunggay, pandesal. Ayan, no? Diba? Malunggay. Ano pa rin tono nun? Malunggay, pandesal. Hindi yung kanta, yung... Ano ba? Yung remix na. Hindi yung nagtitinda. Yung ano, Nasa dulo yung ng... remix na. Nasa likod ng Pangsayaw. isip ko, Aya. Nasa likod. Kaya nga eh. Guys, kantahin nyo nga sa comment Oo. section. Pinakanta sa comment section na para bang maririnig. Basta yun, na-LSS kasi ako dyan kagabi, pero ngayon nawala na sa isip ko. Minsan ganun talaga lang, mabilis lang mawala ang mga bagay-bagay, kaya kailangan nyo ingat. Charing! Pero ngayon, dito na tayo, 13 teams still up and alive, and 49 players remaining inside of the game. Kanina yung nakikita nating pattern, usually, yung mga nasa top teams and even mga top 5, mga early na eliminate ngayon, sa bottom part na ng ating leaderboard, sila nababawasan isa-isa. So that means intact yung ating top teams at mas magiging maganda yung laban later on kasi hindi natin sure kung mag-remain ba ang top 1 yung 214, yung NGGZ or may iba ba na papalit, especially na nagpalit na nga rin tayo ng mapa. And, nakita natin kanina yung HKG, no? Nakita ko na kung anong team nila ng PMGO, pero wait lang HKG pala yung binabaril ngayon ng Observation Esports. And going back to my thoughts here, si Monkey, Aya, naglaro siya for HFIYS Esports. Naglaro sila dati sa PMGO qualifier. So meron na pala silang experience sa PMGO, no? The thing is, they're now qualifying here through PMCL. And only the top 3 teams, no, ang pupunta sa PMGO C Finals. Pero wait lang, range. Medyo delikado siya kanina doon. And Gino Kuzu, Godspeed. Hindi nila muna babarilin itong si Range. So sila muna ay probably mag-hard rotation. Pero 214, tuloy-tuloy pa rin ang pagratrat nila dito sa HKG at Migs. Na-down na nga itong si Xiao Jia and will most likely be confirmed by Migs and will just bleed out. At yung mga katropa niya, no, yung kasquad niya, aalisan na nga siya, no? Talagang iiwanan siya. And ito yung napanood ko ng wildcard qualifiers. Ang daming gumagamit, Aya, ng M1 Garand. Oo nga, tama. So ngayon, parang wala pa, no? Meron na yun kanina, may nakahawak. Uy, in fairness, at least
Slowly but surely, nag-iiba talaga. Hindi yung katulad nung meron tayong one point in time na naging DBS League literal. Lahat DBS halos yung gamit. So ngayon, we are having that variety dahil syempre, nana-nerf yung ating ibang mga guns. So, at least na-feature yung iba't ibang weapons that we have in PUBG Mobile. So, speaking of PUBG Mobile, syempre don't forget to like and follow PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports for all of our tournaments. Pero ngayon, focus muna tayo sa ating PMCL habang yung time to quick, they have that high ground already and they are focused on the other teams surrounding them na pwede nilang bakbakan yung ating terror pero iniiwan sila sa mga oras na ito. So that means they could focus on Golden Cross later on habang NGGZ mukhang ang focus ay yung on fire. Kakat, nakatingin sa players ng NGGZ. Jarrell is actually pinned down. Hindi siya makalis, so kaya siya naglagay ng smoke. Uy, may bumabaril sa may left-hand side niya. And Jarrell, you think hindi tumama sa kanya yung frag grenade. On fire squad. Yung NGGZ naman ang babawi sa kanila. Habang itong si Kakai nagre-recover. Mankey naman mananockdown itong si Kim Rexy. Habang itong si Minor naghahanap na pwedeng mapatay. Ayun, Mankey pala yung papatay dito kay Kim Rexy and Minor. Will be able to take one down out and Kaka will go down as well. Minor na naman ng NGGZ showing up dito sa mapa ng Miramar. At ito na naman yata. Uy, wait lang. Fourth party na ata to. It's gonna be Yangon Galacticos going for the third party here as NGGZ. MM will actually go down as well. So kailangan rin nilang mag-recover. Ito yung mga third party na mga demon na inaasahan. So kailangan mo rin ingatan, no? So that's why naglalagay sila ng mga smoke. And for Smile and YG, yun lang. Nagkapatong-patong na mga kaibigan. Anong ginagawa mo, Smile? Ginagaw-gaw nyo dyan. Talagang mapapahamak pa sila dito sa mga ginagawa nila sa mga vehicle. Lalong-lalo meron ng kalaban sa may bandang likuran na nag-aabang which is NGGZ. And as they went for that action, pushing forward, maririg natin yung mga bala coming in from the sides. NGGZ now focused on our YG. Now, susugurin pa sana dito si YG Romeo and as he went for that cover, Say Cloud knocks on NGGZ Red. Minor makakatanggap ng bahagyang damage and with those nades, uy, grabe na bawi. And then Romeo will be taken down. Patuloy yung palitan ng mga bala, palitan ng mga nades and even those mollies in. Minor now will be taken down by Say Cloud. Tapos luluya nagagad pero si Smile will be seen by NGGZ Jarrell from behind. Grabe, ang ganda ng kanyang pwestuhan. Medyo open na yung ating mga YG and they could easily go for that backstab action. Pero hindi pa rin papayag basta-basta yung YG na ganun-ganunin lamang ng ating NGGZ. Yan si Marnet, no? Inisip niya na baka pwede pang buhatin itong si Romeo pero napakalakas na ng zone. Stage number 4 na, so talagang E1. Pati ka squad, pero ito na yung Hive All-Stars. They will now go for the third party. Marnet down to low HP. Parang nagre-recover yata yung dalawang players doon ng YG na knockdown ni Raimon with a headshot. Another knockdown here for Team Hive All-Stars. At they're now going in for the push. One more player left to go. Para sa Yangon Galacticos, nilapitan na nga at nakita na rin sa wakas. As Raimon from afar able to eliminate YG. And alam mo yun, nagkakaroon na ng momentum yung YG. Tapos biglang may darating. And buti na lang, PH Team, Hive All-Stars, yung dumating. So, all good tayo dyan sa mga viewers natin. PH pa rin yung nakakuha ng mga puntos. So, for Hive, this is really their redemption game. And with 6 eliminations in the bag already, even though they lost Monboy, maganda pa rin yung kanilang performance and they could easily get that winner-winner chicken dinner later on pagka mas tumagal pa sila dito sa ating laban. We only have 11 teams, so onti na lamang din yung kanilang kailangang kalabanin later in the game. Pero Golden Cross, nakita ng ating observation si Clay Jr. and knocking down almost yung ating isang tropa na si Chiliput. Pero sabi niya, chill lamang muna ako dito, stay put muna ako dyan. Clay Jr. bababay na, grabe, napakatapang ni tropa, sinalubong yung ating mga GC. Pero with no go dahil naiwasan siya. Pero Niemnig ng ating GC, iba naman yung makakasalubong. Another team will be joining in the fun. And Clay Jr. secures that elimination onto Chiliput. Pati si Ronin, matatapos na rin ang buhay. Grabe, dumaan yung GC, isa na lang bigla yung natira and crazy. That was a crazy rotation by the way, Aya. Yung ginawa ng GC, napaka-risky, no?
knowing na may team na nandoon, siguro nakulangan sila sa pag-scout. Di nila na-scoutan no, na may tao or may squad dun sa area na yon. And now, they're left with only one. Mahirap na to no, for Golden Cross. As for Observation Esports, lalapitan sila ng TTQ. Nasa taas lang ng hillside, nasa loob na ng bilog. Itong si Clay Jr. ay papasok na rin. Yung IGL ng Observation Esports will need to think about kung ano yung magiging next step. Pero for now, Gino Kuso, nilapitan nila yung Hive pero sila pa yung mababaril. Terror Esports on a different angle. Actually, na-sandwich pala sila and only one player left to go. Unknown. Not so sure kung makakasurvive pa siya kasi nga sandwich siya all together between Hive All-Stars and Terror Esports. So, ang pwede niyang gawin ay magtago na lang talaga dyan sa loob ng container van. That is the best thing that he can do right now. Uy, ang tapang ni Tropa, magpaparamdam pa ata. Pero sabi, hindi, exit muna ako. Saan kaya siya pupwesto dito? Taas niya, merong kalaban. Even the sides, pero ninenay down na pala siya ng ating IW Pretzel, almost spotting yung pwestuhan ni Unknown with one more attempt. Buti na lamang inakatakas na doon, pero ngayon babawian si Pretzel kaso hindi rin matatamaan at sa pag-move ng ating circle, maiiwan pa sila sabay-sabay ng ating safe zone. So that means mas dagdag pahirap para dito kay Unknown. Unknown. Nahirap na ito, wala pa sa kanya yung circle So wala niya paunahin muna itong Hive at saka yung Terror Esports. As for Hive, they need to also rotate. Pero madadaanan nila itong GG sa may baba, which is ito. Pretzel, konti na lang, madadaanan na nila and yun, binaril. Yung kanyang Kupar V up on smokes na. Ang kanyang sasakyan ng X also going for the spray down. 7 support. They will need to also move as one of the players of KTQ ay mananock down courtesy of HKG. At ito na yung laban dito sa Longhouse sa loob ng circle. One player left to go pala for the side of TTQ dito sa area na to. Merong binato na Molotov so hindi sila gaanong makakalabas. Itong si Lucky ng TTQ ay magre-revive muna kay Shin Zoldyck. Same goes to HKG. They will revive itong si Shins. And with that revive happening right here, yung HKG patuloy na mag-grenade para ma-interrupt yung kanilang revive action, and that is gonna be successful dahil matatamaan na naman. Kaka-up lang kay Tropa, kamot ulo talaga yung kasama niyang nag-revive sa kanya. Pero ngayon for the second time around, mukhang hindi na makakapitan pa, and he will just bleed out. Pero pagpasok, natin time to quick minus. Minaminosan isa-isa yung players ng ating HKG at dalawa in an instant yung mabubura. Grabe yan, no? Minus able to sustain 2 players. Uy, Monkey, yun lang. Nagkamali na ba ito? Nagbanda boards, pero siya magpupush na. And nice push here from Monkey. Able to knock down Mewtwo. So even though na mag-isa si Monkey, siya ay makipag 1v1 na ngayon against TTQ. And for OF, they're out. At yun nakapatay pa, si Crazy yung nag-iisa na lang for Golden Cross. For 2-1-4 naman, parang naubos sila ng Observation Esports. They are out. Only with 1 elimination. And with that happening right there, at least yung ating HKG, they still have 3 kills in the bag. Time to quick naman, meron ding 3. So fair battle for these two teams. And with that 1v1 action happening, malalaman natin kung sino nga ba magwawagi. Will it be time to quick or will it be our HKG at palit na naman yung ating circle? Pero Hive, palong-palo. We all know that Hive ay mapa talaga nila yung ating Miramar. Kaya naman, they are really doing well here. And with that happening, I think that is gonna be them. Yes, having 6 eliminations already. At sila ay meron pang 3 players, so they could still have a chance later on depending on where they are at in the circle. Right here, yung ating namang Terror ay kinakalaban yung Jinx kasama ng, tama, yung Gino Kuso kasama ng ating Hive. Si Unknown, na mag-isa na lang siya pero nakakapasok pa rin sa loob ng circle. Napakatalino talaga ng mga players ng Jinhusu, pero yung Hive binabaril ngayon ng Terror Esports, Kim Yoko. Just right on the edge, circle will shift. Saan nga ba ito pupunta? Ang dami nang wala, by the way. Ang dami nang wala sa laban na to. Raimon, papasok sa loob. Look at the triangle formation ng Hive International or Hive All-Stars. Grabe yung spread nila, no? Diyan sa may eastern side ng circle. And now that Raimon has the circle, pwede na nilang laruin to. They now know
kung nasan tong Terror Esports, they also know na meron pang isa pang player ng Jinokusu. So all they need to do is just sustain itong posisyon na meron nakuha nga itong si Raimon. Though merong GG Esports na nandyan lang, medyo questionable nga lang, no? Yung kanilang posisyon dyan. Pero ito na, Monkey versus Minus. Nagkabawasan. Down to 1 hit na lang yung bawat isa at yung Minus pa yung makakakuha. HKG will be out. They will be out right there. Pero yung mga nilaban kanina, no, sa ating top spot, wala na pala dito. Yung ating observation, they could have a chance dahil barya lamang yung pagitan nila ng ating 2-1-4 and even ng ating NGGZ. So with that happening, we're looking forward to what can happen. Yung ating time to quick, buhay pa naman pero final player na rin, habang yung iba piso-piso na lamang din yung kanina din mga players. Yung ating Terror, this might also be their chance para ma-redeem yung kanilang mga puntos pagdating sa loob ng ating bakbakan. 8 teams still remain, 20 players alive. Uy, yung ating GG na si San, makikita nga doon si Mosen. Kakasabi ko lang, pwede sana makabawi yung Terror, kaso sila yung nakita at na-focusan ng ating GG. Nang X looking at Terror. Uy, yun lang. Ubos ang Terror Esports as Sun will go for that final blow. Kim Yoko, yung huling niyang binarel. Ang daming tao sa eastern side, ah. Tingnan mo yung mapa. Sobrang dami. 4 na teams ang naglalaban-laban, no? There's actually 1 for Golden Cross, tapos players ng GG, tapos players ng Skull Collector, and then also we have Hive All-Stars. Meron ding isang player ng Jinokusu, which is si Unknown na buhay pa. And as for Observation Esports, minamatahan na ni Klee Jr. itong player na nasa loob ng compound. Pero the other players ng Observation Esports ay nakatingin lang dyan sa may eastern side. They're looking towards Skull Collector right now. Humupa na, no, yung barilan kasi ang laki ng circle. Stage 6 tapos 17 remaining. Talagang uhupa talaga yung labanan. Talagang tahimik muna ang ating mga team. Sabi nila, chill muna tayo. Kailangan pag-isipan na maigi yung ating susunod na steps para nga hindi madapa yung ating mga tropa. Pero as we're seeing it, yung ating observation, they're really just observing their surroundings, which is doing well para sa kanila. Talagang pumapabor sa kanila yung kanilang gameplay so far. They have a lot of eliminations. They are still inside the game. They still have 3 players left. So pagdating sa momentum, nandyan din yan sa ating observation and even doon nga sa ating Hive. So those 2 teams could have a good chance in getting that winner-winner chicken dinner. Depende na lamang again kung saan nga ba pupunta yung ating circle, sino nga bang may iwan, at yung katulad ng companion dito na yung Unknown, medyo pagod na sa buhay. Like us, right here, right now, right there, right where. Wala pa tayong pahinga, no? Wala pa tayong pahinga mula match number 2. Pero meron tayong pahinga from match number 1, no? Pero hindi pa tayo pagod. Hindi pa tayo pagod nun eh. Pero anyways, Minus, parang feeling ko wala na to. Yung sasakyan pa, naiwan pa niya sa blue zone. Nako, kung ako yan, babalikan ko yan. Pero wala na rin akong, ay hindi, may smoke pa ako. Kung ako yan, Aya, smokean ko yung smoke. Or smokean ko yung buggy rather. Smokean yung smoke. Smokean ko yung buggy. Pero iba yung nasa isip ni Minus. So, smokean niya yung harapan. Pero tingnan muna natin. Ito, Skull Collector, bumangga na pala sa Good Game Esports. Knockdown yung mga players ng Skull Collector. Mawawala na nga rin yung Jinokusu. Papatay na nga ni Sun yung nasa harapan niya. Hive, actually, gusto rin sumali sa labanan. Panda na lang yata ang natitira for Skull Collector. Actually, meron pang 2 nakatayo. Pero merong granada sa harapan ni Seven Support. Hindi siya matatamaan dahil may cover siyang UAZ. Si Naix and Panda. Panda daw needs to heal up. Itong si Ropi ay kailangan niya nga niyang ma-recover ang kanyang sarili. Pero merong granada na naman. Oh no, Panda with 1 HP in a dream. Nabuhay pa, Kaya with another frag grenade. At napatay na nga niya yung isa at na-knockdown na rin niya si Panda. 1 more player left to go for Skull Collector. Pero habang nangyayari yan, Aya, uy, Naix! Bigla na lang siya sumugod mag-isa! Oh my goodness, napakatapang mo! And what a play there for Good Game Esports, surviving that push from Skull Collector. Grabe. Nakakatakot yung ginawa niya doon. Actually, that is a good and brave attempt sana for that clutch. Kaso napaka-risky.
And doon nga siya napunta sa kabilang side ng risk, which is wherein he lost that engagement. Pero ngayon, focus tayo sa ating final 4 teams as we have here Hive being eliminated by our team GG. May naiwan pa ba? Meron ba? Final player, Pretzel. Up and alive pa rin dyan. Pero full squad, yung ating GG. 3 players for observation. Final player each for time to quick and Hive. Grabe, hindi pa rin ako ma-move on dun sa ginawa ni Naix. Bigla na lang siyang nag-push, wala nang ano. Oy! The nade actually will finish. Minus saktong-sakto, Clay Jr. And now 3 teams remain. 1 player for Hive. 3 sa observation, 3 or 4 for Good Game Esports. Who will take this win for Pretzel? Mahirap to, nasa labas siya ng circle. So feeling ko hahayaan na muna maglaban itong players ng observation and yung GG. And baka siguro siya mamaya tatayo at lalason dito sa mga teams na naglalaban, pero feeling ko malabo to Aya kasi nasa labas siya ng zone. And I'm not so sure kung meron pa siyang sasakyan na pwede niyang gamitan. Ayun, wala na at nakita na nga siya. Ang taong malunggay down to low HP, makakapag-heal pa. Binabaril siya ng, I think it was GG Esports yung bumabaril! Pero meron parang granada from John Boy. Knocking 1 down. O yun! Tiniyas pa ni Pretzel. Tamang nakaw Nice lang one. ng mga kills, ladies and gentlemen. Hive All Stars is doing it one more for John Boy. And John Boy nakatingin na rin kay Pretzel. Pretzel kinakain na rin ng blue zone. Ang lakas ng blue zone. Pretzel will die in the process. Actually from Rex 911 at ito na yung push na ginagawa ng Observation Esports. GG Esports right now is pinned down. He actually knocks him down. 1 more player left to go for GG. Shotgun niya hindi tumatama as Observation Esports gets another winner chicken dinner for today. Grabe! 2 manok na ang naiuwi ng ating mga tropa from Observation Esports. They're really wanting to reclaim that number 1 spot. Gustong umangat ng ating OV, and they are actually being efficient in doing that, especially after match number 5. So kahit mapa Erangel man daw, mapa Miramar map, mapa ng ating OV. Grabe, no? Dahil mong sinabing mapa doon. And by the way, mapa. Ang mapa natin ngayon ay Miramar. And parang talagang locked in itong Observation Esports, no? Dito sa PMCL day number 1. And look at Rex. Rex. Wow. With 7 eliminations. Ito ba yung pinakamarami for a solo player for today, Aya? Parang so far. Kasi 6 yung Kanina mga mostly nakaraan 6, Oo. So Rex getting the most elimination individually for today with 7. Clay Jr. with 3. 2 para kay John Boy. And Chill Guys with 1. Para sa akin, John Boy was very clutch in the end kasi yung mga granada niya, no, kumukonekta. Kumukonekta talaga yung kanyang mga nades. And that was a very crucial element of the game, being them getting that winner chicken dinner. Napaka essential ng mga nades na nangyari doon. So GG's again sa Observation Esports. As I've mentioned, halos sakto yung kanilang pag-observe, sakto yung kanilang pagiging aggressive. Pero bago yan, panoorin muna natin kung ano nga ba yung nangyari in match number 5.
GG, well played again to OV, and that was Rex getting the match MVP title with 7 eliminations, 946 damage, 3 knockouts, 23-7 survival time, and 30% point contribution pagdating dito sa ating mga bakbakan. So napakalupit ng ating OV at sila pa lamang ang nakakuha ng dalawang winner-winner chicken dinner pagdating dito sa ating PMCL Southeast Asia Spring 2026 week number 1, day number 1 pa lamang, marami pang pwedeng mangyari pero final na yung ating game later on as we enter the Miramar map. At talagang nagugutom na ang mga person. Gabi, sana wala na tayo masyadong mahabang stall. Sana diretso na agad tayo. Tapos tapusin na natin yung match 6. Ayan. So, kailangan na nating kumain ng malunggay pandesal. Yes. And for now, the top 4 teams would be OV, GG, Hive, and TTQ. 13 eliminations ang nagawa nila dito, no, for OV, 10 naman for GG, 8 para sa Hive. Looks like Hive is getting back into groove, no? Para sa day number 1. I think they're gonna go all out sa match number 6. They need to go all out, Aya, kasi Yep. I think Hive cannot afford to be at the lower portion ng overall rankings. Diba? Actually, kagaya din ng Kill Enemy at saka Phoenix Esports eh. Hindi ko alam kung anong trip ng dalawang team na yan. Hindi ko alam bakit sila sumasabay sa Hive All-Stars, 'di ba? Kanina pa yan eh. Tama. So, we will see if magbabago ba ang nilang isip, magbabago ba sila ng dropping points, pero diyo ang nagbago, syempre match rankings. We have your rank number 1, OV with 23 overall points. GG, rank number 2 with 16. We have your Hive with 13, and Time to Quick with 8. JNK with 5, tied up with YG and Kill Enemy, both solely coming in from their eliminations. GC with 4, 3 each for HKG and GGZ, 2 para sa SKC, Terror Esports with 2 as well as Team Nemesis, Tig Piso 214, and Phoenix and On Fire. Actually, hindi sila on fire in that game. They were not able to take any points for match number 5. Ang laki na ito, no? For Observation Esports, they will most likely get the number 1 spot kasi nga yung NGGZ pangit yung laro. Same goes to 214 Esports. So we will most likely see a new number 1 team in the overall rankings. And again, it's not a PH squad. It is a Myanmar squad. Ayun, no? Observation Esports now takes the number 1 spot. 59 total points ang meron sila pero hindi pa rin malayo, no? Itong NGGZ and 214. 52 and 50 points ang meron sila. Good Game Esports naman from Cambodia. They have 44 points. And YG, just slowly but surely, no? Nandyan lang. 36 points sila together with TTQ. And yung Hive, ito na. Yung Hive, umaangat na from top 11. Now, they're top number 7. Onti na lang yan. Onti na lang for Hive. We are expecting them to really perform well in Miramar based on stats, guys. Hindi namin, kasi may nababasa ako sa chat eh. Hindi kami puro Hive, guys. Based on stats kasi, again, they're the champions in the Philippines. Yung national championship natin. Well, based on whatever performance na ginawa nila doon, yun lang yung sinasabi natin ngayon. And now, na nag-struggle sila nung unang mga mapa, Rondo, Erangel, we are expecting them to perform well in this map. And, just a recap, sa mga, ngayon pa lang dadaan, no? Sa mga kakauwi pa lang sa kanilang mga lakad today or work, ito na yung mga nanalo. From Rondo, NGGZ, Erangel, OV. This is their second chicken dinner, by the way, sa Miramar. And then Erangel, YG, and then Erangel, 214 Esports. So who will take that last winner chicken dinner for today in match number 6? Malay natin, baka Hive na to or, diba, what if lang naman, Team Nemesis. Maraming pwede, no? Diba? Maraming pwede. Marami talagang possible na makakuha ng ating chicken dinner for the final game. So we are looking forward to that. And we're looking forward na malaman natin sino nga ba ang rank number 1 at the end of the day. Gusto ko na matapos yung ating araw. Dahil nagugutom na ako. Pero again, speaking of gutom din naman talaga yung teams natin para makakuha ng mga eliminations. At mas gutom yung ating mga viewers dyan para makakuha yung ating napakagandang vehicle right here. The PUBG Mobile Apollo Automobile Collaborations live now.
Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with Hypercar Power, drive the legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering. Available now until May 10, 2026. So don't forget to check PUBG Mobile. Tapos, try your luck in accelerating a new dawn. Grabe. Bagong sasakyan para sa mga kolektor dyan ng skins sa PUBG Mobile. Another, year of, wonderful skins, collaborations, and right now we're back at it again, Kuku TV together with Miss Aya Place. Natawa lang ako sa ini-status ni Edoten sa Blue App, no? Try mong basahin. Ay, nabasa ko ba? Sabi niya doon, inaaway niyo yung bebe ko na si Fortro. Grabe, bebe mo pala si... Akala ko ba bebe mo si Aya? Hindi, si Fortro talaga. Okay. Pero ito na nga, usapan natin dito. Of course, our predictions for now. Ayan, halos same tayo dito ha. Again, Ala? NGGZ, Team Nemesis for both of us. Pinagkaiba lang, Hive for me and YG for you. So, we all know, parang wala na tayo masyadong kailangan sabihin about these teams. We all know what they're capable of, especially for today. We have seen performance. Hinahanapan lang natin ng performance pa ay yung ating Hive kasi wala pa rin silang chicken dinner. They are not doing that well pa here in the first 5 matches that we have seen. So, let's see kung ano nga ba yung magiging istorya for match number 6. Actually, Team Nemesis din. Medyo Tama. alanganin sila sa mapa ng Miramar. Nakita natin, they drop at San Martin. Doon kasi nagda-drop yung yung previous na Burmese goals na ngayon ay Jinokusu. So, expected na talaga yan na meron silang makakasabayan sa San Martin. So, for Team Nemesis, if they cannot handle yung firepower na pinapakita ng Jinokusu, well, they better change their dropping point. Probably a different area ng San Martin kung doon sila sa mga bigger buildings. Siguro try nilang mag-shift pa sa may taas pa ng San Martin. May mga open areas doon, pwede sila mag-jungle loot kung pwede. Pero again, it is what it is. Ano nga ba ang magiging plano nila for the next match? Well, we'll find out later on. Pero para sa akin, YG babawi rin to. Kasi kanina, medyo alanganin din yung pinakita nila. So YG will try to bounce back as well. NGGZ rin. Medyo wala pa silang magandang laro. Decline na, no? Oo, nagde-decline sila eh. Wala silang magandang laro for the past couple of matches. So more than likely, they will bounce back here. Medyo mahaba rin yung kanilang pahinga, di ba? Kasi once na matuson ka, agad yun? Reset agad yun. Go back to the drawing board, mag-uusap-usap pala yung squad, tapos mag-iisip sila ng pwedeng rotation or strategy for match number 6. So, I am expecting these three teams to really play well, pero kung may 4 man na teams na pwedeng ilagay dyan, I would put Hive doon sa pang-4. Parang pinag-merge yung atin. Oo. Hindi tayo nagkopyahan, ha? Oo, hindi talaga kami nagkopyahan, guys. Hindi kami nagkopyahan. So, magalala. Pero ito, malapit na mag-coming soon ako yung mag-shoutout muna ng mga pahabol ng mga shoutouts kanino dyan. Shoutouts again to Copy. Ayan, sorry, medyo pang-ilan mo ng comment yan. Pero shoutout sa'yo, Copy. Ayan, ulitin natin. Shoutout to Obet Martinez. May nagpa-shoutout sa kanya kanina. Shoutout kay Shopa Rice. And kay Queen Shai. Kay Miss Chris Kraming. Again, shoutout to you. And very supportive pa rin siya sa ating players sa 214. Coming in from Hyra last year. So, yan. So, shout out to you guys. Sa mga nag-comment pa, mukhang hindi na namin kayo masya-shoutout pa later on. So, again, good evening. Thank you guys for making sama-sama us. From match number 1 naman nila match 6 at ang dami nating mga pinagdaanan kasama yung mga break. So, wala na kami naging break. So, tomorrow, most likely, mas magiging okay naman yung ating flow. But for now, we are approaching the final Miramar map here in PMCL Southeast Asia Spring 2026 Group Stage Week number 1, Day number 1. Question is, sino nga kaya ang makakakuha ng manok? Meron kayo mga ka-back-to-back or bago na naman ang team na magpapakilala sa atin sa mapa ng Miramar? Ito na ang huling last game para sa araw na to. Match number 6, Miramar. This is again yours truly, Kuku TV. Ito yung PMCL PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Spring 2026. And the flight path starts from Partona patungo na nga sa may area ng El Azahar, just on the western side.
medyo mahirapan to yung team na bumababa ng El Pozo, napakalayo niyan. So they will most likely get Beagles or probably they will have their plan B dropping point and YG going to Partona. Di mo akalain pupunta sila dyan, Aya. Partona, Yangon Galacticos, ang madalas natin makita dyan last year is yung Guardians of Angels, yung GO8. And yung ngayon na tinatawag na silang Uy, wait lang. Meron pala silang kasabay. Sino yung kasabay nila? Hindi ko makita. Hindi ko rin makita, no? Parang medyo Hindi ko rin lumalabo makita, eh. pero meron na knockdown na isa. Kanina may nakita ako na knockdown na isa, pero hindi pa na first blood. Pero ito na, tinalunan na. Isay Cloud. And this is going to be probably HKG and GGZ ba to? Hindi na natin makita, napakaliit kasi, pero nagkakanak-nakal sila dyan. Knockdown na nga. Isay Cloud, meron din knockdown sa site nila. Pero nakakabarilan din. And there you go, NGGZ nga. Ang kasabayan nila at ayun na nga. Tinaga, Tondo Gaming, may Tondo pala sa Myanmar. Uy, grabe naman yon. Gigil na gigil yung ating YG. Ito talaga yung sinasabi mo, no? Gustong bumawi din ng ating YG. So now with that happening, nag-drop nga sila kasama ng ating NGGZ. Now, we lost Minor na mukhang na-tilt na. Umalis na muna sa lobby. NGGZ, Red as well being eliminated. Jarrell bleeding out. We only have here MM. Ano nga kaya ang gagawin? Ang ganda, no, ng simula ng ating NGGZ. They started very strong. Here in day number 1, of course, getting that chicken dinner, getting a lot of those kills, even sa second game, ang daming eliminations, pero nag-decline yung performance. And now, they are here on rank number 2, pero pwede kasing ma-push down dahil nga solo na lamang na iwan sa MM. But let's see what will happen kung yung iba bang mga teams na nasa bottom ay makipagbakbakan naman dahil KE sinusugod na nga ng ating Team Phoenix. Ito na naman tayo. The champions dropping point. Mad Dog, hindi tumatama ang kanyang micro Uzi pero knockdown. Yung isa na lang, actually hindi pa knockdown itong si Astro. Hindi nila alam na nandun pala sa loob si Astro. Mad Dog gets one down. And then A1 for Phoenix Esports. Naku po, M16 lang ang meron siya pero tumatama. M16! Tumatama, A1. Last member left for the side of Phoenix. And he does have 19 bullets left. Gosh. Para sa kanyang Hive. micro Uzi. Nandito na yung Hive. Going for the third party. Collecting yung mga bodies na remaining! Oh my goodness! Nade! Oh From my gosh. Hive! Pero buhay pa ang Phoenix. Buhay pa ang Phoenix. Will they be able to eliminate him? Oh! Buhay pa rin, pero grabe! Yung crossover moves niya doon as Phoenix Esports will also be done. Parang replay lang to kanina. 3 eliminations din yung Hive. Grabe, no? What a game para dito sa ating mga teams. Ang bilis within, look at that. Ang Almost bilis. 4 minutes lang. 3 teams yung naubos. NGGZ, Kill Enemy, and Team Phoenix. So, grabe, ganun sila kagigil. Natapusin on a good note yung ating day number 1. And of course, having a good run, having those elimination points in, talagang matutulog kang nakangiti, lalong-lalo na kung ikaw yung nakatuson sa ibang mga koponan. Not unless ikaw yung matutuson, katulad nga doon sa 3 koponan, medyo natitilt na yung iba nating mga tropa sa NGGZ. But for Hive, this is again a good sign. Let's see kung hanggang saan aabot yung magandang senyales at magandang momentum for them right here in match number 6. You know what, Aya? This is the first time sa 8 years ng pagkakasko ng PUBG Mobile, Aya, na lahat ng champions ng region Sabay-sabay. nagkakasabayan. Oo. Rondo, I mean, except for Erangel, I mean, dalawa lang yung nagkasabayan, which is Kill Enemy and Hive. And then also here in Miramar, first time in 8 years na nagkakaroon sila ng challenge, no? Parang the champions hot drop ang nangyayari dito sa mapa ng Miramar, sa mapa rin ng Rondo kanina. And ang nakakakuha ng benefits kanina pa is yung Hive All-Stars. And the reason behind it is yung nauna kasing naglalaban is yung Phoenix at saka yung Kill Enemy. Yup. So talagang ano lang, abang lang ng blessing itong Hive. Oo, syempre pagod na yung mga teams natin na sa naunang dalawa, less na yung mga utilities, less yung mga pang-heal, less yung mga bullets, lalo na early
dropping, hindi pa nga enough, or at least kung enough man, yung kanilang mga gamit just for one battle. Kaso, pagpasok ng ating Hive, medyo pagod na yung ating mga kupunan. That is actually the perfect timing for them to do. Kaya naman sila nga yung madalas nagwawagi doon sa mga third party in between Hive, KE, and Phoenix. So, GG's para sa ating Hive. They found that sweet spot here in match number 6 with 3 eliminations and with the full squad still intact na muntik-kunti ka na rin maisama sa hukay. Yung isa nating tropa, si Raymond ba yun? Si Raymond ba yun na knockdown? Nitong match 6. Hindi ko na masyado napansin kung si Raymond ba o si Monboy or kung sino man dun sa team. Pero muntik-munti Basta ka meron. muntik-munti ka nang ma-eliminate din ng ating Phoenix. Tapos, eventually, they were able to go for that revive and that reset. So, GG's pa rin sa ating Hive. And again, expected na yan, Aya. That Hive All-Stars will really try to bounce back here in the last game. If I were the owner of Hive, di ko papayagan na pangit yung laro nila for the last match. So, magandang ano yan, pep talk na siguro ginawa nila Boss Josh, no? And together with Coach Fourth Row. Sabi nga ni Edo kanina, magkakaroon na naman tayo ng heart-to-heart talk, no, sa live stream ni Fourth Row. Mga 4 hours papanoorin daw ng mga viewers yung live ng Hive at ng ni Fourth Row. Pero anyways, no, other teams naman, TTQ currently in top number 6. And ganito naman palagi yung TTQ, no, Aya, like in the league stage or the group stage, maganda yung nilalaro nila, pero the only big problem with TTQ is by the time na dumating na yung finals, dun sila nawawala eh. Pero yun yung dati nilang lineup. Ngayon kasi, yung lineup nila, if you remember yung Winning of Future, ito na yung lineup nila eh. Yup, exactly. So, kita naman natin na yung mga players nga ng ating Time to Quick, sila Mewtwo, Lucky, Sin, and Minus. Of course, that is the WIF lineup that we had. So, nasa na kaya yung yung mismo lineup ng Time to Quick before? Hindi ko rin nakita. Parang hindi rin sila nakapag-qualify, no? Kasi yung mga nakikita natin na teams dito, iba-iba ng mga players. Pero wait up! We have our team Nemesis. Narinig natin yung mga bala na may tumatama sa kanila ng mga vehicles. But still, up and alive. Full squad pa rin naman after that early elimination ng 3 teams, Goku. Very tahimik, very ceasefire ang eksena ng karamihan ng ating mga teams. Para nag-iingat din at the same time, syempre, final game na nga naman for today, especially if ikaw yung group na magpapahinga bukas, which is Group B, Nemesis, Observation, NGGZ, and YG. Uy, ang bibigat ng mga teams na hindi maglalaro bukas. Talagang kailangan magandang ang performance mo, especially in the last game. Literal na mag-o-observe yung Observation Esports, no? For day number 2 kasi nga upo muna sila. Same goes to Team Nemesis. Team Nemesis, talagang magpupuyat yan sila, Dale, for sure. Magpupuyat yan, mag-re-review ng mga rotation, yung mapa, kung merong map feed. Yep. And syempre, kung magre-request yan sa mga production na meron tayo ngayon, iaaralin nila yan. Para nga, sa mga susunod na araw, for day number 3, 4, and 5, for this week, magkakaroon na sila ng ibang performance. For now, Skull Collector, sila Dabe ay nagro-rotate na dyan sa may eastern side ng mapa. For SKC Aya, they're good with, getting the circle. Pero wala pa tayong nakikita na engagement, no? Na napapanalo nila. Yung parang nawo-wipe out nila yung squad. Di ba parang wala pa? Parang wala pa. Yun, Wala pa sa, uy, teka lang, nako po, El Capitan na si Pat ng ating OV. So now Range will be the first one to be out para sa side ng ating Hive All-Stars. Now, nababawasan na ng stars yung ating Hive. Let's see how will they make bawi-bawi without El Capitan inside of the game. Mahirap to, no, for Hive. Nawalan sila ng IGL. So, someone would have to IGL the squad. For now, they're in the blue zone as well. So, nagkakaroon sila ng late rotation din. Not a good vehicle din for Pretzel. This is a minibus, no? Ito yung mabagal na kotse. Dito sa mapa ng Miramar, and madali rin siyang mapasabog, no? Kung raratratin ng mga kalaban. As for Nang X, he's trying to scout.
Dito yan sa may bandang eastern side ng mapa. I think this is sa may El Azhar to, no? If I'm not mistaken. Oo, sa El Azhar. Sa may east side ng El Azhar. As for Golden Cross, nakita na sila ng compound na pwedeng mapuntahan. Tamang tago lang ng mga sasakyan din para maprotektahan. Again, vehicles are very important sa mapa ng Miramar. And for HKG, ano masasabi mo sa debut ng HKG dito sa PMCL? Actually, tawag dito, for a starter in the PMCL, tapos literal the first day, maganda yung performance sa ating HKG in my opinion. We have seen them have those points na, tawag dito, hindi naman sila madalas nabobokya. Siyempre, hindi lang super explosive, pero for a first timer, na naangatan mo pa yung kill enemy, naangatan mo pa ibang teams here, that is still a good run. So, marami pang pwedeng i-improve, yes, for the side of HKG, pero that is still a good try para nga sa nag-debut na HKG right here in PMCL. But wait up, we have here Terra Esports versus Hive na mukhang sila naman muna maglalaban bago pumasok sa ating circle dahil mukhang may iwan sila ng ating safe zone. Baby Shine sprays down. Uy! Meron pala sa ibang angulo. That's Pretzel with a Scar L. Wala na palang gulong yung isa niyang gulong dito sa may minibus na to. So talagang ginagamit pa rin niya even though nahirap nang i-travel itong minibus na to. So lalapitan niya yung na-knockdown. Now cooking up a frag grenade. Matatamaan nga ba niya? Narinig na niya yung mga footsteps. So uy! Nice! He will go down. Baby Shine will go down. So may isa pang naglalakad at buhay. So kaya makakakita tayo or makakarinig tayo ng setup ng smoke ngayon for the side of Terror Esports. As for Kim Rexy, nakita na nga rin ni Pretzel. And Pretzel trying to go for the confirmation kay Baby Shine. Pero napakadaming smoke ang nilagay ngayon nila dyan. Pero lalapit na rin itong si Pretzel at nakita na nga rin yan. Nice play from Pretzel. Nice play coming in from our Hive habang pinapalibutan nga nila ating Terra Esports. Right here, GC naman Chiliput. Nakita naman i-support ng ating GC. Yan, MG naman will be checking him down. Palitan lamang Golden Cross. Good game esports. And we have here Kaya ng ating GG. Banabakma naman doon. GC Crazy will be confirmed at the same time habang pinasok na nating Hive yung ating Team Terror. Sino ay magkakaroon ng terror? Naku, katakot-takot na nade yung natanggap ni Mon Boy coming in from our team. Sa'yo na si Kim Rexy talagang sumakto yung kanyang granada. Pretzel makukuha din yung akala natin na pagbawi ng Hive mukhang malapit nang ma-eliminate. Hive All Stars, Monboy na lang. May meron siyang UMP pero shotgun talaga ang mas malakas ngayon. As Hive All Stars will be eliminated pero di pa tapos ang laban. We have OF! He comes in and he eliminates Observation Esports and mapapaaga ang pagpahinga ng Observation Esports. Mahaba-habang pahinga to hanggang day number 3 na. Kasi nga magpapahinga sila for day number 2. Hindi maglalaro ang grupo nila. Whereas for minus nilabas na ang mahaba. That's MG3. At makapatay niya si Kim Rexy. Dale naman din may headshot ni Ryujin ng 214. Team Nemesis still struggling. Currently in top number 11. If you remember kanina no? Yung Team Nemesis nasa may bandang I think 8 or 7. Ngayon nasa 11 na sila. So they really need to bounce back. Pero parang hindi yata mangyayari to. It's gonna be Demios right now who will be able to eliminate Capo and the rest. Pero meron pang isang pupush na. Oh my goodness! Tinamaan pa! Oh no! Tinamaan din! Pero meron pa pala isa. Team Nemesis 1v1. Now for Eugene. He will try pero not so much. OM able to go for the confirmation kill pero nandito na ang third party. Monkey will try to finish the rest. OM bails out from the scene. That's the best possible solution sa mga gantong klaseng sitwasyon. So for Team Nemesis, unfortunately, they will get the elimination. Unfortunately, sila ay mag-isa na lang. PH versus PH pa, no? Yung mga nakikita nating laban, medyo masakit-sakit sa puso. Pero si Hades, mawawala na nga rin dito sa ating mapa. We only have one more player, tama ba? Sa ating Team Nemesis, we're not yet sure. Ayan na nga pala, si WoW. I'm just moving around the map right here habang Gino Kuso, Master Richie
will be knocking down one of the players doon sa kabilang side. GG Nangex, masipat naman ni Iterex and has time to quick moves around the map. They would just want to secure that safe zone bago nila i-secure yung mga eliminations onto Terror or even try to gatekeep those other teams kasama nga ng ating YG na binabantayan na nila sa mga oras na to. Yung TTQ, sila Mewtwo. Nakatingin na nga sa YG pero meron Terror Esports na dadaan. Terror Esports, medyo delikado to. Out in the open, now getting sprayed down by Mewtwo. Kaso nga lang yung mga last bullets hindi tumama pero open sila dyan. Oh no, Terror Esports will be out in the final game of the day. We're now down to 9 teams remaining in the final matchup. GG Esports naman, nakatingin na sa Jinokusu. Binabaril nila sila Godspeed. Pero kailangan mag-reposition ng Jinokusu ngayon as Sun, together with his teammate na si Kaya, ay todo bigay lang with all of those bullets from afar. Pero kailangan din nilang bantayan yung sarili nila, no? Kasi merong HKG naman dun sa opposite side nila na pwede rin silang barilin. So they cannot really overcommit, no? Dito sa Ridge na meron sila ngayon. Indeed, and with that positioning right there, yung ating GG naman, kaharap yung ating, sino yung team na nasa kabila? Hindi ko masyado nakita. I think that is Team Nemesis, the final player. Habang yung ating Jinokusu kaharap ating OF, will they go for that elimination? Nade will be coming from behind, pero makakatakas si Liliatka at may iwan yung ating team on fire as Liliatka secures the spot right inside of that safe zone. Pare-pareha silang humahanap lamang ng sweet spot inside of that circle para maiwasan yung mga kupunan na manggagaling pa lamang sa may labas ng ating zone. And we have our Sky 26 throwing more of those nades in. Will that land perfectly? Meron nga bang madadali? Bahagyang damage lamang matatanggap, but the rest would not be received. The GG nasa may kabilang side. OF still has to be careful dahil baka sila nga rin ay malikuran. We have 9 teams remaining, Kuko, and karamihan mga nasa second page and 3 doon sa first page. Jinokusu, parang maganda yung laro nila, no? For match number 6, though wala pa silang elimination. Parang pinafocus mo nila, no, yung how they play the objectives here, and now the circle has shifted. WOM will get the circle together with Skull Collector, no? Lagi silang nasa loob ng circle every single time we see the circle shifts. Again, we need to see them fighting, no? Yung, alam mo yung bumabaril sila, nakikipagpatayan sila with other teams. Pero again, we will not see them for now doing that. Talagang nakafocus lang sila sa loob ng circle. Iterex, makikita na kasi Godspeed. Siya ay babarilin din. Lalapitan na nga ni Sky. And Sky will try to go for the spray down. Pero dito, tama! Pero merong granada from Little Yatka as he goes down. And Jinokusu, ito na ata yung momentum na inaantay nila. Another frag grenade from Little Yatka. Pero itong si Iterex, walang mapuntahan na so many nades towards him. OF will be out. At least they have 5 eliminations, pero hindi pa rin enough para maiangat yung kanilang puntos papunta ng first page. Habang Master Ichi still scouting, still spotting doon sa ating GG in order for them to try to take those knockouts in. And we have a few more moving around the map. GC, final player, Team Nemesis, final player, dinaanan lamang ang isa't isa nang hindi masyado nagpaparamdam. Golden Cross. Uy, hindi yata niya alam na may uy, pwede pa siya umangat. Hindi siya pwedeng umangat pero nakita na rin ni Naix. Parang ginaya lang din niya yung ginawa ni Naix kanina as Ropey able to eliminate Golden Cross. And gusto ko lang balikan yung ginawa ni Naix kanina. Ano, grabe. Walang katakot-takot. Yung bigla na lang umentry, no, ng yung alam mong wala ka nang magagawa pero talagang yun na lang yung ginawa mo. Pero ito na. Batuan ng granada ngayon. Jinokusu and GG. Na-knockdown or na-eliminate tong si Minus ng frag grenade. Coming from YG. Pero kailangan ding mag-recover. Actually, down lang pala yung players ng TTQ. Mewtwo and Minus. Currently down. Uy, nice spray from a different squad. HKG. As Romeo now is currently knocked down. So this means that TTQ ay makakapag-reset sila with all of their squad mates na nasa cover na. Si Lucky ng TTQ ay nire-revive itong si Mewtwo. Minus naman will more than likely be recovered
by another player. Uy, pero kailangan nila mag-ingat. Nandito na yung Skull Collector. Skull Collector lumalapit na sa TTQ. And TTQ kailangan nilang depensa na kanilang sarili, pero meron ding YG na kailangan din nilang bantayan. Kasi sila ay pinupuntahan dyan sa may backside. At habang ginagawa nila yan, yung ating time to quick, tahimik na tahimik lamang na pumupwesto kaso napaka-open nga rin ang kanilang pwesto 1 and minus will be spotted by Say Cloud and will be confirmed in an instant. Pero play zone secures HKG. We have 6 teams still remaining, 18 players left. And as they're all trying to go for the heal. Bakit? Kung dati bike at mga bicycle, ang favorite ngayon ng ating observer ay yung camel na nananahimik lamang. Natutulog lamang yung ating tropa. Shoutouts to the spectator. Last year, it was the bike. Yep. Now, it's the camel. The camel meta is here. And the circle is now right over here sa eastern side ng truck stop. You can even hear the camel. Ay, narinig mo yun? Hindi. Narinig ko yun sa earphones ko. Yung tunog ng camel, rinig na rinig. Pero ito na, si WoM. Siya ay naka-prone down. Team Nemesis, I think makikita to ng Jinokuso. Jinokuso will be able to spot him. And it's just a matter of time, no? He's just delaying the inevitable. Ito na, si Master Itchy. Dinaanan lang, Oo. Dinaanan lang. Hindi nakita. Itong Team Nemesis, hindi nakita. Pero titingin din sa likod, maybe. May tao pa ba? Di nila alam. Hindi niya alam, Aya. Oo nga. So, possible na magkagulatan sila mamaya onti lamang pag nakita nila na nandun pa pala. Final player ng ating team. Nemesis sa WoM, nananahimik lamang muna as we still have 6 teams right here. Oh no, parang may lumalapit na Team Jinokuso dyan sa may paligid. Pero still surviving si WoM. Sabi niya, hindi muna Hindi siya ako nakita. hihinga. Hindi pa rin. Hindi siya nakita. Hindi pa rin. Hala, hindi pa rin siya nakita. Pero ang ganda ng spread, Ang ganda ng spread ngayon ng Jinokuso. Talagang boxed in ngayon si WoM. He is the man who can't be moved right now. Kung nakaraan si Skadi, Oo yung nga. the man who can't be moved sa mapa ng Erangel, may bago ng the man who can't be moved dito sa mapa ng Miramar. At tingnan natin kung kailan siya gagalaw. Pero for now, it's HKG. They do have the height advantage, but they don't have the circle. Kailangan nilang manak itong mga players ng YG din para hindi sila ma-pick off once na mag-rotate sila papasok. And this is what since is going right now for HKG. The only thing right now na kailangan nilang isipin is yung mga nasa malayo din, no? Actually, meron pa pala, no? TTQ rin. Tumitingin din pala sa HKG, no? So, ang dami palang nakatingin sa HKG ngayon. Yup, and all their eyes are on HKG. So, mahirap talagang gumalaw, mahirap umalis ng pwestuhan at humanap ng bagong spot yung ating HKG. So, they have to be very careful. They have to play it well, defensively. Kasi kung hindi, pwede silang mapitas-pitas yung mga teams na nakafocus sa kanila sa mga oras na ito. Mukhang yung ating pabor at yung ating energy nakafocus sa ating Jinokuso. They have still a full squad here. They have a lot of chance. Pero ganoon din, yung ating SKC, tahimik lamang. Pero tignan din natin kung paano nga ba nila gagawin yung kanilang gameplay later on as we are gonna be trimmed down to the final few teams inside of the match. Master Ichi hindi rin makagawa ng kanyang play basta-basta dahil nga possible na mga 4-han din siya ni Monkey na nandun sa taas ng ating HKG. And Master Itchy on an awkward slope right now. Uy, TTQ Nakita ni Dabe. Dabe goes for the confirmation. Dabe will go down though. And this is Skull Collector versus TTQ. And sila Rope, together with the rest of SKC. Uy, they're able to get one down. Panda gets lucky. And TTQ lucky will be out finally. Pero merong mga granada na nanggagaling din sa mga last guys. Or actually sa last guy rather. Ng TTQ! Sin Zoldyck! Almost gets taken down pero na-headshot niya si Say Cloud. With that headshot coming in, yung ating time to quick, he needs to heal up agad-agad para nga makapag-survive pa later on. Pero ito kailangan din makapag-survive. Jinokuso versus our HKG. Pero yung nade, sumakto. Pero nagkapalitan pala sila Monkey. Matatamaan din ng knockdown ng granada doon galing sa Jinokuso. Now trimming them to a 2-player team
right here. Habang lalapit muna siya doon, susunduin ba niya yung kanyang tropa? Susuburin nga ba yung Gino Kuso? Hoy! Sinagasaan, ganon. Si Master H, pero Liliatka, madadali din kasi from behind. Meron isa pang makakita. That would be our team Gino Kuso. Actually, yung ating team HKG pala yung nakatapos din doon sa Gino Kuso. HKG as well will be eliminated. So, ang dami nangyaring exchange in between HKG and between Time to Quick between them. Ubus na rin yung ating Time to Quick, leaving us with only final 4, YG, SKC, Nemesis, and Gino Kuso. Uy, pero ito, barilan muna. Smile gets unknown down. 2 former champions, no? Ng PMCL in summer and fall last year. 10 eliminations, by the way, ang YG. Pero, wait lang, tahimik muna tayo. Buhay pa. Buhay pa si WOM. The man who can't be moved, gumalaw na, pumasok na sa loob ng circle. At nandun lang siya sa edge. Diyan sa may north side ng bilog. At hindi siya pinapansin ng Gino Kuso kanina pa. And wala rin papansin sa kanya from the eastern side kasi or from the western side. Kasi yung Skull Collector nakafocus dyan sa may southern side. So, I think WOM can more than likely survive this. And the best thing that he can do now, kung alam lang niya, try na rin niyang umangat sa mga bundok para nga maka third party siya mamaya. Possible, no? Possible na maging lason pa ng mga teams natin na with 3 players, with 4 players, specifically YG and our SKC right here. So with all of that happening, SKC tahimik na tahimik. Baka ito na yung kanilang tsansa na makakuha ng winner-winner chicken dinner. With them being inside of that next safe zone, medyo pumapanig pa rin naman sa kanila yung ating swerte. Pero ganun din sa ating YG, a bit of them are gonna be inside of that circle. And ganun din sa Gino Kuso, si WOM lang yung maiiwan. Uy, nakita na ata siya ng ating YG, parang meron nang nakaramdam na may isa pang player coming from above. Grabe, nakatimbre na mga kaibigan si WOM. WOM really needs to be careful. By the way, the circle has shifted upwards from YG. So, medyo mapipin down yung YG dito, ha. If they know na pwede nilang ma-push yung bottom side, probably they would go to that route. Ang hirap din tignan, no, sa minimap kasi parehong yellow. Medyo yung Gino darker Kuso lang at ng YG. slight yung YG. Oo. Grabe, ang hirap Nakakahilo. tignan sa minimap, no? Pero yun nga, Marnet, tinatry niyang i-scout itong area na to. Narinig na yung footstep from Panda. And now sila Dabe magbabak muna. As for Skull Collector, nakakita tayo ng mga strat, no, from Skull Collector right here in the end game. They now throw a frag grenade. It connected slightly to the body of Marnet. Hindi pa rin siya mamamatay. Another frag grenade from Naixo! Halakang kunat talaga ng YG. Last year pa to, Aya. Yung YG na yan, ang kukunat kahit i-granada mo na, buhay pa rin. Ayun, no, another frag grenade pero buhay pa rin. Itong si Say Cloud. And now, the spray down continues now here in stage number 8. Pero konti na lang din, magko-close na rin tong blue zone. Kaya pumapwesto na rin yung dalawang teams na nasa bottom side. Marnet down to half HP. He needs to back out here. Kailangan niya lumapit sa kanyang tropa. Pero buhay pa rin si WOM. Nakapasok pa sa loob ng circle. Grabe, nakaabot pa dun sa final circle, and as that ends, uy, YG Marnet, pisong-piso na Grabe. lang mga buhay, pero kailangan pa rin maghilap, nakakayanan pa rin. Surviving yung ating YG, hindi tinatablan ng mga throwies, talagang napakalakas ng kanilang Guardian Angel, pero Nemesis mas malakas ang Guardian Angel kasi nasa loob pa rin ng ating circle despite being solo, pero doon si Smile na nade down na Gino Kuso. Godspeed will be eliminated together with the rest of the gang. So this is gonna be a 4v3v1 situation right here. Pero yung ating Team YG maganda ang pwestuhan, having that high ground. Pero let's see kung makakatulong ba sa paglason si WOM. The veterans versus the rookies. Uy, sinaix na down yung isang player ng YG. This is now their chance, Aya. It's now a 4v2 situation. Naix, nabawasan ng bagya. Uy, yun lang, Say Cloud! With a frag grenade from afar. Oh, no! At nakita rin yung paa. Ang laki ng paa ni Dabe, mga kaibigan. Now makes it a 2v2. Grabe yung YG. They sustain every single pressure here in this Oh my final gosh. moments. Tinamaan din ang bala. Yung dumaan. Oh, no! Ay, oh no! Rope! Nandito na rin si WOM! As WOM goes for the third party. And now here comes WOM. Lumalapit na rin siya. Isa na lang yung natitira for the side.
of Skull Collector. Si Panda di niya alam kung anong gagawin kasi meron pa palang isa pang player na pwedeng pumatay sa kanya sa likod. Pero ito na sila Smile. Smile Oh, with the no. utilities. Pinasok na. Naka-Tommy gun pa nga mga kaibigan, mga baril na hindi mo akalaing gagamitin sa final moments ng laban na to. OM goes for the throw of the frag grenade. Walang tatamaan for now. YG, by the way, still with 3 players up. Woo! Another frag grenade from OM! He steals away the kill from YG and now it's a 1v3. OM, can he survive? Can he clutch this one? Napakarami na kalaban niya. He gets one down pero still YG gets the winner chicken dinner and that is their second for today. Grabe. YG again, proving to us, kalma lang kayo. Sa mga YG fans, kalma lang. Kaya namin to. We're YG. We're the world champs for a reason. From PMWC. And grabe talaga. Young and Galacticos, hindi tinatabla ng mga granada, pero saktong-sakto yung mga granada nila. Grabe. The sustainability na pinapakita ng Young Galacticos in their latter stages ng araw na to. Talagang on point. Hindi sila nadadown ng frag grenades, di ba? Unbelievable. Pero ito namang si Say Cloud and Smile 6 and 5 for them when it comes to eliminations. Dalawa naman for Mernat. Pero ba't Marnet yung pangalan niya, no? Oh, actually, chinek ko yan. Kasi di ba for the longest time, parang minsan Mernat, parang minsan Marnet. Yun pala ginagamit niya both. Oo So nga sa eh. Wikipedia na may Mernat, may Marnet. Nakakalito tuloy. True. Basta Pero kung si kung Romeo ano man merong siya isa. yun. Oo. Same guy. Yes. Pero grabe YG at 2 winner chicken dinners for today. Same goes or same as Observation Esports. So 2 teams from the Myanmar region able to get 2 wins for today. Pero tingnan muna natin yung highlights for match number 6. Buti na awesome highlights there in match number 6. MVP na naman itong si Say Cloud. Uy. Siya rin yung MVP kanina, no? Yep. Nung nanalo sila ng manok. And with 6 eliminations, 15-25 damage, 8 knockouts. Grabe yung game na to, no? It took 30 minutes and 47 seconds para matapos tong laban na to, and then 35% point contribution ang meron siya. And YG and the rest, or Say Cloud and the rest of YG, showing why they're the PMWC champions for today. Na kahit alam mong nagsa-struggle sila early on, nagkaroon sila ng mga hiccups, pero right at the end of the day, sila pa rin ang magwawagi. So, tingnan natin kung ganito yung magiging tema for PMCL Spring. And we now look at the top 4 teams for this match. Top 4, syempre YG nandyan with 14 eliminations, getting that winner chicken dinner with 3,011 damage dealt. At grabe yung distance travel, napansin ko lang, 50,000 meters. So alam natin na ikot-ikot talaga sila dito sa ating mapa. Team Nemesis, a surprise moment for all of us. Team Nemesis getting 6 eliminations, 670 damage. So most of that
ay third party. Most of that ay KS. Galing dito sa ating mga tropa, specifically for WOM doon sa final moments. Grabe, hands down, napakalupit. Talagang tinalo mo si Mark na tahimik lang. Ikaw, grabe, palong-palo, tahimik, tapos nakuha pa yung eliminations pagdating doon sa dulo. Habang doon sa Gino Kuso, they have 6 eliminations and the rest is history. Ito naman yung ating match rankings for match number 6. Parang naisip ko kanina, no, yung nakadapa lang si WOM doon sa small shop. Parang naiisip niya doon, Dubai Chewy Cookie, ano, tara. Ilocos Empanada, ano, parang ganun lang eh. Parang ganun lang yung nasa isip niya siguro, no, na sana hindi siya makita. Pandesal. Naalala ko, nasa may nag-comment ayun pala. kanina eh. Ayun. Yun pala yung kanta, ayun. Pero ayun na, going back, no, hindi siya nakita ng Gino Kuso, no. Nung time na yun. Niyutikutan na siya, no? Yung Gino Kuso pa yung napatay in the process, no. So talagang grabe, no, yung pagdapa ni WOM, and it gave them 12 additional points. Yep. Hindi man nila nakuha yung manok. Ang mahalaga, naka-double digit points sila ngayon. And this will increase their value sa kanilang overall rankings, and sila ay magpapahinga tomorrow, and this means that maganda yung ending nila for today. Ibig sabihin yan, magiging maganda rin siguro, no, yung kanilang pagpasok by day number 3. Tama, definitely. And I consider that a half win dahil hindi man nag-chicken yung ating team Nemesis sa isa sa predictions ko. Ang ganda pa rin ang binigay sa atin na laban doon sa bandang dulo. Pero speaking of dulo, ito na yung dulo ng day number 1. We have our observation with 62 overall points, 2 points between them. At yung ating YG with 60, 214 pushed down to number 3. Number 4 tied pa rin, 214, and NGGZ at 52. We have your GG with 48, Time to Quick with 43. Nemesis now at rank number 7 with 36 overall points. SKC at rank number 8 with 35, Hive with 34, Terror with 29, tied up with OF. We have Virgin Kosu, Jinokosu with 27, GC with 22, HKG with 21, KE merong 15, at yung Phoenix merong 10. And yung apat na teams na makakasama pa lamang natin bukas ay magsisimula ng kanilang run for PMCL week number 1. Yeah, and that is MSI at Raptos, Black Eagle Esports, at saka yung Osja Esports na lagi nating nababanggit, no? Especially nung 2 years ago. Nung nandito pa si Federales, no? Nung meron pang harami, bro, Aya. Yep. Pero yun nga, nagbago na ang iyip ng hangin ng Osja. Feeling ko hindi ito yung best lineup nila. Yes. I think they still need Skynin. And look at now the MVP, daily MVP for day number 1. Say Cloud from Yangon Galacticos with an average elimination of 2.3. 514 average damage, 3.2 average knockout, 22 minutes and 18 seconds average survival time, and average point contribution na may 32%. Say Cloud, deserving na maging daily MVP for day number 1. Definitely deserving. Ikaw ba naman maging MVP for game number 3 and game number 6? Giving your team so much of that value from all of the eliminations na kanyang nagawa doon sa ating mga bakbakan. Definitely well-deserved for Say Cloud. And syempre yung YG natin, nakita natin kung ano rin yung kanila naging performance throughout our matches. So slowly but surely, nagkakaroon tayo ng mga changes pagdating doon sa ating leaderboards, and most likely magbabago yan by tomorrow na iba na naman yung teams na makakasama natin. Magbabago talaga yung laro ng mga teams bukas, no? Lalo na't mawawala yung YG, mawawala Nemesis. So, Observation Esports din. Nag-dominate sila ngayong araw na to, no? And again, we're back. Coco TV and Messiah Plays. Again, sa mga nanonood ngayong araw na to, again, we apologize if there's any technical issue happening all throughout the day. Again, it's always the day number 1s, no? Ayan, meron tayong mga ganyan. Pero good thing na we're ending the day on a right note, no? Na kung saan ay walang putol-putol sa mic ko or wala ring delays, no, sa ating mga teams. And sana ma-fix ni Smile, no, yung kanyang IGN kasi kanina he's been using a different type of IGN, di ba? Yep, tama. Ayan, masasabihin ko. Huwag ka mag-alala. Pero yan, ngayon, bago natin chikahin, babalik natin si Minnie at saka dito si Bam Bam dito sa ating screen, at na-exit ko na actually yung aking script. So, ikaw naman. Akala ko tapos na eh. Sige na, ako na. It is the PUBG Mobile X, or it's time to squad up and team up for everyone. More exciting events and exclusive items coming your way. Don't miss out. And stay tuned for
the Carry You theme song. Again, Meaning or Bam Bam. Kayo na bahala kung kanino kayo magti-team up. Pero we're back at it again. Miss Aya Plays and Coco TV. Kami ay magsa-sign out na. Gutom na kami. Guys, we'll see you tomorrow for another PMCL Southeast Asia Spring 2026. Good night, everybody.